completed. Okay, the next one is stock. So in this problem we don't have inventory, right? So ఈ ప్రాబ్లంలో అంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక sold goods for cash, sold goods for cash, purchase goods, sold goods and received check, purchase goods from Sony Enterprises, purchase goods from Shah Enterprises అనేసి వచ్చింది. అంతేగాని ఆ సేల్స్లో మనం ఏం సేల్ చేస్తున్నాము పలానా ఐటమ్ అనేది లేదు. సో ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ దే హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ inventory particulars like what we are purchasing, the stock items. The same way what we have sold, the stock items are not mentioned in the given problem. So we have to consider this problem as without inventory. So there is no creation of inventory. Okay, so we can skip the third step, that is creation of inventory. So we are going to solve an inventory also in the next classes. So first I want to discuss about without inventory, then we come to inventory. So why I am suggesting, because why I am teaching you both with inventory and without inventory, because in your syllabus, BCom syllabus, or it may be some problem is given to you and they may ask to solve you. అంటే మీరు చదువుకునే సిలబస్లో కనుక చూస్తే అక్కడ మీకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చేసి వాటికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి దానికి ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేయించమని అడుగుతారు. అవునా? అలా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అక్కడ ఇన్వెంటరీకి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండవు. సో మనము అంటే ఇన్వెంటరీ కూడా అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్వెంటరీ, వితౌట్ ఇన్వెంటరీ, సారీ. Then afterwards we are going to see the without inventory. Okay, so now the first two steps completed. The third step we can skip as there is no inventory. The fourth step is voucher entry, right? We have to be very careful while recording the voucher entry. First you have to classify that. First read the transactions and think whether the cash is coming in or going out, whether check is coming in or going out, we are selling or purchasing, or it's to be depositing cash or withdrawing cash, whatever. First you observe it. Okay, first ట్రాన్సాక్షన్ చదివి అది మనకి రిసిప్ట్లో వస్తుందా, పేమెంట్లో వస్తుందా, క్యాష్ వస్తుందా, క్యాష్ పోతుందా, చెక్ వస్తుందా, చెక్ పోతుందా అని ఆలోచించండి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ సీ ద స్క్రీన్, we are going to do that problem, right? So here Mr. Ganesh started business with cash, right? So how to do this? Mr. Ganesh started business with cash. Already మనం గణేష్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాము, క్యాష్ అకౌంట్ డిఫాల్ట్ టాలీలో ఉంటుంది. సో when we are starting the business, ఓకే, అంటే గణేష్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, క్యాష్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. క్యాష్ విల్ కమింగ్ ఇన్, రైట్? సో కమ్ టు ట్రాన్సాక్షన్స్, గో టు వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, దెన్ here which voucher? So ఏ voucher ఎంట్రీ చేయాలి, ఎలా చూడాలి? గణేష్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్. అంటే గణేష్ అనే వ్యక్తి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ లో పెట్టాలి, అంటే బిజినెస్ కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. అంటే గణేష్ ఏం చేస్తాడు, తన పెట్టుబడిని మన బిజినెస్ లో పెడతాడు. సో బిజినెస్ నుండి ఆలోచిస్తే క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్. సో వీ హావ్ టు రైట్, సో క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, గో ఫర్ రిసీట్ వోచర్. ఓకే, go for receipt voucher. What is the shortcut key for that? You can observe it is F6. So just press F6. Now it is asking account cash. Okay, so tally లో ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ మనకి మనం జనరల్ గా అకౌంట్స్ లో చదివేటప్పుడు 2 మోడ్స్, అంటే డెబిట్ ఒకటి, క్రెడిట్ ఒకటి, లేదా క్రెడిట్ ఒకటి, డెబిట్ ఒకటి చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ టాలీలో 2 మోడ్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఒకటి సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్, ఒకటి డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్. సో ఫస్ట్ we try to post the things in single entry mode. సో రిసీట్, సో మన డబ్బులు వచ్చినాయి. సో వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో టాలీ ఎలా డిజైన్ చేశారు అంటే, ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళాలనుకోండి, అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కంపెనీ అంటే ఎవరైనా సరే అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి మనం క్యాషియర్ పదవి ఇచ్చాం, అంటే క్యాషియర్ డిజిగ్నేషన్ ఉన్నారు. సో క్యాషియర్ డిజిగ్నేషన్ అంటే అక్కడ ఏంటంటే రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అవునా? సో ఓన్లీ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ కి
కానీ ఒక బిగిన్ గ్రాడ్యుయేట్ అనేది అంత అవసరం ఉండదు. సో జస్ట్ డబ్బు వస్తుందా పోతుందా అది మాత్రం తెలిసి సరిపోతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ రిసీట్లో ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి రిసీట్. సో మనకి ఏం వచ్చింది, క్యాష్ వస్తే క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, బ్యాంక్ అంటే చెక్ వస్తే బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, వెదర్ వీఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ దెన్ సెలెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ అకౌంట్. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ చెక్ దెన్ సెలెక్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ అకౌంట్. So here we are receiving cash, so I am selecting cash. Then who is giving this? Evaru icharu? So Ganesh ichadu. Then just select the Ganesh account. What is the amount he has given? 5 lakhs. Okay, ante simple. Ganesh started business with cash. You can write the narration. Right. This is called single entry. So once again repeating, so in single entry mode just you can select cash and who is giving. అంటే సింపుల్ గా క్యాష్ వచ్చిందా అంటే రిసీట్ అంటే ఏం వచ్చింది, క్యాష్ వచ్చింది, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి క్యాష్. ఓకే, ఎవరు ఇచ్చారు వన్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో ఈ విధంగా మనకి మన అకౌంటెంట్ కైనా అంటే ద పర్సన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, the person who is not from BCom background also, it's very easy to understand. So receipt mode అంటే మనకు ఉన్నాయి కదా, ఒకటి వచ్చేది క్యాష్ లేదా చెక్. సో ఆ టూ మోడ్స్ లో మీకు ఏది ఉంటే క్యాష్ వస్తే క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, చెక్ వస్తే బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎవరి ఛానల్ ఎంట్రీ చేసి ఎంట్రీ చేయండి. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, ఓపెన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ SBI కార్ఖానా బ్రాంచ్. ఓపెన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే ఎంట్రీ కోసం క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్. సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ కాంట్రాక్ట్. సో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు మనం చేస్తాము, క్యాష్ వచ్చినప్పుడు కానీ క్యాష్ పోయినప్పుడు కానీ, సారీ ఎప్పుడైతే క్యాష్ మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తామో లేదా బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేస్తామో ఓకే ఆ టైంలో మనం ఈ కాంట్రాక్ట్ వచ్చి అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక అకౌంట్. సో హియర్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ సేయింగ్ ఇస్ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్. ఐ వాంట్ డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్. దెన్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్? ప్రెస్ F12. Okay, and say no here. Use single entry mode for payment, receipts, contra, voucher. It is yes. Now I want no. I don't want single entry mode. So I am saying no. Okay, so now you can see double entry mode. So please students don't get confused. So man chadukunde entante single entry mode ante ఏదో ఒక డెబిట్ కానీ ఒక క్రెడిట్ కానీ చేయడం ఉంటుంది. డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే వన్ విల్ బి డెబిటెడ్, వన్ విల్ బి క్రెడిటెడ్ అని చదువుకున్నాం. బట్ దానిలో సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అనేది డబుల్ ఎంట్రీ అంటే మీనింగ్ అది కాదు. సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే లైక్ వన్ డెబిట్ క్యాన్ బి యాక్సెప్టెడ్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ క్యాన్ బి యాక్సెప్టెడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్. ఆర్ వన్ క్రెడిట్ క్యాన్ బి డన్, మల్టిపుల్ డెబిట్స్ క్యాన్ బి డన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఎంట్రీ. సో ఆ ఎంట్రీస్ కూడా ఏంటనేది ఒకసారి చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ కాంట్రా వోచర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. సో కాంట్రా వోచర్ లో క్యాష్ డిపాజిట్ చేసే ఎంట్రీ వస్తుంది మనకి క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్. సో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ బ్యాంక్, టు బ్యాంక్. సో వాట్ ఈస్ అమౌంట్ we are depositing? 3 lakhs. Okay, by cash. Sorry, so what is the entry? Cash account data. So when you are depositing in bank, the entry will be bank account data to cash. So select to cash 3 lakhs and by bank 3 lakhs. Okay, now tally will allow you denominations also. అంటే మీరు ఆ 3 lakhs deposit denominations ఉంటాయి కదా, 2000 notes అని 500 notes అని అలానే ఉంటాయి. సో if you have, you can write the denominations. If you don't have, you can skip that. ఓకే, ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అలర్ట్ మెసేజ్ చూపిస్తుంది ఎంటర్ చేయలేదని. ఓకే, నో ఇష్యూస్ విత్ దట్. We can enter. This is called double entry portion. Now purchase goods from Sony Enterprises. Now purchase goods from Sony Enterprises అని ఉంది. So purchase goods, this should be posted in purchase account. Okay, this should be posted in purchase account. Now whatever the screen you are seeing here, this is called inventory mode. This is called item invoice or inventory invoice, because you can see the item here, name of item, right? But in the given transaction the items are not mentioned.
These items are not mentioned in the sense what mobiles items ante like the business which you are doing అంటే మీరు దేంతో బిజినెస్ చేస్తున్నారు మొబైల్స్ అయితే మొబైల్స్ అలాంటి సో అలాంటి ఇక్కడ గూడ్స్ అని ఇచ్చాడు దెన్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇన్ వర్చువల్ మోడ్ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ అని యాజ్ వర్చువల్ మోడ్ అని ఉంటుంది సో క్లిక్ ఆన్ యాజ్ వర్చువల్ మోడ్ సో యాజ్ వర్చువల్ mode is nothing but as you are writing your journal entry. So what is the journal entry for? Purchasing the goods. Purchasing the goods ki journal entry emuntundi. Purchase account will be debited. Sony Enterprises will be credited. So debit purchase account, credit Sony Enterprises account. So tally okkati observe cheyandi students endante so మనం book లో మనం ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ డెబిట్ రాస్తాము తర్వాత క్రెడిట్ రాస్తాము అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటార్ టు షా ఇక్కడ పర్చేజ్ అనేది 2 బై చూసుకోండి 2 ఓకే సో ఇక్కడ ఒకసారి పైన క్రెడిట్ ఉండొచ్చు కింద డెబిట్ ఉండొచ్చు ఓకే సో ప్లీజ్ డోంట్ అప్లై అంటే పైన రాసింది ఫస్ట్ రాసింది ఎప్పుడు డెబిట్ అయితే తర్వాత రాసింది ఎప్పుడు క్రెడిట్ అని డిసైడ్ అవ్వకండి సో యూ ప్లీజ్ సీ దిస్ 2 and by okay so instead of 2 and by if you're getting confused with 2 and by 2 ante credit by ante debit and confuse avute ganaka you can change this also like DRCR and how to change that so whatever you want to make any configuration settings and changes please click on F12 and read so here you can see that use CRDR instead of 2 by yes I want CRDR instead of 2 and by సో సిఆర్ అంటే క్రెడిట్ డిఆర్ అండ్ డెబిట్ అని అందరికి ఈజీ అర్థమవుతుంది సో ఇక డెబిట్ ఏం చేయాలి క్రెడిట్ ఏం చేయాలి డెబిట్ ఈస్ పర్చేస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఈస్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్ సో ప్లీజ్ క్రెడిట్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్ సో మనం రాసిన ఫస్ట్ డెబిట్ ఏ ఉంటుంది బట్ టైల్ అప్పుడప్పుడు క్రెడిట్ ఫస్ట్ ఉండొచ్చు డెబిట్ సెకండ్ కూడా ఉండొచ్చు సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ డిఆర్ అండ్ సిఆర్ సో క్రెడిట్ ఈస్ Sony Enterprises, select Sony Enterprises, amount is 1 lakh. Okay, debit is purchase. So if you want, you can have the items here. If you don't want, then just press enter. So it will allows you. Okay, if you are doing inventory mode, okay, if you are doing in inventory mode, tally does not move without that. Being goods purchased. Okay, suppose me the next time in the purchase goods from Shah Enterprises, right? If I am doing an item invoice, if I am doing in item invoice, okay, party name you can select Shah Enterprises, okay, purchase account. Now you want item, then see there is no item, so tally does not move. Tally ఇంకా మనకు చేయడం ఛాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇలాంటి ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయో వితౌట్ ఇన్వెంటరీ that can be posted in as voucher mode. The shortcut key for this as voucher mode is Control V because you have 2 lines here. So I am pressing Control V. Okay. So purchase goods from Shah Enterprises. So you have to change the date here 4th January because it is an educational mode. Just I am saying I am posting all the transactions on 1st April. Okay, Shah. So what should be the entry here? Debit purchase account, credit Shah Enterprises. Debit purchase account, credit Shah Enterprises. Okay, so credit is Shah Enterprises. Okay, amount is 75,000. Debit is purchase. Don't want any item, then skip that. Okay, alage purchase furniture for business use and issued check. So check issue chesamu. So cash is going out or check is going out. So again here, if you observe that payment voucher, I want to enter in double entry mode. This is called double entry mode. So double entry mode ane DRCR అని వస్తుంది. సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఇందాక చూసినట్టు మనకి ఇలా వస్తుంది. ఓకే సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే డబుల్ ఎంట్రీలో కానీ సింగిల్ ఎంట్రీలో ఏ మోడ్లో ఎంట్రీ చేయొచ్చు ఓకే సో సింగిల్ ఎంట్రీ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో సపోజ్ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేస్తాను ఓకే అంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేశాను ఓకే ఎవరికి పేమెంట్ చేశాను సపోజ్ ద సేమ్ థింగ్ పేమెంట్ ఇస్ దట్ రైట్ purchase furniture for business use and issued check
సో చెక్ ఇచ్చాను, దేనికోసం పేమెంట్ చేశాను, ఫర్నిచర్ కోసం. సో ఫర్నిచర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్, 1 lakh. సో 1 lakh సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అలాగే సో పేమెంట్ అంటే ఏం క్రెడిట్ అవుతుంది, ఆల్వేస్ బ్యాంక్ ఆర్ క్యాష్ విల్ బి క్రెడిటెడ్. సో వాట్ ఎవర్ ద అకౌంట్ యూ ఆర్ టేకింగ్ హియర్, that will automatically credited, and whatever the items you are taking here, the ledgers you are taking here, whatever the ledgers you are taking in this purchase, in this particulars, ఇక్కడ ఏదైతే మీ పర్టికులర్ స్పేస్ లో ఏదైతే అకౌంట్స్ తీసుకుని ఆటోమేటిక్ గా అది క్రెడిట్ అవుతుంది. సపోజ్ లెట్ us say చార్జెస్, యూ విల్ డెబిట్ హియర్. ఓకే, సో ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో ఒక క్రెడిట్ ఉంది, మల్టిపుల్ డెబిట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ దిస్ ఫర్నిచర్ ఐ హావ్ పేడ్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. సో ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. పర్చేస్ ఫర్నిచర్ ఫర్ బిజినెస్ యూజ్ అండ్ ఇష్యూడ్ చెక్. సో సింపుల్ గా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ ఫర్నిచర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ మీరు అమౌంట్ రాసేస్తారు. బీన్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ అండ్ ఇష్యూడ్ చెక్ రాసేస్తాను. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఫర్నిచర్ ని మనము కొంచెం క్యాష్ ఇచ్చాము, కొంచెం చెక్ ఇచ్చాము, అప్పుడు మనకు పాసిబిలిటీ ఉందా, ఇక్కడ బ్యాంక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సపోజ్ ఆ 1 lakh ఉందనుకోండి, ఆ ఫర్నిచర్ 1 lakh ఉందనుకోండి, ఆ 1 lakh ని ఏం చేశానంటే 50,000 క్యాష్ ఇచ్చాను, 50,000 చెక్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంది అక్కడ రాయడానికి. ఎదర్ బ్యాంక్ you can take, one can be credited, either bank can be credited or cash can be credited. That is only possible in single entry. సో ఇప్పుడు ఛాన్స్ లో చూడండి, ఇప్పుడు క్యాష్ ఇస్తే క్యాష్ లో వెళ్తుంది అమౌంట్, చెక్ ఇస్తే బ్యాంక్ లో వెళ్తుంది, అంతే. సారీ, సో దిస్ కెన్ బి డన్. నౌ టు రిజాల్వ్ దిస్ దే హావ్ గివెన్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ నో. Okay, I'm putting it as no. So I don't want single entry mode. Okay, now here you can have an advantage. So furniture 1 lakh. So I'm confusing one mali chuptanu. Okay, I'm converting into double entry mode. I'm converting into double entry mode. So double converted to single entry చేస్తుంది, no అంటే double entry mode లో అయిపోతుంది. Okay, I want this, I want in double entry mode. So debit is what, furniture. So 50,000, so 1 lakh total I'm purchasing with 1 lakh. ఓకే, అలాగే డెబిట్ ఇంకా మల్టిపుల్ డెబిట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్రెడిట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లో ఎంత పే చేసావు, 75,000. ఓకే, క్యాష్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, we can do 2 debits, we can do 2 credits, or we can have multiple debits and we can have multiple credits. This is the advantage of double entry mode. Okay, so ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో ఈ డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ చూస్ చేస్తాం. అంటే మీకు 2 డెబిట్స్ కావాలి, 2 క్రెడిట్స్ కావాలి. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో పేమెంట్ లో కానీ రిసిప్ట్ లో కానీ మనము ఈ ఒక ఆప్షన్ ని యూస్ చేసుకుంటాము. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ సింగిల్ మోడ్, సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్, అంటే ఓన్లీ క్యాష్ or only check, then you can go for single entry mode. So I'm not saying this, right? So like this we can enter the single entry and double entry mode system. Now again, sold goods for cash. Okay, now sold అన్నప్పుడు సేల్స్ లోకి వెళ్తాం. So again this is an item invoice. We don't have items here, then what to do now? Go for voucher, as voucher, control V, give the reference number. Okay, debit is what? So sold goods for cash. What is the entry? The entry is cash, debit is cash. Okay, and credit is sales. That's all. It's very simple. Being goods sold for cash. Okay, mali same entry again, 25,000. Okay, debit is cash, credit is sales. Okay, 25,000 is the amount. Being goods sold for cash. Okay, next, sold goods and received check. Sold goods and received check, F8 sales. Sold goods and received check, entry will be debit, bank account, credit, 25,000 is the amount. Being goods sold for cash. Okay, next, sold goods and received check. Sold goods and received check, F8 sales. Sold goods and received check, entry will be debit, bank account, credit, 25,000
is the credit? Sales. Okay, debit, bank account. Okay, what is the amount? 1,50,000. Okay, so instrument number, if you have check number, you can write the check number here. Okay, check number and in details we are going to see in another classes. Okay, so the debit is bank account, credit is sales account. Right. Next one is again sold goods and received check. Okay, sold goods and received check, same entry, SBI Bank. Okay, what is the amount? 85,000. Okay, paid transportation on purchases, so payment entry, go for FI payment. Again it's a double entry mode. What is debit? Transportation purchases. What is the amount? That is 500. What is credit? Cash. Okay. Bin charges paid. Transportation charges on purchases paid. Right. Next one is transportation on sales. So that is also payment. So again, if you want, you can have a look into single entry mode. Use single entry mode? Yes, I want single entry mode. Account is what? Cash. For what purpose you are paying? That is on transportation on sales. What is the amount? That is 1,000. Type 1,000. Okay. So again, what is the entry? Paid office expenses. So office expenses cash. Office expenses. That's all. So ikkada single entry mode lo what is debit, what is credit and ఆలోచించే అవసరం ఉండదు. Very simple. Cash is going out, go for payment. Select account as cash and particulars లో ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ పేమెంట్ చేస్తున్నారో అది ఎంట్రీ చేసుకోండి, సరిపోతుంది అంతే. అక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ ఆలోచించే అవసరం లేదు. Paid for advertisement, then cash. What purpose you are paying? Advertisement. What is the amount? That is 1,200. Okay, I am not writing the narration. Okay, sold goods again, sold goods, F8 sales. Okay, so again it is item words, control V for voucher. Okay, sold goods, so debit will be cash. Okay, what is the amount? That is 30,000. Okay, sales is credited. Okay, again next one, again goods sold. Okay, debit is cash. What is the amount? Amount is 20,000. Credit is again sales. Okay, shop rent, paid shop rent. It's a payment. Go for FI payment. What you paid cash for what em pay chesaru? Shop rent pay chesamu, right? Entry enta. What is the amount? 10,000. Amount enta 10,000. Shall type 10,000. Save it. Next one. Paid electricity charges, cash, electricity charges. Enta payment chesa electricity charges? 500. Okay, 500. Okay, if you want the next one, electricity charges, again telephone charges, right? Telephone charges. Like this you can have 2-3 entries also. Okay, payment, paid commission. Okay, suppose commission paid anundi. Okay, if you want to create any account, you can create Alt C and create any account. Okay, commission. So suppose commission ఉంది అక్కడ. So there is a commission. Suppose commission account create చేయాలి అనుకోండి. Commission already ఉంది. Okay. Alt C కొట్టుకొని మనము అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. Okay. Commission amount ఎంత? 500. Okay, like this you can bring the expenses paid in cash. Like this you can have payment, అన్ని పేమెంట్స్ ఒక చోటు కూడా చేయొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వన్ బికాస్ రియల్ టైంలో అన్ని ఎక్స్పెన్స్ ఒకటేసారి పే చేయలేము, డిఫరెంట్ గా పే చేస్తాం కాబట్టి అలా రాయడం బెటర్. ఓకే, అగైన్ క్యాష్ విత్డ్రాన్
cash for office use, it's a contra, right? So ఇక్కడ ఇప్పుడు సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. సో ఇక్కడ డెబిట్ లో ఏం తీసుకోవాలి, కాంట్రా అంటే క్యాష్ డెబిట్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ద అప్పర్ వన్ ఇస్ డెబిట్ హియర్. ఓకే, ఓన్లీ కాంట్రాలో ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ అనేది డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సింపుల్. ఇంకొకటి ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే క్యాష్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. సో క్యాష్ విత్డ్రా చేసాము, క్యాష్ విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ పెరుగుతుంది, క్యాష్ లో పెరుగుతుందా, బ్యాంక్ లో పెరుగుతుందా? సో బ్యాంక్ లో నుంచి మీరు విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాంక్ లో అమౌంట్ తగ్గుతుంది, క్యాష్ లో పెరుగుతుంది. సో టైప్ అంటే ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది పైన ఉండాలి, ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఏ అకౌంట్ అయితే బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందో ఆ అకౌంట్ కింద ఉండాలి, ఆ అకౌంట్ పర్టికులర్స్ లో ఉండాలి. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ ఉందో అది అకౌంట్ ప్లేస్ లో ఉండాలి, ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే డిక్రీజ్ ఉందో అది పర్టికులర్స్ లో ఉండాలి. సో ఇంక్రీజ్ అప్, డిక్రీజ్ డౌన్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంక్రీజ్ అప్, డిక్రీజ్ డౌన్. ఓకే, సపోజ్ ఒక బ్యాంక్ నుండి ఇంకో బ్యాంక్ కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాం. సపోజ్ ఎస్బీఐ నుండి నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను, అవునా? ఎస్బీఐ నుండి యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో అప్పుడు ఏంటి, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పైన ఉండాలి. ఓకే, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పైన ఉండాలి. ఓకే, సపోజ్ ఆల్టీసీ కొట్టి అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్బీఐ టు యాక్సిస్ బ్యాంక్. అంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ పెరిగింది, పైన యాక్సిస్ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను, కింద ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను. సో యాక్సిస్ స్పెల్లింగ్ is wrong, then how to do this? So to make any alterations, just press Control Enter. Axis, AXIS. Okay, Axis Bank. Okay, Alt C కొడితే కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, కంట్రోల్ ఎంటర్ కొడితే ఆల్టర్ అవుతుంది. సో 10,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో 10,000 you can have a look. 1 lakh you can see that. Okay, so whichever balance is increasing that should be up, whichever which account balance is decreasing that account should be down. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్, ఏ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది పైన ఉండాలి, ఏ అకౌంట్ లో అయితే బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందో అది కింద ఉండాలి. దిస్ ఈస్ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫర్ కాంట్రా, నాట్ ఫర్ అదర్ వోచర్స్. ఓకే, so this transaction is not there, but just I'm posting this. Okay, next one, paid salaries. So which account? Payment. What is the shortcut key? FI. What you are paying? Cash. How you are paying? Cash. What you are paying? Salaries. What is the amount? 10,000. Okay, then salaries paid. Okay, so students we have seen all the transactions, right? So టాలీలో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని చూసి we post the adjustments also, right? సో మనకున్న అయితే 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ వరకు ఉన్నాయి. ఆ 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మనము టైంలో పోసాం. అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ చదివి అది అమౌంట్ వస్తే రిసీట్ లో, అమౌంట్ పోతే పేమెంట్ లో, ఒకవేళ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తే, కాంట్రాలో బ్యాంక్ లో నుండి విత్డ్రా చేస్తే కాంట్రాలో, అది పర్చేజ్ అయితే పర్చేజ్ లో, ఓకే, సేల్స్ అయితే సోల్డ్ అయితే సేల్స్ లో. సో ఈ విధంగా మనకు 6 వర్చెస్ అని డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఐ నో దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ విత్ ద డెబిట్ నోట్స్ ఆర్ క్రెడిట్ నోట్, దట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద అదర్ క్లాసెస్. ఐ హోప్ and I have made for that also one more problem we are going to solve the some other next classes. So this is the way how to post this transaction. So ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అమౌంట్ వస్తే డెబిట్, అమౌంట్ పోతే క్రెడిట్, సేల్ ఉంటే సేల్స్, పర్చేస్ ఉంటే వెరీ సింపుల్. ఓకే, మనకి అమౌంట్ క్యాష్ వస్తే రిసిట్ లో రాయండి, క్యాష్ పోతే పేమెంట్ లో రాయండి, చెక్ వస్తే రిసిట్ లో రాయండి, చెక్ బయట వాళ్ళకి ఇస్తే పేమెంట్ లో రాయడం. సో దిస్ ఇస్ వే హౌ టు రైట్ ద రిసిట్ అండ్ రిసిట్ వోచర్స్ అండ్ పేమెంట్ వోచర్స్. క్యాష్ గూడ్స్ అమ్మితే సేల్స్ లో, గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే పర్చేజ్ లో, ఓకే, క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తే కాంట్రాలో, క్యాష్ విత్డ్రా చేస్తే కాంట్రాలో, ఇవన్నీ ఏవి కాకుంటే జర్నల్లో. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మనం సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో చేయొచ్చు, డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో చేయొచ్చు. సో స్టూడెంట్ మైండ్ లో అందరూ సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే వాళ్ళకున్న సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే సార్ ఏదో ఒక డెబిట్ అవుతుంది, ఏదో ఒక క్రెడిట్ అవుతుంది కదా, దానికి సింగిల్ ఎంట్రీ అంటారు కదా.
సో హౌ యువర్ బ్యాలెన్సెస్ విల్ బి గెట్ మ్యాచ్డ్ అని అనుకుంటాం. సో టాలీలో సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఆప్షన్ ఏంటంటే అంటే ఏదో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఏదో అకౌంట్ మాత్రం ఒక అకౌంట్ మాత్రమే అవుతుంది, మీదని క్రెడిట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఎంట్రీ. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపించాను. సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే లైక్ పేమెంట్ రిసిప్ట్ అండ్ కాంట్రా అంటే ఎదర్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ ఓన్లీ క్యాష్ ఆర్ ఓన్లీ బ్యాంక్, then you can go for single entry. If you are receiving cash and bank check for only one thing, then you have to go for double entry system. అంటే మీకు మల్టిపుల్ డెబిట్స్ మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో వెళ్తారు. ఓకే, డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ కి అప్లై అవుతుంది రిసీట్స్, పేమెంట్స్, కాంట్రా. అంటే రిసీట్ లో కానీ ఇప్పుడు రిసీట్ లో మీకు క్యాష్ ఉంది, చెక్ ఉంది, అలాగే ఇంకా వేరే ఒక అంటే ఒక 2 డెబిట్స్ ఉన్నాయి, 3 క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి, దెన్ గో ఫర్ డబుల్ ఎంట్రీ. అలాగే పేమెంట్ లో కూడా క్యాష్ కూడా పేమెంట్ చేశారు, చెక్ కూడా పేమెంట్ చేశారు, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ కి పేమెంట్ చేశారు, దెన్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్. ఓకే, మల్టిపుల్ డెబిట్స్ మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ ఉన్నప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మల్టిపుల్ డెబిట్స్ మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ ఎంట్రీ వాడతాము, లేదంటే సింగిల్ ఎంట్రీ వాడతాం. సో బెటర్ యూ గో ఫర్ సింగిల్ ఎంట్రీ బికాస్ క్యాష్ చెక్ ఒకరికి ఇవ్వం. Okay, ఉన్నా కానీ సపరేట్ రిసిప్ట్ వోచర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సీ ద స్క్రీన్ we are going to see the adjustments also. సో అడ్జస్ట్మెంట్స్, సో స్టాక్ తయారు చెప్తాను అన్నాను ఎందుకంటే కొంచెం దానికి కొంచెం యాక్టివేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో బిఫోర్ దట్ విల్ సీ electricity charges payable. So electricity charges payable in adjustment entry, right? So I said you that all adjustment entries should be done in F7 journal. So then go for F7 journal. So debit was entry into electricity charges. Amount enta 500. Credit is what? Electricity charges payable. Okay, then you can write bill charges payable. Okay, you can write and sync. So next, salaries payable. Debit salaries. Amount is 15,000. Credit salaries payable. Amount is 15,000. Next one, shop rent payable. Shop rent debit. Shop rent debit. What is the amount? 12,500. Credit shop rent payable. Okay. Next one is depreciation furniture. So depreciation debit. So 10% అన్నాడు, 10% అన్నాడు. So 1 lakh 10% 10,000. So you can calculate control and 1 lakh లో into 10% అవుతుంది 10,000. Okay, 10,000. Credit furniture. Simple. Okay, now come to the closing stock. Then how to, so closing stock with 2 ways to entry చేయడం. So first I will tell you how to do in a simple method. So closing stock ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి స్టాక్ ఐటమ్స్కి వెళ్ళి క్రియేట్ అనండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్టాక్ అని టైప్ చేయండి, అంత ఏమి ఇవ్వదు ఇక్కడ. డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ మేజర్స్ అండ్ ఆల్, జస్ట్ షుడ్ క్రియేట్ యాజ్ స్టాక్. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఒక స్టాక్ అనేది ఎంట్రీ చేయండి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ హౌ టు ఎంటర్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్. గో టు ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, go for stock items and go for create. Just type as stock. Okay, stock అని జస్ట్ అట్లా క్రియేట్ చేయండి, అంత ఏం చేయొద్దు, జస్ట్ స్టాక్ అని క్రియేట్ చేసి ఉండండి. And how to enter this amount? 50,000 ఎలా ఎంటర్ చేస్తాము? Just go for inventory vouchers. Okay, and right side you select as stock and give the amount. What is that? 50,000. Okay, so be careful that stock ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు, ఈ డేట్ ఇస్తున్నారు 1st April కి. సో మీరు 1st April వరకు చూసుకోవాలి. సో 31st March కి ఇవ్వాలి, అట్లా ఏమైనా డేట్స్ ఉంటే ఇక్కడ 31st March ఇవ్వండి. ఓకే, సింపుల్. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. go to inventory info, go for stock items, go for create stock 1,
ఓకే అనేది తర్వాత మీరు ఇన్వెంటరీ వోచర్స్లోకి వెళ్ళేసి రైట్ సైడ్ ప్రొడక్షన్లో స్టాక్ 1 అని వేసుకొని అమౌంట్ వేయండి, సరిపోతుంది. అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ టు ఎంటర్ ద స్టాక్ ఎంట్రీ. నౌ ద రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ నౌ. ఓకే, రిపోర్ట్స్. ఓకే, మనం ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ లేదు, ఫోర్త్ స్టెప్ చేసేసాము, ఫిఫ్త్ స్టెప్ రిపోర్ట్. సో రిపోర్ట్స్లో ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో గో ఫర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్లస్ ఇన్ డీటెయిల్, then you get the stock. Okay, okay, so this is how to get your thing. So gross profit వచ్చిన తర్వాత gross profit that 2,14,500. so gross profit you got 2,14,500. okay, అలాగే చూస్తే net profit. okay, what is net profit? 1,51,800, but ఇక్కడ మీకు 42,800 ఉంది. సో హౌ దిస్ డిఫరెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్. నెక్స్ట్ వన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ 8 lakhs. సో కమ్ escape, go for balance sheet. okay, go for balance sheet. You can check 8 lakhs 54,800, 8 lakhs 45,500. if you press control and see the difference, 8 lakhs 45,800, 8 lakhs 45,800 minus 8,54,800. so there is a difference of 9,000. ఆ 9,000 expense extra చేసామా చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్టాక్ సమ్మరీ. సారీ, సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నెట్వర్క్ బ్యాంక్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో క్రెడిట్స్ ఆఫ్ 50,000 వచ్చింది, క్యాష్ 3,29,800, 3,20,800, అంటే మనం 9,000 ఏదో పోస్టింగ్ ఎక్స్ట్రా చేసాము. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఎస్బీఐ బ్యాలెన్స్ 3,85,000, 3,00,000 కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది, అంటే క్యాష్ లో ఎక్స్ట్రా ట్రాన్సాక్షన్ చేసాము. ఆ 9,000 ఏదో చూస్తాం. ఓకే, హోప్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ సేల్స్ ఈస్ రైట్. సో స్టూడెంట్స్, if you observe that there is a difference of 9,000, why that is 9,000? because just go for it, అంటే క్యాష్ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఎందుకు ఎంటర్ కొట్టాం, జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్, ఇట్ విల్ గో టు దట్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సేల్స్ ఈస్ 1,000. I have entered as 10,000, but transportation sales is 1,000, right? So go for that and change it. So automatically changes outum. So if you want to make any changes, you can go. Okay. Now if you observe, see, profit and loss account 1,51,800. Profit and loss account 1,51,800. Balance sheet 8,54,800. 8,54,800. Okay. Cash balance is 3,29,800. Bank account is 3,85,000. Okay. So students, we have seen, right? So ఒక ప్రాబ్లం మీకు ప్రాబ్లం మధ్యలో పాస్ కూడా చేశాను. సో మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్లీజ్ యూ ప్రాక్టీస్ దట్. So in these transactions, so in the given transactions, we have seen almost 6 vouchers, that receipts, payments, sales, purchase, contract, journal. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనకి 6 మాత్రమే ఎక్కువ బిజినెస్ లైఫ్ లో యూస్ అవుతాయి. అందుకే ఫస్ట్ బేసిక్ గా మీకు 6 వోచర్స్ వచ్చి ఒక ప్రాబ్లం డిజైన్ చేసి మీకు ఇచ్చాను. ఓకే, దాని కింద ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అదే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఇన్ ద అదర్ క్లాస్, ఇన్ ద కమింగ్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ విత్ ఇన్వెంటరీ, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ విత్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్, దట్ ఈస్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అండ్ పర్చేస్ రిటర్న్. ఓకే, టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hello everyone, welcome to today's session for TCS placement pattern. I'm specifically talking about the entire system of how freshers are getting selected for TCS. We started this program a couple of years ago and it's been a huge success. Now in this section I'm going to talk about the pattern that you can expect. The first stage is the written assessment, and once you clear that, the second stage is interview round, where you will have 2 different segments. You have personal interview, which is HR round,
and then you will have personal interview for technical round. Now, in order to reach the interview segment or interview stage, you need to clear all the 4 categories of written assessment. So there are 4 categories in written assessment. They are email writing skills, then there is quantitative aptitude, then there is multiple choice question for programming language C, and then you have coding test. Now, email, you need to write just one email based on the question that will be mentioned. You will be given 10 minutes to write that email. You have quantitative aptitude, multiple choice questions, 20 such questions which needs to be answered in 40 minutes. And if you pay attention to the extreme right column, it says number of star mark questions is 2. I will explain what that means. Then you have multiple choice question on programming language C, 10 such questions with permitted time of 20 minutes. And then you have descriptive, which is coding test, where you need to write a code, 20 minutes time given. So please make a note of this pattern so that you do not get confused when the examination or the test gets activated. Like I said, 4 different sections. You need to clear all of them. Please keep in mind, you need to clear all of them. Now, there is negative marking in written assessment. You will lose 0.33% of the marks allocated for the question, and this negative marking is applicable only for quantitative aptitude. And there are 2 questions which is marked as star in quantitative aptitude. What happens is, if you answer correctly or accurately, you will score double the points. If you answer it incorrectly, you will lose double the points. Okay, so there is bonus point if it's correct, and there is double the negative marks if it's incorrect. You would need to know the topics for quantitative aptitude. Please make a note of these: probability, permutation and combinations, time and distance, time and work, equations, ratios and proportion, alligation or mixture, series and progression, average, percentage profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. As far as email is concerned, your email will look something like this. I'm switching over to example number 5 that was covered yesterday. You will have a very short question for email, followed by outline. This outline is nothing but the keyword that has to be used in the email. Okay, let me change it to a different color so that it's clearly visible. There you go. So this is the email, followed by the keyword. The way the email has to be written, the instructions are given. It says it's compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice. So in the email, all these words has to be used. These are the keywords. You cannot change the form of the keyword. It's residential area, you can't say residency, or residence, you can't say that. So the keyword has to be used as it is in an appropriate sentence. Okay. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. The way the TCS assessment is built, if you use below the number of words which is prescribed, the email will not even be able, it will not get even evaluated. It will have to meet the minimum number of word count which is mentioned in the algorithm in the back end. If the outline is not strictly followed, which means if the keyword, if the form of the keyword is changed, for example, immediately, you change it to immediate. Accidents, you change it to accident, you make it singular. In these cases, your mail will be disqualified. Another thing, you cannot make spelling mistakes, grammatical mistakes and punctuation mistakes. You will lose points. Now let's talk about the do's and don'ts for the email. Read the topic carefully, read and understand the keywords,
or the key phrase is mentioned. Sometimes instead of a word, a phrase will be mentioned. Use each and every keyword or phrase is mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means buy cannot be used as bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group. New paragraph should start as a fresh line. Entire email should be left indent. Don't leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with greeting. End your mail with a salutation, thanks and regards, or just regards. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Now this is very important. The time allowed is 10 minutes. Please make sure even before 10 minutes you submit, because even if you do it at the 10th minute, the email may not get submitted. If you exceed 10 minutes, you will not be allowed to submit the email and you will get disqualified. In this entire section which you have, if you have done very well in quantitative aptitude or programming language C or coding test, but you have failed in email writing, that means the online test you have failed. 90% of the students have failed only in email. That's why we are emphasizing a lot on that. Okay, so please make sure you submit the email before 10 minutes, not after, because the email will not get automatically submitted. Now email don'ts, these are the things we need to remember. Do not miss even a single keyword or phrases mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Using a hi is not permitted. Either use a hello, respected, or dear, depending on what the receiver is in terms of relationship. Do not make any spelling mistakes or grammatical mistakes or punctuation mistakes, because you will lose marks. If you have done well but you make these mistakes, you will start losing marks. So please make sure you don't do that. Do not exceed the 10-minute time limit, and do not write the email below the number of keywords mentioned. Okay, so these are the do's and don'ts. So now let me show you the example here again. Okay, here is another sample. Now what I'm going to do today, I'm going to create a new question so that you can use that as an assignment, but I seem to have more samples, so let me take a look at that. Okay, here we go. As an employee, write an email to the admin head of your office, Mrs. Polly. That means the receiver is the admin head and the name is Mrs. Polly, reporting temperature and lighting fluctuation in your work bay. So in your office, there is a fluctuation of temperature and the fluctuation of lights. You need to write an email to the admin head. Sign the email as Nancy. So the sender's name is Nancy, the receiver's name is Mrs. Polly, who is the admin head. You need to write an email saying there is an issue with the temperature. AC is either it's too high or too low, or sometimes the light is fluctuating. Now looking at the keyword, you will understand what needs to be mentioned. The keywords are temperature, inconsistent, too hot, too cold, sweat, shiver, lights fade, affecting work, health, vision, immediate action. And the instructions are same. It's mandatory to use all the specific words mentioned in the outline. The name of the sender and the receiver should be the same as given in the topic. The email should have minimum of 50 words, and you cannot make grammatical mistakes or punctuation mistakes. All right. So please make a note of this. I'm going to pause here.
Please make a note of this question with the outline and write the email. You can post your response on the comment section of the YouTube video if you're watching. Even if you're not watching now, you can post on the comment section tomorrow. I'm going to pause here so that you can make a note of this. All right, now let me quickly check if there are any comments. Okay, there are 6 people watching but not a single question. You can post your question here. If you're watching this now, you can post your question in the live video session here on YouTube. So feel free to post your question. I will provide the answer. Yesterday there were 3 people who asked questions. So whatever questions you have in terms of TCS email writing, please post your question. Okay, what I'm going to do now is write this email for you. Okay, let's start. See, I made a spelling mistake. Let me quickly correct it.
Okay, my mail is complete. Now the receiver should be Mrs. Polly. The sender should be Nancy. I have done that. The entire email is left indent. Means I am not leaving a gap here. This gap is not needed. So lot of people write like this. Stop doing that. It is wrong. You don't have to do that. Now let's quickly check if there are 50 words I have used. The count is 96, which is perfect. It should be minimum of 50. Now we will check if we have used all the keywords or not. Before that, I have the introduction, paragraph number 1, paragraph number 2, the body, paragraph number 3, the summary, which is fine. Now we need to check if we have used all the keywords, otherwise we will get disqualified. First one is temperature. Okay. Next is inconsistent, too hot, too cold, sweat, shiver, lights fade, affecting work. Now pay attention, affecting work. The keyword here is affecting work, but I have used affecting our work. So the system will think affecting work is not there. I will get disqualified. So I need to quickly remove that and still read if this is grammatically correct. This is creating a huge problem for all of us and it's affecting work. Fine. Health. Vision, immediate action. Alright, so I've used all the keywords. Let's quickly read this email. I'm writing to you with regards to the air condition and lighting issue in my work bay. There is a huge problem with the temperature setting and it's usually inconsistent. It's either too hot or too cold at times. Sometimes we sweat in summer and shiver in winter. The lights fade in and out all the time. This is creating a huge problem for all of us and it's affecting work. Besides that, it can have serious implication on our health and vision. I request you to take immediate action to resolve this issue. Plain and simple. If within 10 minutes I need to write this mail, revise it, make correction and submit it. Okay. So I hope this was helpful. We do not have any person asking any question. So what I'm going to do is I'm going to give you the assignment for tomorrow. This is the assignment. Once the session is over, you can go to the YouTube channel. The comment section will be enabled here in the bottom. So you can mention your entire response or email in the comment section. So please do that. Take the opportunity, make use of this chance to understand how to be perfect with your email for TCS assessment. Okay. Here is your assignment. As a loanee, write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS, Electronic Clearing Services, for paying the monthly installments of your housing loan. Sign the email as Anil. I'm going to zoom this a little bit more so that you can see it clearly. This is your email assignment. As a loanee means a person who's taking the loan. Write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, which means Mr. Kiran Kumar is the receiver of the email, requesting him to start ECS. ECS stands for Electronic Clearing Services. It basically means every month automatically from the account the EMI or the installment will get debited.
You don't have to keep going to the bank every month. For paying the monthly installment of your housing loan, sign off the email as Anil, which means Anil is the sender. Now here are the keywords: housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So you have 15 keywords here. Okay. So I'm going to read this up again. As a loanee or applicant of the loan, write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS for paying the monthly installment of your housing loan. Sign off the email as Anil. The keywords are housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. And please make sure you follow the rules. It's mandatory to use all the specific keywords mentioned in the outline. The name of the sender and receiver should be as given in the topic. Minimum word should be 50, and if you make grammatical, punctuation and spelling mistakes, you will lose points. Alright, so I expect you guys to respond to this. I will see you again tomorrow. Thanks for tuning in. Please practice as much as possible, otherwise you will not be able to succeed, because email is little complex. You don't know what kind of topic you will get. Some of the words you may not understand, so the more you practice, it's better for you. Alright, thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Welcome to Web Technologies training program. In this lesson we are going to see the basics of Angular 6. In the previous lessons we have completed HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, TypeScript, jQuery. So in the today's lesson we are going to start which one? Angular. Before entering into Angular, already we have completed the TypeScript. We must know the TypeScript language, mainly the topics of classes, inheritance and interfaces before entering into Angular. So that's what we have already understood. So in the today's lesson mainly we are going to see what is Angular, what are the advantages of Angular, how to create first application in Angular 6. So what is Angular? Angular is a framework to create client-side web applications. In order to create large scale applications, even medium range applications also, you require a special framework which is taking care of the maintenance of data, the data flow from one form to another form, sharing the common data among multiple forms, and submitting the data to server, retrieving data from server, and also creation of the search pages. So for all these client side activities you require a special framework. Exactly, when you go to the complex applications, you require the data bindings. That means separation of the presentation logic versus the programming logic. Means HTML should be at one side, the programming code that is in the TypeScript language should be in another place. So individually the people should work together. At last the integration should be possible. I mean to say the programming code will be developed by one developer, the HTML code will be developed by another developer. So individual development should be possible. So if you go back to the JavaScript or jQuery, in JavaScript or jQuery also the
programming code is tightly coupled with the HTML code. Without knowing the HTML, you cannot write the programming logic. Without knowing the programming logic, it is difficult to create the HTML design. So the clear-cut separation between the HTML code and programming code is not possible. So in case of Angular 6 or any version of Angular, it is very clearly dividable between the programming logic and the design logic. Means HTML code will be handled by one developer, programming code by another developer. So individual development is possible. At the same time, we are dividing the large project into multiple modules, and each module consists of some components. A component at the core level, it is a representation of a specific area of the page. For example, a header area or navigation area or a footer or a login form component or registration form. Some particular specific area can be represented as a component, and the component is individual, atomic, reusable, and it's a individual place where you can write the programming logic, which is tightly associated to a corresponding HTML logic. So while development of time, HTML code and programming code can be individually developed by two different people, and at last we can integrate together. Now let's try to understand what are the benefits of Angular. Angular is mainly meant for the development of large scale or medium range applications. If it is extremely small application, Angular is not required. Angular provides the routing. Angular supports the security. Angular supports the rich user interface. So Angular supports the integration of Bootstrap or any other UI related framework. So these are some of the benefits of Angular. The main benefit is clean separation of concerns. Means the individual development of the components, modules, templates, and the programming logic versus HTML logic. So let's try to understand how do we set up the environment for development of Angular. So let's get started. First we have to go to Node.js. The reason why we are going to install Node.js is Node.js provides npm. Through npm only the Angular packages needs to be downloaded. So first we have to go to nodejs.org website. You can see the link on the screen, nodejs.org. There we have to scroll down and download the current version, that is 10.10.0. Once we click on this, we are getting a file like this, that is node version number 10.10.0.x64.msi. Just click on that file to install it. Now installation gets started. Click on next, check the checkbox I accept, click on next, and no need of changing any settings. Click on next, click on install. So installation is going on. Within just maximum 1 minute, the Node.js installation will be finished. And make sure you have already installed Visual Studio Code window. This is for editor to write the Angular programs. And once the Node.js installation is completed, what you have to try to do? Steps to install, steps to create first application in Angular. First install Node.js, that we have already done. Second part is install Angular CLI. So in order to install Angular CLI, we have to go to command prompt window, start. If you scroll down, we have Windows System and command prompt. There we have to give npm install. That means, hey Node.js package manager, please install a package for me, that is @angular/CLI. And I want to install it globally, means available to all the folders of the entire system. So what exactly this Angular/CLI package? Basically there is a website called npmjs.com.
through this website we can explore through the npm packages. For example, there is a package called @angular/CLI. So we have the particular package, right? So this is the name of the package. So npm install @angular/CLI is a command to install. So this package provides you the essential predefined commands to create the application, compile them, execute them, test them, deploy them. So overall, all the development activities, creation, execution, compilation, testing, deployment, all these activities of Angular applications can be done by a package called @angular/CLI. So that package needs to be installed in order to create Angular application. So we have given the command of npm install. The name of the package is angular/CLI -g means globally. Globally we are going to install the package. The meaning of global is the package is available to all the locations of the entire system. In any drive you are able to access the same package. So it is downloading a set of predefined files from internet and keeping them available locally on your machine, which are essential to create and run the Angular applications. How do you know the current version of Angular? See, if you type @angular/CLI in this package, in this page, we are going to see 6.2.1. So the current version of Angular is 6.2.1. So now installation of Angular CLI completed. Now using this Angular CLI, we are going to create a new application. To create a new application, what we have to try to do, first we have to locate the folder where you want to create our application. Go to C drive. I'm going to create a new folder like this, folder name Angular 3pm. So in this Angular 3pm location, I'm going to create a new application for me. So first we have to enter into that location, right? So cd :Angular 3pm. Now we are in the location of :Angular 3pm ng new app1. Here the command ng means Angular, new means creating a new application, app1 is the name of the application. So application name can be anything. So with this given name, automatically a folder will be created first like this. First app1, you can see the folder called app1. Inside that folder we can see lots of files. A set of files have been generated automatically in the particular location. You can see a lot of files. Okay, and also in order to execute the Angular applications, lot of predefined packages are required. So all those predefined packages will be automatically installed. So that's why it will take some time, maybe 5 minutes of time to install. So let it go ahead. Meanwhile, we have to open our application and explore through it. First we have to open your regular code editor window, that is Visual Studio Code. Go to File menu, Open Folder. Go to File menu, Open Folder. Once we click on Open Folder, select the location Angular 3pm, open. Now the folder is :Angular 3pm /app1. We have to select the exact folder, that is app1 folder. So inside the app1 folder, the list of files will be displayed like this, that is including the ETE, src, node_modules and other files like angular.json, etc. Inside the src we have app, and there is a file called app.component.html. These file names will be always as it is, no need of changing them. So by default the same file name will come. So app.component.html we have to open from app folder. Where is it? App.component.html is present in app src folder. So here I am deleting the HTML code, then writing the own code. For example, div hello.
I want to show this as an output to the user. I just save the program and I need to execute this. Okay, it is installed in the necessary packages. Meanwhile, let me explain the flow of execution. First, a browser sends a request to a server called Angular Live Development Server, or Angular Live Server in shortcut. So browser is making a request, then the request will go to the Angular Live server, then the server will automatically load the index.html file. The index.html will load main.ts file, and then from there it will go to app.module.ts, and from there it will go to app.component.html, and then it will go to app.component.ts first, and then app.component.html. Finally, this HTML content is visible on the screen as an output. So this is the flow of execution. So let's try to understand very clearly. So first, a browser is making a request to server. Here, in order to run Angular application, any one server is required. So through file protocol, we cannot execute our Angular application. So we must use any one server. That too, we have to use only Angular Live Development Server in order to execute the application initially. So once the development is done, we have to deploy this Angular application into another server, maybe a Java server or .NET server or any other server. So in this Angular Live Development Server, the default document is that index.html. So that means if you don't mention any address, also by default it locates index.html, and from there it will go to the main.ts file, which is present here. I want to say first it will go to index.html like this, and then it will go to the main.ts file. In this main.ts file, we have mentioned the name app module. So it will go to the app.module.ts, where the app module definition is present. And inside the app.module.ts, we have mentioned bootstrap of app component. That's why it will go to app.component.ts. And from there, we have mentioned the file name app.component.html. So the HTML file also will load. Finally, this output will be displayed on the screen in the browser. Let's execute this. So first we have to go to the particular folder, that is app1. Don't forget this step. First we have to give ng new command at the = Angular 3pm folder, but by this command automatically the app1 folder is created, right? We have to open it, and from there we have to give the command of ngserve. ngserve means compile and run. Automatically ngserve means compile and run. So once the server is ready, we have to enter the URL localhost 4200. So now we can see the output hello. So that means whatever we have written here in this app.component.html, that will execute. For example, in changing hello world, save this. Now automatically the page will refresh. Notice carefully, I am just changing something, for example hello Harsha. Once we save, automatically page will refresh. So this is the default process of Angular development. Let's try to understand some advanced concepts. So let's understand the concept of components. So let's understand what is component exactly. In Angular, the core the development item is a component. An Angular application is mainly a collection of several components. For example, a country is a collection of people. Similarly, in a big application, a big Angular application is a collection of components. A component target specifically it targets
a specific area of the page. In a big page, we may have several areas, several sections or several parts. So each individual section is represented as one component. Whatever programming logic belongs to that particular area will be written in a separate class. So such a class is called as a component class exactly. Here component means not the design logic, only the programming logic. But every component is associated to any one HTML file that is called template. So there is some area on the page. For that we have to create the component. For that component we have to create some HTML file. There the design logic will be present. So in the earlier applications or in the regular HTML files, what you were doing, you imagine a page, and according to that automatically you are writing some HTML code directly in the HTML file itself, in the index.html file. But it never happens in case of Angular. So first you have to recognize a certain section or meaningful part of the page. For that we have to create a component, and for that component we have to create a template. Inside the template only you have to write your HTML code. That's just like that. We have only one component by default, that is app component, and accordingly the HTML file is present for that. Why we require components? See, if the components is not there, all the business areas, all the different places will be having lots of programming logic. If you are writing all the programming logic in a single file or few files, it will be totally confusing, clumsy. In order to overcome that problem, what we are trying to do, we are trying to divide into multiple parts, right? So each individual part is nothing but a component. A big page contains several sections. Each section is nothing but component. Components are individual, reusable. That means we can invoke the same component from two different places, and we can invoke the same multiple times parallelly. So at the same time we are able to create two or more instances of the same component. And every component optionally associated to a CSS file. That means what are the components related style sheets are there, all the styles we are able to place in the CSS. For example, there is a login form component. All the login form related CSS code will be present in the login form component CSS file. Okay, so let's try to understand how to create the component practically in the syntax. So component development, first we have to create class name. I want to make this as a component class, right? So let's call it as component name followed by component followed by a fixed name component. So for example, here in this place you can write any name, any component name we are able to write, followed by just the fixed name, that is a component. Fixed name component, for example login component, registration component, or change password component, or home page component, or whatever it is. So some name followed by the fixed name component. And in order to say it's a component, we have to provide @component. So this @component is also called as a decorator, which specifies that this class is a component class. Even though the component name doesn't end with the component, but it should be called as a component because it contains the decorator called @component. So the component name can be anything, followed by the fixed name, fixed suffix, that is component, and the class must be having a decorated with @component, which specifies that this class is a component. And also we are able to write some additional details about the component. For example, I said the Hyderabad is one of the cities of India. So I would like to say some more details about it. How do you say the more details? We have to specify the more details by using property : value. We can write more details about the component.
we can write property value, we are able to write several properties, several values. All these properties and values are just, which is also called as metadata of the component. The meaning of metadata means additional details about a particular item. For example, I am saying that this is a component. We can specify its more details by using this metadata. So this metadata specifies the more details. For example, the template URL, filename.html. So we are saying that this component is associated to a specific template, and the style URLs can be specified. Here filename.css, we can write any number of CSS files. So all these mentioned CSS files will be loaded automatically along with the component. So when this component is invoked, automatically the CSS styles gets applied. And also the selector means tag name, through which tag you want to call this particular component in the index.html. For example, see, I just go to app.component.ts. In order to say that this is a component, we have to keep the @component and the selector, template URL, style URLs. 3 are the metadata. First of all, I am going to create a class. Okay, so class is a collection of properties and methods. Properties are used to store the data. Whenever you want to store the data, you have to go for the properties. Whenever we have some operations or manipulations to perform, that can be called as methods. Now, it is just a naming convention to have the word component in order to say it's a component. So this actual name can be anything. For example, in place of app, we can assume in future login component or registration component. Every meaningful section of the page is called as a component. And in order to say this is a component, we have to specify @component, which specifies that the following class is a component. Above which class we are writing this @component, to that class only it gets applied. So @component, and inside that selector, template URL, style URLs. Selector is the name of the tag with which we are going to call this particular component in the index.html file or in the other template. See, in the index.html, what is the tag we are writing to invoke the component? app-root. So this tag name must be registered here, then only with the tag name we can call it from any place. Every component must be associated to any one template. For example, app.component.html, which is present in the same folder. To represent the same folder, we have to say /. So in the same folder, we have the file called app.component.html. Have a look once. So where is the app.component.ts file? The same folder, right? To represent the same folder, self folder /, then the file name is app.component.html. And in the same folder only, we have the CSS. The CSS files can be multiple. That's why it is an array. Not directly we can write the path. So one or more CSS file names you can write here, which are associated to the component. And this title equal to app1 is just an example. We can remove it. Now this is the component. But how this particular component can execute? In order to execute this component, you must make it as a part of the module. So let's understand what is module first of all. A module is a group of components. A group of several components is nothing but module. For example, you created home component, about component, contact component. These three are one general module. These are for user access. So these are called user module. Same way, registration form, login form, change password form, forgot password form, my profile page. All these pages or components are nothing but one group, that is a account module, which are for user account maintenance. Like this, based on the purpose of the components, we are able to group them by using modules concept. So have a look once here. In this place,
here we are going to create a module. We are going to create a new module. See the name of the module. What is the name of the module? App module. Inside the app module, we are going to write declarations, imports, providers, and bootstrap. Declarations means what components must be members of this particular module. Okay, this is the module. Module by definition may be a collection of multiple components. What components should be the members of this module? The list of components of the list of modules can be mentioned by using the declarations. Next, imports means the list of modules that you want to import. What modules you want to import before running these components, which are essential to run any one of these components, which will be used in any one of the components. The corresponding module can be imported here. For example, I would like to import account module in order to run our app module. So we have to mention the name account module. Okay, presently as account module is not created really, that's why it is showing error. If you create so, it will invoke. So we can import any module. In this module, if you import the module, whatever the modules that are already exported there, that will be imported. Not everything, but inside that module on the opposite side, we have to export. That exported modules only we are able to import here. Next, providers means list of services present in this module, which can be used in the current working module. Bootstrap means the default component. Means if you don't specify anything, by default what component should be executed, the default component name can be mentioned as app component. And this app component is present in separate file, right? app.component.ts, right? So in order to import this component here, what we have to try to do, here we must give export. Export specifies that this is the name of the component, and this component wants to give to other files. So in other files, we are able to import it. How do we import? By writing import. Which class you want to import? App component. From which file you want to import? app.component.ts. .ts will be taken automatically. That's why we are just writing the class name, the file name, that is app.component.ts file extension will be taken automatically, and that component should be member of this. And here bootstrap means by default which component should execute. Okay, the component name we have mentioned here, we have to mention here, that should be by default should be executed when we run the app module. See, by default it is able to run only one module. Inside that module only one component. That component may invoke other components from different modules. At the basic level, only one single component you have to take. Okay, now let's prepare some basic look and feel for this component. So I want to include or install bootstrap in this particular component. How to include bootstrap? We have to go to another instance of the command prompt. There we have to provide cd Angular 3pm cd app1. There what we have to try to do, so what we have to try to do is that, okay, we should get the bootstrap means first we have to go to the package.json file. In the package.json file, the list of packages that are already imported are available here. That means Angular / animations, common, compiler, whatever the packages needed to run Angular application are already mentioned here. Then we have to specify jQuery. Where we require jQuery here? Because Bootstrap requires jQuery. Angular doesn't require jQuery, but Bootstrap requires jQuery, right? So first we have to add jQuery.
then popper.js. Current version it will show automatically, that is 1.14.4, and also the bootstrap. That's all. These are the list of components that you want to import. So these packages should be installed in our local machine. How do we install this? In this command prompt window, we have to provide the command called npm install. The command npm install will install the corresponding packages whichever mentioned there, bootstrap, jQuery and popper.js. In fact, it will read the list of components and will install the same. So then we can verify in the node_modules location, then we have @jQuery package we have or not, check it, jQuery. No, jQuery package is not there. Okay, let's find the jQuery package. Check the path C:\Angular 3pm app1 node_modules jQuery. Okay, otherwise bootstrap package not installed. Okay, let me check here. So we have to add the jQuery, popper.js and bootstrap. 3 packages we have added in the dependency section, and we have to go to the C:\Angular 3pm app1. There we have to give the command of npm install. Again I am giving. Okay, so it is going to install the mentioned packages. We have mentioned 3 package names: jQuery, popper.js. Okay, jQuery Q small. jQuery Q small only. Okay, we are going to mention the version number 3.3.1. Current version number 3.3.1. Now it is really installing. Now we can check there in the C:\Angular 3pm app1 node_modules. Remember this location. In this location, we have to open jQuery first. Yes, jQuery package now installed. In the jQuery folder, dist folder, jQuery.js. This file is required. This file is only our actual file that you have to import. Plus another one that you require is popper.js. Okay, so we have popper.js. In the popper.js we have the folder like a dist folder. There we have the file popper.js file. Okay, this file is required. And at the same time we have something called bootstrap. Okay, where is it? Check it, bootstrap. Yes. So in the bootstrap, dist js, css bootstrap.css, js bootstrap.js. These are the files that you require to import. How do we import all these files? Let's try to understand. Which of the JavaScript files or CSS file that you have to import,
we have to mention the angular.json file. Angular.json file is like a configuration file for the entire Angular CLI. If you scroll down a bit, you are able to identify two arrays, that is the styles.css and also the scripts. So in this place we are getting we have to mention the list of CSS files or JavaScript files, whichever you have to import. Already the styles.css file is present, which is already present here. Okay, so don't delete it. Additionally, we can add, that is under node_modules, we have to import the bootstrap.css file, right? So bootstrap dist css bootstrap.css. Also in the scripts we have to mention node_modules bootstrap dist js bootstrap.js. Also before that we have to import jQuery, right? jQuery dist jQuery.js file. Also we have to import popper.js file. Popper.js, you can also check the path here, popper.js. In the popper.js dist umd popper.js. dist umd popper.js. Okay, so these are enough files that we have to import, and also we have to import the CSS file in the styles.css. Go to the styles.css file. We have to write a statement import we have to write this import statement in order to import the CSS. Now the CSS and JS, the complete bootstrap is loaded into the current application. Now we have to create a container. Inside the bootstrap we have to create a container, right? So go to app.component.html. There we have to create something called container fluid. Bootstrap is available, so we have to create container fluid. Now we can see container. To say this part, this center part is nothing but a container. Inside the container, we are going to place your content whatever you wish. Now I am going to place any kind of content. For example, div class is equal to Jumbotron. I am going to place the heading like APSSDC and Web Technologies Training Program. So some Jumbotron we have placed. So in the earlier lessons of Bootstrap, already have explained about container fluid and Jumbotron, all these things. Now have a look once, just we can see the heading and the main heading and subheading. So like this we are able to place any content inside this. So let's understand how to work with the multiple components. So in a big application, at the outer level we will have only one component. Only one component is available at the outer level. Inside that, this is the first left side part is one component, right side another component, middle left another component, middle right another component, bottom left, bottom right. So each meaningful part can be called as one component. So we can create components, and every component must be a part of the module, and every component needs to be invoked in a parent component. At the root level, at the topmost parent level, only one component exists, that is app.component. Except our app component, all remaining components must be invoked inside the app component
directly or indirectly, app component should be invoked inside the index.html file, because the flow of execution, if we have look once, first first index.html, inside that app component is being invoked, inside app component only other component needs to be invoked. So let's understand how to work with the multiple components. So in order to create a new component, go to the command prompt window. We have to use the command called ngg component. We are going to create a new component. Name of the component, for example, I am going to create login. So here login is the name of the component that you want to create. Here automatically for every component 4 files will be automatically created, 1 file will be just updated. What are the files? Under src folder, app folder, login folder, automatically login folder gets created. There we will have login.component.ts, login.component.html, login.component.css, login.component.spec.ts. 4 files gets created, 1 file gets updated, that is app.module.ts. So in the login.component.ts, we are able to write the programming logic in this. In the login.component.html, we can write your HTML code. But how do we invoke this login component in the app component? For this component, there is a selector, right? With this selector only, we are able to call it. So there is a selector, and inside the app.component in the HTML file of app component, we are able to invoke it. So after the jumbotron, we are writing just app-login. So in this place, the actual login component output should be substituted. So if you have a look once, you can see like this. So in the today's lesson, mainly we have understood about the Angular 6 basics. So what is Angular? Angular is a client-side framework to create the client-side web applications for medium and high range of applications. It supports the data bindings, high level of security, high level of performance. So the work separation is possible, and clear-cut separation between the HTML logic and programming logic are the main highlights of Angular. And in order to work with Angular, first we require to install Node.js, because the Angular live development server works based on Node.js. Angular packages will be distributed through NPM. So again, for NPM you require Node.js. Like indirectly or directly, we require the Node.js. So first we have to install Node.js, and then in the command prompt window we have to give the command of npm install @angular/cli-g. Then we have to create the application by using ng new so and so folder. We have to open that folder in the Visual Studio Code. Then we can open the app.component.html and modify the HTML file. In order to run the program, in the Angular 3pm app1 location, we have to give the ngserve command, and in the browser we have to provide the URL called localhost 4200. 4200 is the default port number for Angular live development server. And in order to install the Bootstrap, in the package.json file we have to add the jQuery, popper.js and Bootstrap. Then we have to give the npm install command. Then we have to add the essential JavaScript files and CSS files in the angular.json file. And then we have to we are able to use the Bootstrap in the app.component.html. So this is the basics what we have learned about Angular today, and in the next class we will understand some more explanation on properties and methods of the components. Thank you. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC.
In the earlier session, we were discussing what is meant by a multiple, what is meant by a factor, and what is meant by highest common factor, and then least common multiple. So we started with the factors, and then we understood how it works. And I told you, like, you know, in a table, let's say for example, in a 2 table, 2 into 1 it is 2, 2 into 2 it is 4. The LHS, the elements which are in the left hand side of the table, which are nothing but the factors, and the elements which are in the right hand side, those are the multiples. And we have discussed, you know, how highest common factor HCF works and how, you know, GCD method works. And in this class we are going to discuss how least common multiple works, I mean LCM, how it works, and what are the types of questions that you'll get it in the examination. Me exams lo me any types of questions LCM మీద వస్తాయి, అవన్నీ questions ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Let's see the first question. Find the LCM of 42, 63, 231. It's a very basic question. I repeat the question. Find the LCM of 42, 63, 231. LCM of 42, 63 and then 231. All right, now this is a very basic question. Inside, see here, we can do it in two different ways. Either we can go with the combined factorization method. Factorization method we already explained chesana how it works. Either we can go with the factorization method, or else we can, you know, individual ga factorize chesi 42 ni and then 63 ni and then 231 ni individual ga factors chesi meer map cheskunna fine, ledu combined ga factorize cheskunna okay. So for this kind of numbers, you know, 42, 63, 231 ikkada numbers meer chusnatlaite, so 231 we don't know exactly which number to start with, so it is better if we go with the individual factorization method. Let's say for example, let's factorize 42. First 42 ni factorize cheddam, and then let's factorize 63 and then let's factorize 231. All right, now so I'm going to start the factorization method for 42. It's like 2 and it is like 21 and then 3 and then 7. Fantastic. Now what are the factors here? 2 into 3 into 7. These are the factors of 42. All right, keep it aside. Now let's factorize 63. So 3, it is easy, and then it is 3 into 21 and then once again 3, 7, which is once again, you know, 3 into 7. These are the factors of 63. Now let's factorize 231. This factorize chese chudam, like how it goes. And then see here it is 231. Now we need to check whether, see, 231 is absolutely not divisible by 2, and so we should look for the another number. What's the next number? Probably 3. Let's try and check. It's like 231, probably 3 and 3 7s are 21. Am I right? And then 2 and then 1 and once again, so 377, and fantastic. Once again it's like, you know, yes, so it is divisible by, you know, 3. Let's start with 3. So 3, and here the number is 77. So 77 into 3, which is something like 231. Good. Now if you observe, so 77, it is easy for me. Let me start with 7 and then it is 11. So what are the factors? 3 into 11, 7 into 11. All right, now I have factors for 42, I have factors for 63, and then I have factors for 231 as well. Now, so e factors ni ela raskuntunnante, first thing 2 into 3 into 7 and raskuntunanu, and then, you know, 3 into 7 and then finally it is 3 into 7 into 11. All right, now so దీంట్లో మనం చెక్ చేసినట్లయితే, let's see, దీన్ని ఇంకొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే it is like 2 into 3 into 7. Good. And here it is 3 square into 7, and then here it's like 3 into 7 into 11. So దీన్ని నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మళ్ళీ ఇంకొక లైన్లో రాశాను. సో 2 into 3 into 7 and then ఇది 3 square into 7 and then 3 into 7 into 11. Okay, now guys, just consider all the 3 and just check write down all the factors. Any factors మీరు రాసినట్లయితే we have 2 and then we have 3 and then we have 7 and then we have 11. వీటన్నిటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దేర్? 2 and then 3 and then 7 and then 11. Now so 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 3 ఫ్యాక్టర్స్లో 2 ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే ఉంది. సో లీవ్ 2 as it is, and then మీరు ఈ ప్లేస్లో చూసినట్లయితే we have 3 in the first and then 3 square in the second and 3 in the last. Probably I'm going to consider 3 square, just because in order to take the LCM I just consider the highest power of 3, which is something like 3 square. And then మీరు చూసినట్లయితే, you know, 7 is there in 7 మాత్రమే ఇక్కడ 7 power 1, this is 7 power 1 and this is 7 power 1, no changes at all. So here it is finally. Now it is obviously 2 into 3 square is 9, and which is nothing but 7 into 11. Okay, now 2 9, which is nothing but 18, and which is 77.
Alright, so 18 into 77, if you multiply, which is nothing but 1386 is your final answer. So 1386 acts as the LCM of 42, 63 and then 231. Now let's see the next question. Find the LCM of 305, 406, 507. I repeat the question. Find the LCM of 305, 406, 507. Alright guys, see, if you look at this kind of questions, the LCM find out cheyalante, we need to understand, so with which number this 305 is divisible, and with, and so 305 is divided by which number, and 406 is divisible by what, and 507 is divisible by what. And see, this is a question mark, just because, so once again, individual factorization method me తీసుకున్నట్లయితే, let's say 305 and then 406 and then 507. Alright, if you ask me, is this easy for us to do the individual factorization here? Of course it's no, it's going to be hard, just because 305 is okay, we can start with 5 and we can divide and go ahead, and 406 is okay, we can we can start with 2 and then divide. And if we talk about 507, see, we don't know with which number 507 is divisible. Alright, so usually divisibility conditions అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే, when it comes to factorization method, we start with 2. Okay, 2 తో చెక్ చేస్తాం, and then if not 2, then with 3, if not with 3, and then with 5, not 4, just because 4 once again is the multiple of 2 kabatti we start with 5, and 5 if not 6 kaadu, we'll check with 7. This is how it goes on. So ఈ particular factorization method అనేది it's time taking, individually ఒక నెంబర్ ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావడం. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఈ 305, 406, 507 నెంబర్ చూసారు అంటే ఒక నెంబర్ తో ఇవన్నీ డివైడ్ అవుతాయా అని మీరు తెలుసుకోవడానికి it takes time. But whereas in the examination we will not be having that much time to research all these things. In such case, have to solve this type of question, and we know that we need to find out the LCM of 305, 406 and 507. Let's look at the options once. ఒకసారి మీరు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 62781810 and then 62781800 and then 62781810 and then 62781820 and then 62781840. These are the options. And guys, I'm going to give you a shortcut here. It's a kind of technique, it's called as the digit sum technique. Alright, this digit sum technique you can utilize, you can implement only when you have the options. Option ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ particular technique ని మీరు యూస్ చేయగలుగుతారు. Let's say if it's a fill in the blanks, not possible. But most probably whatever the questions that we are going to get in the aptitude examination, it's going to be MCQ. నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను what is my MCQ. MCQ is nothing but multiple choice questions. So most of the questions, not most of the questions, so questions usually in aptitude, they ask you to solve multiple choice questions. Very rarely, and very rare, like ఎప్పుడైనా మీకు 1-2 questions కానీ fill in the blanks, in the sense options లేకుండా fill in the blanks ఇవ్వచ్చు, but that is not frequently asked. MCQ is a frequently asked type of questions. Now how we are going to solve this kind of question? It is so simple. Now I need to find out LCM of 305, 406, 507. This is what my question. Now in order to find out the LCM for this type of numbers which are having 3 digits, usually I need to check. Let's see, మీకు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ షార్ట్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని చెప్తే, సో LCM of 6, 7, 8 అని చెప్పి తీసుకుంటాను. Let's see LCM of 6, 7, 8. Guys, if you see, these are like almost like a, not, I cannot say exactly co-prime, but these numbers next to next numbers, am I right? So 6, 7. So inka this simple ga cheyalante, forget about this 8. Let's talk about 6 and 7. If I ask you what is the LCM of 6 and 7, obviously they are co-primes. Co-primes అని చూసారు అంటే, see 1 తప్ప ఇంకా ఏ నెంబర్ వాటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ గా ఉండవు. 6 కి చూసినట్లయితే 2 into 3, 1 into 2 into 3. 7 ని మీరు చూసినట్లయితే 1 into 7. సో రెండు నెంబర్స్ కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూసారంటే 1. సో ఆబ్వియస్లీ కో-ప్రైమ్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో LCM మీరు చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే, దీని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ మీరు యూస్ చేయరు. సో LCM of 6 and 7 మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? సింప్లీ 6 into 7 చేసేస్తారు, which is nothing but 7 6 are 42. So LCM of 6 and 7 is obviously 42. Am I right? The same applies here. So LCM of 305, 406 and 507. So these 3 numbers, by observing these 3 numbers, see, those are like almost like a co-prime, whereas they don't have any common factors. It is not possible for us to factorize and do it. Okay, in such case, so ఎలా 6 and 7 కి మనకి డైరెక్ట్ గా మల్టిపుల్ చేస్తామో, I'm going to execute the same thing here. 305 into 406 into 507. This is going to be the answer, LCM.
Alright, just because we don't have any common factors for 305, 406, 507, okay, I'm going to multiply 305 into 406 into 507. So how I'm going to do this? Since I have the options with me in order to get the answer, no need to multiply the entire thing. I'm going to teach you the, that digit sum technique. Just observe. Guys, we have 3, we have 0, we have 5. Alright, I request you to add all the digits. Evitlo ఉన్న digits అన్నిటిని మీరు add చేయండి. So which becomes 3 plus 0 plus 5. Alright, so let this multiplication symbol as it is, and then 4 plus 0 plus 6, and this as it is, and then 5 plus 0 plus 7. Alright, so ila add చేసుకున్నారంటే, now if you observe, this becomes 8. 3 plus 0, it's 0. 3 plus 0, it's 3, plus 5, it is 8, into, and 4 plus 0 is obviously 4, and then plus 6, it is 10. Alright, then into, and then 5 plus 12 is obviously, so 5 plus 7 is obviously 12. So now 305 has become 8, 406 has become 10, 507 has become 12, just adding all the digits in that particular number. Alright, now, so then once again, we have to convert these numbers into single digit numbers. It is so simple. 8 into alane unnayi. So it is 10, which is the 2-digit number. Once again, we need to execute the digit sum technique, which is nothing but 1 plus 0 into, and this is 1 plus 2. Once again, digit sum. Alright, now it is 8 into 1 into 3. 8 into 1 into 3. So 8 into 1 into 3 is obviously 24. Now once again, this is a 2-digit number. So whenever you get to see 2-digit number, more than 1 digit, you have to do the addition of that particular digits. So 2 plus 4, it becomes 6 finally. Alright, so the digit sum when it comes to 305 into 406 into 507, obviously the answer is 6. Alright, now if you execute the same kind of technique for the options as well, if you need to check for which option you're getting the 6 as a digit sum. Ante ela? So simple. Look at the first option. Look at the first option. The first option is 62781800. Am I right? The first option is 62781810. Let's see that. Let's do the digit sum method here. So which is nothing but, guys, if you observe, 6 plus 2 is obviously 8. 8 plus 7, 15. 15 plus 8, 23, 24, 32. 32. I mean, how this works? So I'm going to explain here. Digit sum. So 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. I repeat, 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. Alright, 6 plus 2 it is 8, 8 plus 7 it is 15, and 15 plus 8 it is obviously 23, 23 plus 1, 24, 24 plus 8 it's 32, 32 plus 0, 32, 32. So finally 32. And once again, see, as I told you, it's a digit sum. Digit sum in a sense, we are not supposed to get a 2-digit number. So try to reduce it as maximum as possible. I mean, try to make it as a 1-digit number. Once again, I'm going to make it as 3 plus 2, which is 5. Alright, but the digit sum for 305 into 406 into 507 is 6, and here it is 5, obviously. Not option 1, eliminate option 1. Look at the option 2, 62781810. I repeat, 62781810. Now it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0. I mean 1 plus 0. 1 plus 0. Alright, so 6 plus 2 how much? 6 plus 2 it is 8. 8 plus 7 it's 15. 15 plus 8 it is 23. 24. 32. 33. Fantastic. 33. Alright, 33. So 33, 3 plus 3 digit sum once again execute chesnante 6. Alright guys, this is going to be your answer. So digit sum అనేది, okay, you can ask me a question, sir, మీ options లో digit sum చేసాం, and then first one 5 వచ్చింది, second one 6. Alright, now 6 to stop చేయదు. If you have any doubts, you can proceed and find out for third and fourth option as well. What is the fourth option? If you look at the screen, it's 6278. It is 62781820. I repeat, it is 62781820. Let's do the digit sum for this. So it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 2 plus 0. In such case, 6 plus 2 it is 8 plus 7 15, 23, 24, 32, and then it's 234. 34. So 34 ni manam digit sum cheste once again, I mean add chese 3 plus 4, which becomes 7. Alright, 7. No. So our digit sum is 6. So it's not going to match.
Now let's go with the last option, which is 627818. What is that? 40 or 30? Let's check. What is that? It's 0.1840. The fourth option, the same thing here. 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Alright, I repeat. 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Whereas 6 plus 2 it is 8. 8 plus 7 15, 23, 24, 32, 32 plus 4 36. 32 plus 4 36, whereas 3 plus 6 it's obviously 9. సో మీరు చూసినట్లయితే మనం డిజిట్ సమ్ చేసాం. క్వశ్చన్లో 305 into 406 into 507కి మనం డిజిట్ సమ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ డిజిట్ సమ్ ఓన్లీ వెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్. మీరు చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్. అన్ని ఎల్సిఎమ్స్కి నేను చేయమని చెప్పట్లేదు. ఎప్పుడైతే మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారో అండ్ ఆ మల్టిప్లికేషన్కి మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ అనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ మల్టిప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ 305 into 406 into 507. దాన్ని మొత్తం నేను డిజిట్ సమ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్కి తీసుకొచ్చాను, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6. అండ్ రిమెంబర్, మీ ఆప్షన్స్లో కూడా ఏదైతే ఈ డిజిట్ సమ్ని 6ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్, సార్ వాట్ ఇఫ్ మాకు 6 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉండి ఆ 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లేదా 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నాకు 6 అనే సమ్ని ఇస్తుందంటే నో, ఇవ్వదు. ఆల్రైట్, దిస్ ఇస్ హౌ దే క్రియేట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్. ఆల్రైట్, అండ్ or else if you can go with no last digit multiplication 5 into 6 into 7 మీరు చెక్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. No need to worry at all, it is going to be easy. You can trust me. Alright, so ఈ 4 optionsలో ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఈ digit sum ని satisfy అవుతుంది, that is going to be the option. And for cross checking you can just like use your calculator, your mobile phones, whatever you have, just multiply 305 into 406 into 507, you'll get the answer for sure. The same thing like 62781800. Alright, now let's see the next question. Find the least possible number which can be divided by 32, 36 and 40. I repeat, find the least possible number which is divisible by, what are those? 30, 32, 36 and 40. 32, 36 and 40. What are the least possible numbers? Find the least possible number which can be divisible by 32, 36, 40. So simple. Once again, you are going to find out LCM for this, nothing else. No need to break your head. It is just an LCM. Alright, so LCM, as I told you, these are like very simple numbers. You can go with a factorization method. If it is complex, then like we can have the alternate method. But for this particular number, let's start with 32 and then 2, probably 16, and then 2 it is 8, and then 2 it is 4, and then 2 it is simple, it's 2. So we know that 32 is 2 power 5. Alright, so instead of writing 2 into 2 into 2 into 2, right, I made it as 2 power 5. Now let's start with 36. So 2 and then here it is 18. Alright, now let's start with 2 again, and then 9 and then 3 and then 3. Here it's going to be 2 power 2 into 3 power 2. Now let's start with 40, and here it is 2, it's 20, 2, 10, 2, 5. Fantastic. Now it is 2 power 3 into 5. Alright, so how we are going to consider the LCM from this 3? It is so simple. Just write down all the factors here. If you write down all the factors, we have 2 and we have 3 and then we have 5. అంటే ఉన్న అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏవే ఫ్యాక్టర్స్, ఏ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి. సో అన్నిట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 2 అనేది ఉంది, అండ్ దెన్ 3 సమ్వేర్, అండ్ దెన్ 5 సమ్వేర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఈ 2 అనేది ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ సచ్ కేస్ 2 power 5, 2 power 2, 2 power 3, which is highest, obviously it is 2 power 5. Alright, now 3కి ఇక్కడ highest factor ఏముంది? It's like 3 power 2, and then 5 we don't have any highest, we have only 1 5. So the LCM here is 32 into, so 9 into 5, am I right? Which is 32 into 45, which is 32 into 45, and then probably this is nothing but 1440. This is how it works. This is the LCM of 32 and 36 and 40. I hope you understand. So simple. Now see, this is very easy question, but there's a reason behind why I'm asking you to solve this particular question. So ee oka question ee numbers ani close avvatledu, then continuation inkoka 2 questions unnai, that's why I've given this question. Now let's see the continuation. Find the least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. So ippudu manam check chesindi endante it is just an LCM. Alright, LCM మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, which is nothing but 1440. But
ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫైండ్ ది లీస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్ of 5 digits they are talking about. So they have given the number, least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. Alright, how we are going to solve this? We know that the LCM of 32, 36 and 40 is 1440. This is LCM, we know. Now we need the 5 digits number. 5 digits number, least possible 5 digits number which is divisible by, అంటే 5 digit number కావాలి. ఇది 1440 అనేది LCM, బట్ 5 digit least possible number ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? I mean which is divisible by. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక 5 digit least possible number అది 32 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 36 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 40 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి. Alright, in such case now let's consider the least number of 5 digits. 5 digit least number అని కన్సిడర్ చేస్తే it's 10,000. Am I right? So least possible 3 digit number అని చూసినట్లయితే 100, least possible 2 digit number అని చూస్తే అది 10, least possible 4 digit number it's obviously 1000, least possible 5 digit number అంటే it is 10,000. Alright, now I have taken 10,000. So now what is the LCM of 32, 36 and 40? It's 1440. So 1440. Now ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ 10,000 లీస్ట్ పాసిబుల్ 5 డిజిట్ నెంబర్ని 1440 తో డివైడ్ చేయండి. సో డివైడ్ చేసేది సో సింపుల్, which is 6. Alright, which is 6 and here it is 8640. 1440 into 6, 8640. So the difference is going to be 1 and 10,000 kada, it's 1360. 1360. 1360. Done. Now just subtract this 1360 from 1440. The number that you're going to get is 80. Alright, I repeat the procedure. First question lo manam LCM of 32, 36 and 40 choosam, which is nothing but 1440. But now we are going to find out 5 digit least possible number. Ante 5 digits on a number which is divisible by 32 and 36 and 40 and it should be the least. So అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ 5 digit number ఒకటి తీసుకుంటున్నాను which is 10,000. I mean that's the least number, but that is not divisible by 32 and 36, 40. Just for reference I have taken 10,000 and I have divided this 10,000 with the help of 1440 and which gives us the remainder 1360. Now you need to subtract this 1360 from 1440, you get a number which is 80. Now your only concern here is just add this 80 to this 10,000. Just add this 80 to the 10,000 which comes 10,080. Now 10,080 is the number 10080 is the number 5 digit number and least number that is divisible by 32 and 36 and 40. అంటే 32 చేత 36 చేత 40 చేత 5 digit least number ఒక నెంబర్ డివైడ్ అవుతుందంటే అదే నెంబర్ it's like 10080. This is how it works. Alright, let's see the next question and it's a connecting question as well. Find the largest possible 4 digit number which is divisible by 32, 36, 40. అంటే ఒక 4 digit number తీసుకోవాలి. ఆ 4 digit నెంబర్ ఏమై ఉండాలంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఐ మీన్ ఆ నెంబర్ 32 తో 36 తో 40 తో డివైడ్ అవ్వాలి. మీరు అడగచ్చు సార్ 1440 తీసుకోవచ్చు కదా. నో 1440 is just a least common multiple. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit, హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit మల్టిపుల్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటి అంటే ఈ 1440 అనేది LCM గా యాక్ట్ అవుతుంది, బట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు 4 digit అంటే ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసారు అంటే ఇట్స్ లైక్ 9999. లెట్స్ సే 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది, 2 digit లీస్ట్ నెంబర్ అనేది 10. 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది మీరు చూసారంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 99. సేమ్ హియర్ 3 digits హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే 999. 4 digits highest number and say 9999 just because after that it starts with 10,000 which is 5 digit least number. Now it is so simple, I'm just going to divide this 4 digit highest number with the LCM which I know 1440. Now this gives me the same thing here, 6 times 8640 and the difference is going to be 1359. And the difference is going to be 1359. Okay, now just subtract 999 లో ఈ 1359 అనేది మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే which is 8640 which is nothing but the same number.
alright, which is nothing but the same number. So it is like ikkada ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే వస్తుంది. సో 1440 మీరు ఏం చేయాలంటే హైయెస్ట్ 4 డిజిట్ నెంబర్ తీసుకొని అందులో నుండి ఈ 1440 డివైడ్ చేసి డివైడ్ చేసినప్పుడు మీకు like 6 times it's like 8640, and I mean after the subtraction which we get 1359, and just subtract this 1359 from 9999, obviously you'll get 8640, and 8640 is the highest 4 digit number which is divisible by 32, 36 and 40. And for your kind information, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వకపోయినా see 1440 ఈ నియరెస్ట్ నెంబర్ మీరు తీసుకుంటేనే క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఎందుకు నేను నియరెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోలేదంటే సమ్ టైమ్స్ మనకు డివిజన్ ప్రొలాంగ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను అక్కడ తీసుకోలేదు. బట్ ఇక్కడ 1 స్టెప్లో డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ ఉంటుందో ఇక్కడ అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ డివిజన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను ఈ నెంబర్ని తీసుకోలేను. ఆల్రైట్, సో ఒక స్టెప్లో క్లోజ్ చేశాను. సో ప్రాబబ్లీ అందరూ ఇది ఒకే స్టెప్లో క్లోజ్ చేయకపోవచ్చు. ఒకే స్టెప్లో డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఈ 8640 2 times రిపీట్ అయింది. బట్ ఎనీవే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the number of numbers lying between 1 and 1000 which are divisible by 6, 7 and 15. Alright, so find the number of numbers lying between 1 and 1000. So, 1 ki 1000 ki మధ్యలో ఎన్ని numbers ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి. Don't tell me it is 998. But see, there is a condition behind that which is nothing but which are divisible by 6, 7, 15. Okay, so 1 నుండి, so the question is all about 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఎన్ని numbers 6 చేత 7 చేత and then 15 చేత divisible అయ్యే numbers ఉన్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో 1 నుంచి 1000 మధ్యలో ఎన్ని numbers ఉన్నాయి అంటే సో ఆబ్వియస్లీ 998 numbers ఉంది. బట్ డూ వీ వాంట్ దిస్? నో, 998 numbers అనేది కాదు, ఇది కూడా మన ఆప్షన్లో ఉంటుంది. ఈ 1 నుంచి 1000 మధ్యలో, ఆల్రైట్, 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఈ 6 చేత 7 చేత 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది కావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15. ఫస్ట్ ఈ 3 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్ ఏది అనేది మనం తెలుసుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రిమైన్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15 ఇస్ ఆబ్వియస్లీ, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. So 6 ni ela rayichu, 2 into 3 అని రాయొచ్చు, 7 ni ela rayichu, so 7 can be written as like 1 into 7, nothing else, and then 15 which can be written as 3 into 5. Am I right? So ఇందులో నుంచి మీరు LCM తీసేసి we have all the factors which are nothing but 2, 3, 5, 7. Alright, so 2, 3 and 5, 7. So try to understand, అన్నిటికీ పవర్స్ 1 ఉంది, ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్స్ అనేది ఏం లేవు. సో నేను ఫస్ట్ థింగ్ 2, 3, 1, 7, 3, 5 వీటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటి యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటి ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటిలో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమని చూసారంటే 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, సో సపరేట్గా రాశాను. 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 7 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని నేను నోట్ చేసుకున్నాను. అండ్ 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎక్కడ చెక్ చేయండి. 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ లేదు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1, 2, సో ఆబ్వియస్లీ ఓన్లీ 2. And 3 multiple times repeat అయింది, but still we have the highest power of 3 is just 1, and 5 just only 1 5, and 7 just only 1 7. So obviously 2 3s are 6, 6 5s are 30, and 30 into 7 which is nothing but 210. 30 into 7 which is nothing but 210. So the LCM of 6, 7, 15 is nothing but 210. 210. ఇప్పుడు 210 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం చెక్ చేస్తే see 210 అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ LCM, అండ్ సో దీని మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా రిమెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇప్పుడు 210 6తోను 7తోను 15తోను డివైడ్ అయింది అంటే 210 మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా 6తోను 7తోను 15తోను మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, సో 210 మల్టిపుల్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, లెట్స్ సీ ఇట్స్ లైక్ 420, am I right? And then 630 probably, and then 840. సో ఈ 4 numbers 6, 7, 15 చేత డివైడ్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం 1 నుండి 1000 కి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఇవే. సో ఆన్సర్ ఇస్ 4. ఆ 4 నెంబర్స్ ఏవేవి అని చెక్ చేస్తే 210, 420, 630 and then 840. So final answer is going to be 4. Alright, let's see the next question. 3 bells in a temple toll at the interval of 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds individually. So 3 bells ఉన్నాయి. ఆ 3 bells ఎలా మోగుతుందంటే ఫస్ట్ బెల్ ప్రతి 48 సెకండ్స్కి ఒకసారి మోగుతుంది, అండ్ దెన్ సెకండ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 72 సెకండ్స్కి ఒకసారి ఇంకొక బెల్ మోగుతుంది, అండ్ 108 సెకండ్స్కి ఒకసారి థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. టోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోగడం. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ టుగెదర్ అట్ 6 AM, సో పొద్దున 6 o'clock ఇవన్నీ కలిపి ఫస్ట్ టైం మోగుతుంది. అండ్ దెన్ వాట్ టైమ్ విల్ ద టోల్
together after 6 p.m. I mean, sorry, 6 a.m. All right. So how we are going to deal with this? It is so simple. This question, indirectly or directly, it says, it is asking us, the question is all about the LCM once again. So we just have to do the LCM. ఎందుకు LCM కనెక్ట్ చేయాలని నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సింపుల్. సో ఫస్ట్ బెల్ 48 సెకండ్స్కిను, సెకండ్ బెల్ 72 సెకండ్స్కిను, థర్డ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 108 సెకండ్స్కిను మోగుతుంది. ఆల్ రైట్. సో 48 సెకండ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ బెల్, 72 సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ బెల్, 108 సెకండ్స్ తర్వాత థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైంకి ఫస్ట్ మార్నింగ్ మోగింది అంటే 6 AM మోగింది. ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగాలి అంటే, సో వీటి యొక్క కామన్ అరైవల్ పాయింట్ ఎప్పుడు అడుగుతున్నారు, విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, విచ్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఇట్ యూజింగ్ ది LCM. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్. సో నేను దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాను, విచ్ ఇస్ 2, 48 and 24. సో 2 it is 12 and then 2 it is 6 and then 2 probably 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. Am I right? So it can be written as 2 power 4 into 3. Done. Now let's talk about 72. It's 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3. So which can be written as 2 power 3 into 2, 3 power 2. Now let's talk about 108. So this is 2, it's a 54, and then 2, which is 27 probably, and then 3, 9, 3, 3. So which is 2 power 2 into 3 power 3. 2 power 2 into 3 power 3. So these are the factors. Now, so ఉన్న prime factors అని నేను నోట్ చేసుకుంటే 2 into 3 అనేది ఉన్న factors, prime factors. Now highest power of 2 మీరు చూసినట్లయితే probably 4 ఇక్కడ, and highest power of 3 చూసినట్లయితే it's going to be 3. Am I right? Highest power of 2 తీసుకున్నాను, highest power of 3 consider చేసుకున్నాను. That's how we do the LCM. Now, so 2 power 4 is probably 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 3 power 3 is so simple. 3 3s are 9 and 9 3s are, it's like 27. 16 into 27. So just a small multiplication, 16 into 27. So 7 6 are, it is 42. 7 6 are 42 and 7 1s are 7, it's 11. Now 2 6 are 12 and then 2 1s it is 2. So 2 1s 2 plus 2, it's like 4. All right, so 2 probably this is 7 and then it is 5. So 570 2 seconds తర్వాత మళ్ళీ ఇవి మోగుతుంది. Okay, so 572 seconds. Now you need to understand, probably this is in terms of seconds, but we have to convert this into what? We are supposed to convert this into minutes. Am I right? So seconds lo kaadu, we have to convert this into minutes. So idi naku minutes lo kavali ante I just calculate just 60 and then 572, then probably it's like 7, which is 6 7s are 42, and then probably 8 9s, 6 9s, which is 540 and probably 32. So which is 9 minutes. Now just have a look at this. There is a if you understand second, so probably it's like let's repeat. So let's like 2 power 4 into 3 and then 2 power 3 into 3 power 2 and then 2 power 2 into 3 power 3. So probably 2 power 4 and 3 power 3 is the final answer. In such case, 2 power 4 is probably 16 and then 3 power 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. Let's do the calculation properly this time. So there's a small mismatch. So 7 6 it is 7 6 it is 42 and 7 1s it is 7 and then probably 4 it is 112. All right, now it's like 2 6 it is 12. 2 into 6 it is 12. Next 12 it is 2 6 it is 12 and 2 1s 2, probably 1 it is 3. Yes, exactly, this is how it works. And then 2, so hang on, I'm going to rub this for my calculation part. Yes, right, now it is right, we are getting the calculation right. So probably we are getting 2 here, just make it 2 and then probably adding 3 and then here it is 432. All right, 432 is actual, it's like seconds. So 6 o'clock morning, 6 o'clock ఈ 3 bells మోగుతున్నాయి at a time. Now
మీరు LCM తీసుకున్నట్లయితే ది LCM హియర్ ఇస్ 432. ఆల్రైట్, నాట్ 500, ఇట్స్ లైక్ 432. సో 432 సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ మోగుతున్నాయి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సెకండ్స్ హియర్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టైమ్. ఆల్రైట్, టైం కావాలంటే సెకండ్స్లో కాకుండా మనం మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు డిరైవ్ ద ఆన్సర్. నా ఈ 432 సెకండ్స్ అనేది నాకు మినిట్స్లో కావాలి అన్నప్పుడు నేను చేస్తాను. సో లైక్ 432 డివిజిబుల్ బై 60, ప్రాబబ్లీ 6 7s 42, 420, రైట్, 12. am I right? Fantastic. Now ఈ 432 సెకండ్స్ అనేది నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 7 minutes quotient కాబట్టి minutes and then it is 12 seconds. I repeat, 7 minutes and 12 seconds. సో 6 o'clock ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా మోగితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుంది, 6 AM తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుందంటే 6 7 06 ఇలా రాసుకుందాం, 0607 12 seconds AM కి ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ మోగుతుంది. అంటే ఆఫ్టర్ 7 minutes 12 seconds all the three told together. 7 minutes 12 seconds తర్వాత all the three told together. So the answer is going to be 6 o'clock, 6 7 12, 6 o'clock 7 minutes 12 seconds ki mogutundi, right? I understand. Let's see the next question. Which is the least possible number which is the least possible number which when divided by 24, 32 or 42 in each case it leaves a remainder of 5. Alright, what does it mean? See, once again, least possible number is probably no LCM, least common multiple only. What is the least possible number with which when divided by 24 and 32 and 42 in each case it leaves the remainder 5 అని చెప్తున్నారు. It is so simple. So 24, 32, 42. For example, ఒక నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్ లెట్స్ సే ఎనీ నెంబర్, ఆ నెంబర్ 24 తోనో 32 తోనో అండ్ దెన్ 42 తోనో డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు 5 అనే రిమైండర్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఆ నెంబర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో first thing, LCM of what are the numbers given here? It is 22. So let's find out the LCM of 24, comma, and then what's the number here? It is 32 and 42. So LCM of 24, 32 and 42. So final ga, so 24 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు నెంబర్ రిమైండర్ ఏంటంటే 5 అనేది వస్తుంది. అండ్ దెన్ 32 అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు 5 రిమైండర్. అండ్ దెన్ 42 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా 5 కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు subtract that 5 in order to make it neutral. అంటే ఈసారి ఏమవుతుంది, మీకు 0 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో LCM of 24, 32 and 42. సో 24ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, 2 ఇట్స్ లైక్ 12 and then 2 it is 6, 2 it is 3, so it is 2 power 3 into 3. Alright, now let's talk about 32. So 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2. So this is easy, 2 power 5, and then here 42, it's like 2, 21, 3, 7. Am I right? 2, 21, 3, 7, which is 2 into 3 into 7. Fantastic. Alright, now what is going to be the LCM? So LCM, it's like, see what are the factors here? 2 అనేది ఒక factor ఉంది. So 2 power 3, 3 and then 2, 3, 7 are the factors. Guys, I repeat, 2, 3 and 7 are the factors. Now 2 యొక్క highest power మీరు చూసినట్లయితే 5. Am I right? 2 power 3, 2 power 5, 2 ఉంది. So it's like 2 power 5. And 3 యొక్క highest factor చూసినట్లయితే nothing here, just 1. And 7 యొక్క highest power చూసినట్లయితే it's just 1. So the LCM is going to be this. 2 power 5 into which is 2 power 5 is obviously 32 into 3 into 7 is how much? 3 into 7 is 21. Now this is the LCM. So it like 2 is 3, 1 2 is 2, 1 3 is 3, and 2 2 is 4, 2 3 is 6. Probably 2 7 6. So 672 is the answer. And this is the LCM, not the final answer. So after multiplying this, 672. So LCM of, remember, LCM of 24, 32, 42 అనేది 672. Now we need to subtract 5 from that. Am I right? So not exactly 5, it's like we need to add 5. Alright, so we need to add 5 here. So 672 plus 5. Just because we are getting, so ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే 0 రాకూడదు. ప్రతిసారి ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారంటే 24 తోను 32 తోను 42 తోను డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 5 రావాలి అంటున్నారు. బట్ ఈ LCM అనేది ఏంటంటే ఈ 672 ఏంటిని మీరు చూసినట్లయితే, సి ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 24 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we will get a remainder 0. Guys, keep it in your mind. At the same time, ఈ 672ని
32 డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా you'll get the remainder 0. At the same time, ఈ 42 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. సో ఈ కేస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ లీస్ట్ కామన్ నంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, బట్ మనకేంటి ప్రతి కేసులోనూ రిమైండర్ అనేది 5 రావాలి అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 672తో ఈ 3 నెంబర్స్ డివైడ్ చేసా ఈ ఏ నెంబర్ కానీ డివైడ్ చేసినా రిమైండర్ 0 వస్తుంది, బట్ వీ నీడ్ 5 as a reminder, hence I'm going to add that 5, that's it. So which becomes 677. Now 677 is the least possible number. When divided by 24, 32, 42, it leaves a remainder 5. మీరు చెక్ చేసి చూడొచ్చు 24ని 677ని 24తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 32తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 42తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get the remainder 5. I hope you understand. So a remainder 5 మిగులుతుంది కాబట్టి you just have to add 5 to the LCM of 24 and then 32 and then 42. Alright, let's see the next question. So what is the least possible number which when divided by 18, 35 or 42 it leaves the remainder 2, 19 and then 26 as the reminders respectively. What is the least possible number with which when divided by 18, 35, 42 it leaves the remainder 2. So మనకు ఒక లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఉంది. ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అనేది ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ని 18తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 2. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ నెంబర్ని 35తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 19. అదే నెంబర్ని 42తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 26. ఆల్రైట్, సో 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ని ఈ 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ ఒక కామన్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు 2, 19, 26 అనేది రిమైండర్స్గా వస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దట్ నంబర్. సో 18, I repeat the number, 18, 35 and then 42. 18, 35 and then 42. And what are the reminders? 2, 19, 26. Alright, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే so let's say we have a number. Alright, we have a number. So 18 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting a reminder 2. And then 35 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting the reminder 19. 42 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు we are getting a reminder 26. Now ఈ నెంబర్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మీరు ఒకసారి 18 నుండి ఈ 2ని ఈ 2ని 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే we are getting what is the reminder? Just check what is the number, what is the difference? It is 36. At the same time ఈ 35ని 19ని డిఫరెన్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు which is 16. At the same time 42కి 26కి మీరు డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 16. Alright, so ప్రతిసారి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే ఇట్ ఇస్ 16. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ ఫర్ us. సో LCM ఆఫ్ 18, 35 అండ్ 42. సో ప్రతిసారి మనకు డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 16 వస్తుంది కాబట్టి లెట్స్ సే we will subtract this 16 from the LCM. Alright, LCM of 18, 35 and then 42. So let's solve the case. So what is the LCM of 18, 35 and 42 అని చెక్ చేసి let's talk about 18. Like 2, it's 9, 3, 3. So it is like 2 into 3 power 2 and then let's factorize 35. So 35 will factorize చేస్తే so probably it's like 5 and then 5 it is 7, which is 5 into 7 and then probably 42 will factorize చేస్తాం 2, it's like 21, 3, 7. So 2 into 3 into 7. Good. Now మీరు prime factors ఏంటి అనేది కామన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే we have 2, we have 3 and we have 5, we have 7. Am I right? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 7. Right. We have 2, 3 and 5 and 7 all the cases. Let's see what is the highest power of 2. See, highest power of 2 is obviously 1 and highest power of 3 is 2 and then highest power of 5 we have only 1 5 and highest power of 7 we have only 1 7. So this is going to be the LCM, which is 2 3s is 6 and then 5 7s are 35. All right, so 2 3s are 6. I mean here it is 2 into 3. I repeat, so 2 into it's like 3 square. In such case it's like 2 into 9 into 5 into 7. All right, so 3 square ga 3 యొక్క highest power మీరు చూసినట్లయితే 2, so it is 2 into 3 square into 5 into 7. Now 2 into 9 it is 18 into 5 7s it is 35. So 18 into 35 మీరు చేసినట్లయితే you're going to get the final answer. So 5 8s it is 40, 5 8 40, 5 1s 5 which is 4, so 9. Next is like 3
3 8s 24, 3 8s 24, and 3 1s 3 plus 2, it is 5. Alright, 18 3s 0, and then what is this? 9 plus 13, and then it is 630. Alright, so now this 630 subtract 16, you need to subtract 16 in order to get the answer, probably, which is nothing but 614. Alright, understand? So these are, bit complex problems when it comes to LCM and HCF. So easy problems kuda unnai, tougher problems unnai. Alright, so you need to practice a lot. So when it comes to numbers, HCF, LCM, and number series, ilanti type of questions ela ante ee particular question vastundi. Last year ee question paper adigaru, last year Infosys lo ee particular question adigaru, 2 years mundu TCS lo ee question adigaru అని చెప్పి exact గా question based చేసుకొని మనం learning అనేది కష్టం. So you need to understand the concept, you need to understand the process, how LCM works. As I told you, either you can go with the factorization method, మీరు ఇలా చేసుకున్నా ఓకే, లేదు combined factorization method లో LCM తీసినా ఓకే. However the way you're comfortable, you can proceed, no worries at all. Alright, so if you have any questions or doubts, please post in the comment section. Thank you so much. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with array pointers, how to create the array using pointers. Now the last session I discussed with call by value, call by reference. What is meant by call by value? When the user created the function, actual arguments passed to the formal parameters. If user make any changes to the formal parameters, those changes not affected to the actual parameters is called as call by value. Whenever the user created function with arguments, actual value refer to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those are affected to the actual parameters. It is called as call by reference. Call by reference is also called as function pointers. Generally, if you are created any function with arguments, that is called as call by value method. If the user created function with pointers, that function called as call by reference. What is the advantage of call by reference? Formal parameter, if you make any changes, those are reflected to the actual parameters. Generally, normal function returns only single value, but the function pointers can be returned more than one value. General function can return entire body only single value return, but the function pointer can be returned more than one value can be returned. What is one more advantage of function pointer? With help of address, you can call the values. Generally, compiler understandable pointers are very easy to process. The programmer can understand value method, compiler can understand pointer method. Now today I want to discuss with array pointers, how to create the array using pointers. What is meant by array? Array called as a collection of similar type of elements with a single variable. Pointer is nothing but to point out the address of the variables. What is the definition of array pointer? If I want to call the array elements based on the address. Generally, array elements are accessed based on the index. Index value starts from 0 to size minus 1. Suppose my array size is 100, I want to access the elements 0 to 99. If my array elements are n elements, index value starts from 0 to n minus 1. When I use with the array pointers, now the array elements referred with the storage address. What does that mean? That your array elements are accessed based on the address. Every array pointer, which element is the first stored, that address only array address.
which element is stored in the first position, that element address to be find out, that address only array pointer, that is called as complete array, will be referred based on that address. Generally every memory allocations continuously you can store the elements. If the first element is stored at one address, immediate element the next address, in the next element is immediate address. Array elements are stored at continuous memory allocations. That is the reason just you can find out the first element address, that address is complete array element address can be processed. How to refer with the array pointers? Generally normal elements are referred based on the index value method, but array pointer referred based on the address, index method based on the address, with help of address only to call the elements. How to make of that array pointers? You see that how to make of that array pointers, what is the syntax of array pointers? How to working of that array pointer? Generally array called as one variable can store many elements, all are should be same type of elements. Pointer called as address of the variable. I want to call the array elements with the help of address. How to make of that array pointers? What is the syntax? How to create array pointers? Data type, first to be mentioned the data type of array, data type, array name to be mentioned. Generally normal array data type array square bracket to be indicates. Within the square bracket what to be mentioned? Size. Generally normal array created data type, array name and size. But whenever I define with pointer array, instead of that array size what to be defined? Pointer star. Here what to be mentioned? Pointer. This is array pointer. Every array pointer how to declare? Data type star pointer, star indicates pointer, but this pointer is array pointer. If I want to work with array elements, what to be mentioned? Int I for index, index value to be processed, and one more is n for array elements, size of array elements. Suppose I is for index, n is the size for array, ptr is nothing but it's a pointer, array pointer. How to read the array elements? Well, array pointers, how to read the array elements? For I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. Generally how to read the array elements? Index value starts from 0, index ends with size minus 1, index plus plus. How to read the general array? Scanf. All elements are integers, percentage d. All elements are integers, percentage d. If all elements are character, percentage c. If all elements are float, percentage f. If it is normal array variable, how to read of the array? A of I, ampersand a of I. What is meant by ampersand? Indicates address, address of array elements. I value initially 0. But whenever I define the array as a pointer, there is no ampersand symbol. Because your pointer is a array pointer, no need to mention the ampersand symbol. How to call the elements? Pointer plus I. This is the syntax. How to access the array elements with the address method? Pointer, this pointer is array pointer plus I for index, initially index is 0. What is the meaning of this statement? I want to enter the first element address, some value to be entered. First index address, I want to enter some value. After that I increments, second index I want to enter the value. Then I plus plus, third index I want to enter the value. What is the meaning of this statement? Now I want to read the array elements based on the address. Pointer plus I want to read the array elements based on the address. If I want to print the array elements, once I read the array elements, I want to print the array elements. I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. How to print off that array elements? Printf percentage d. If it is all array elements are integers, percentage d backslash n, line by line to print. How to print a through pointer array? Star ptr plus I, pointer plus I. Now here what is meant by star? Indicates value at address of. I want to call the value based on the address. Star pointer plus I. Finally here two for loops are there. This for loop is used for what? Read the array elements. Reading of pointer array elements. Now this for loop is what?
write the array elements or print the array elements. The first for loop is used for to read the array elements with pointer. Second for loop is used for to print the array elements or write the array elements. What is the difference of pointer plus I, star pointer plus I? Pointer plus I indicates I want to read the value based on the address. I want to input the array elements based on the address. What is meant by star ptr plus I? I want to print the values star. Star indicates value at address of. I want to print the values based on the address. P plus I indicates element to be input. Star P plus I indicates to retrieve the elements. Now this is for pointer method. This is for calling the values. Now you see some example how to create the array pointer. One simple example program how to process of that array elements. One simple example. Now see that how to make of that process. Now check it. To create the array with the help of pointers. Pointer is nothing but address method. Through address only to call the elements. Through address only to call the elements. Now you see here first what is my array I want to create? Integer array I want to create. What is my request of program? Integer array to create. Now I want to create the array. Suppose I want to create the array with 4 elements. I want to create the array with 4 elements. What is my array name? A. Suppose my array name is A of 4. I mean 4 elements I want to read. How to read of the first element A of 0 index. How to read the second element A of 1. How to read the third element A of 2. How to read the fourth element A of 3. My array size is 4. Index value starts from 0 to size minus 1. 3 to be added. Suppose if I want to read the array elements with the address method, pointer method. How to read of that? Suppose first element is 65,524. What is the next element address? 522, 2 bytes difference. 520, 580. If it is normal array, how to read the array elements? A of 0 to enter the 10. Some element to be entered 10. A of 0 element is reading with the 10, 0 index. If it is pointer array, I want to enter the element based on the address. What is the mean that first index is 0, 0 address is 65,524. In that address I want to enter the 10. General array means directly I equal to 0, index equal to 0. In that index value 0 I want to store the element. It's a value method. If I want to refer to the address method, first I want to take with the 0 index address because of pointer. Pointer point out the address. 0 index address is 65,524. In that address I want to enter the element. This is called as pointer method. It's a directly refer value method. Indirectly refer call by reference. After that I want to enter the second element based on the address. I mean 522 address 20 I want to read. Similarly 520 address I want to enter the 30. Similarly 518 address I want to read the 40. That means what? These all are for how it is reading based on the pointers. Based on the pointers to read the elements. Now these all elements are based on what? Index. It's a normal method. If I want to read the array elements based on the addresses, it's a pointer. But if I want to read the array elements based on the index, it's a normal method. Index method mechanism called as call by value. Pointer mechanism is called as call by reference. But I want to create the array these. How to make of this process now? Check it. How to read of that? Header files are common. Void main. Void main. Header files are common. Hash include stdio.h, conio.h. Hash include stdio.h and conio.h. Inside of main function, I want to declare int. What is my pointer I want to create? Star A. A is a array pointer. I want to take with star A. A is a array pointer. I for index, N for size. Now in this process, star A called as array pointer, I for index, N for size. First I want to enter the size of elements. How to enter the size of array elements? Printf, which I want to print here, enter size. I mean n value. How many elements to enter? First I want to read the n. N is the size of array. Scanf
percentage d ampersand n address of n. What does that mean? That first to be enter the array size, n value to be entered. Once I enter the array size, I want to enter the array elements. I want to read the array elements with the help of pointer method to read the array elements. With the help of pointer method to read the array elements. How to read that? For I equal to 0, index value starts from 0, I less than or equal to n minus 1. Suppose my n value 4 means 4 minus 1 3. N value 100 means 100 minus 1 99. I plus plus. How to read off the array elements? Scanf. Now in this program, all array elements are which type of elements? Percentage d, integer. Now here my array is a normal array or pointer array? Pointer array. Whenever the array has a pointer array, you want to call the elements based on the address. How to call that? A plus I. What is meant by A indicates array. What is meant by I indicates index. But here what is the index value initially? 0. First read the 524 address value. First I want to read the 65,524 address value 10 to be entered. Next I is increments. I is increments. At that time 1 address, 522 address to enter the element. Next I plus plus 2 address I want to enter the element. Based on the address to read the elements. What is the meaning of this A plus I? A is a pointer, I for index. Based on the address I want to enter the elements. 0 address 524, 1 address 522, 2 address 520, 3 address 518. Based on that to read the elements. Once I read the elements, if I want to print the elements, printf, I want to print the array list. Whatever array you are already created with pointer to print. Whatever array elements already inputted, first I want to read the 4 elements because my size is 4, that's why 4 elements. How to print off that? For loop, for I equal to 0, after that I less than or equal to n minus 1, same, I plus plus. How to print off that? Using for loop I want to print the array elements. How to print off that? Printf, all array elements are integers, percentage d backslash n. All array elements are integers, percentage d backslash n. But actually here array is a pointer array. How to print that array elements? Star A plus I. What is meant by star? Indicates value at address of. Value at address of. I want to print the array elements value at address of. That means what? First I value 0. Under 0 address what is the value? 10. Next I is 1. Under 1 address 522 what is the value? 20. Under 2 address 520 address what is the value? 30. Like this to print. Now here two main important expressions we have. A plus I called as to read the elements based on the address. Star A plus I called as to refer the array elements based on the address. What is the indication of star? Value at address of. If there is no ampersand symbol here, because it's already pointer, star A indicates pointer. Finally, what is my conclusion here? Whenever you create the array with the pointer, first what to be create now? Every array pointer, first to be read the array indexes, that index addresses to be processed. Whenever you find the first index addresser, based on that you can read the remaining address elements. Which is the first address of array? That is only array pointer index. Based on that you can read the all array elements. Suppose if I find out 524 address, next is 522, next is 520, because of each integer 2 bytes difference. That is a complete address of array. Every array pointer, just you find out the first index, first element address, that is a address of complete array, because remaining elements are continuously it will be stored. That is a process of array pointers to call the elements based on the address. Now I want to create with array function pointers. Now I want to create with the array creation with help of function with the help of pointers. 3 arguments also I can pass.
here arrays to be create and function to be create and pointers also to be processed. 3 process to be done. See that how to create a array, function and pointers. 3 values to be processed. You see that how to create of array. What is my discussion here? Next discussion, array, function, pointer. Array also to be processed and function also to be processed and pointer also to be processed. Array, function and pointers. Generally what is meant by array? Array called as one variable to store same type of elements. But all elements should be same data type. A collection of similar type of elements with single variable. What is meant by function? Function indicates it's a predefined program or named block. Function indicates predefined program or named block. Set of process will be calling with functions. What is the reason of function? Reusability. Repetition of coding can be avoided with the help of functions. Next one is pointers. What is meant by pointer? You want to call the values or you want to call the arguments based on the address. Pointer is nothing but to call the values or to call the arguments based on the address. Array means one variable can store many elements. Function means to call the named block. Many times you can call the function. Pointer means to call the value based on the address. How to create array with help of function with the help of pointers. Already the previous sessions I discussed array pointer, I discussed a function pointer, I discussed. Function pointer called as call by reference. Array pointer means you can find out the first element address, easily you can trace the remaining elements. Function pointer called as call by reference. Array pointer means you can find out the first element address, remaining elements also easy to trace out, because every array pointer first address only array address based on the rule. How to create of this array function pointers? You see that I want to process with one simple example, check it. Now I want to create with one function void. What is my function I created? Function name is show. Function name is show function, void show. Generally every function creation, user defined function creation, 3 steps you have. The first step called as function declaration, second step is called as function calling, third step is called as function definition. Now here first I want to declare the function. How to declare? Void show declaration. I want to use with the array pointer. Arrays I want to use. Int star. What is the meaning of this star? Indicates integer pointer, that may be array pointer. Int star. After that I want to process with int I. I want to process with int I. What is the indication of I? I for index. Next I want to process with int n. What is the meaning of n? Indicates size of array. But here declaration time just data types only. You can't call for the normal arguments, just data types. Integer pointer variable, int for index, int for size. Now this step is called as what? Function with array and pointer. You see that show is a function. Now in this example show is a function, int star is a array pointer, this int for index, this int for size. This step is called as function declaration. After that inside of main I want to call the main function. Inside of main I want to create one array with normal arguments. I want to create one array with normal arguments. A is a array, it's a normal array, A of 4. What is the meaning of this declaration? Under main A is a array, integer type of array, 4 elements. Directly enter the elements 10, 20, 30, 40, 4 elements directly enter. When I design the array, assignment statement, I enter the elements. With the help of assignment operator, I enter the elements. 4 elements. After that, I want to call the function show. After that, I want to call the function show. Already I declared the function show. Under show, what is the first argument? Int star, that should be pointer. Your array should be pointer. But actually, in my main function, A is a normal array. A is not a pointer, normal array.
how to call that this array pointer ampersand a. What is the indication of ampersand a? Address of a. Ampersand a indicates address of a. I mean your array elements I want to access with help of address because it's a pointer. After that I for index. After that I want to call with a size. What is my size? 4, because my array size is 4 here, that's why 4 I used. Array size is 4, that's why I used 4. Here ampersand a called as address of array, I for index purpose, 4 is for elements size. If I don't want to call the indexer, just you can mention 2 arguments. At that time ampersand a and 4, like that also use. What is the mean? That address of array and 4 size. Index elements later you can process. At that time just two declarations. In your declaration process only 2. Array pointer plus size. Index I am not defined here. Here also I am not defined. Under body I can explain this. After show function, get ch to end of the main. Now this step is called as function declaration. Thus this step is called as function calling. This is declaration of array with the pointer. This is a calling of array with the pointer. Calling of array with the pointer. Why? Because address of a pointer to be called. 4 is the size. Now I want to explain the body. Void show. How to explain the array pointer process? Int. Actually your pointer is array pointer, but in the main function a is a normal array. I want to create with a star x. What is meant by x indicates ampersand a. X is referred with the ampersand a. Ampersand a called as address of a. What is meant by star x? Value at address of. Here a is called as array, ampersand a called as address of array. That address of array will be calling to the x. Star indicates value of that elements 10, 20, 30, 40. Star indicates. How much size? Into 4. But this is constant value. I want to define n variable. Because calling time constant, it's a formal. How to print off that array elements? For I declared one variable I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. Here I declared one integer variable int I for index purpose. I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. How to print off that elements? Printf. Whatever array elements already reading under me, those elements I want to print on the show function. I want to print that array elements on the show function. How to print off that? Address method. %d \n. Address method I want to print. How to print off that? Star. What is meant by star indicates value at address of star x plus I. What is meant by x plus I? X plus I called as what? Whenever I define with star x, the values will be copying. Star x is nothing but all array elements will be copied. First it is copied to the first element address, next copy to the second element address, next copy to the third, like similarly all elements. What is meant by star x plus I? Value at address of, then close the process, close the function. Finally this is the function body. Now in this program you observe whenever I explained with the array, function, pointers. What is meant by array? One variable can store many elements. What is meant by function here? I want to call the named block. That means the same function many times I want to call. What is meant by pointer? That values I want to call based on the address. Pointer indicates address. How to create these all three process under single function? How to process a void? Void means no return. Show. Show is our defined function. Int star indicates it's a array pointer. I want to call the pointer. This int indicates size. Now here just two arguments I mentioned. One is for pointer variable, another one is for size. Under main I want to declare a. A is a normal array. Here I created a is a normal array. Array with the 4 size. Fixed size 4 size. And here I am entered with 4 elements. I defined initialized with 4 elements at design time. Now I want to call these elements with the help of function show.
Show is our defined function. How to call that show? Actually show function one pointer and size. Now here I want to call with show function ampersand a. What is meant by ampersand a? Address of a. Because actually your variable is pointer variable, address of a called to the x. X equal to address of a, it's a pointer. What is meant by star indicates these all array elements to be referred based on the address. Value is nothing but, now here star indicates value at address of. What is meant by 4 indicates size. Now the 4 equal to n equal to 4. Now I want to access with, whenever these all elements are accessed, how to define the body? Void show. After that int star x, it's a pointer, x copying to the address of a, star x means value at address. Int n is nothing but size 4. Now I want to print off that all array elements with the help of address. Generally normal array elements printed with the help of value. But how to print that? I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. How to print with help of address? Star indicates. What is meant by star indicates? Value at address of star x plus I. What is the mean that? First it is referred to the first index address, next referred to the second index address. Value at first address, value at second address, similarly all elements. Now this is called as array function pointer. What is the difference of normal array functions and pointer array functions? Normal array functions referring value method and pointer array function referred based on the address. It's a call by reference. Normal array function calling based on the value method. It's a call by value. Pointer array function referred based on the address because it's a pointer method. Through address only to refer the values. Now I want to discuss one more simple example how to create with array function pointer only. I want to evaluate with the sum of 4 elements. I want to evaluate sum of 4 elements. How to evaluate sum of array elements with the array function pointers. Already I discussed how to create with sum of array elements. Suppose enter n. Suppose my n is 4. 4 elements to enter. 10, 20, 30, 40. What to be find out? Sum. At the time 10 plus 20 plus 30 plus 40. 30 plus 30, 60 plus 40, 100. This is my expected answer. Now this is one array I created. This is one array. What is my size of array? A of 4. These 4 elements sum to be find out with the help of array function pointers. Now I want to calculate sum of array elements, array with function pointers. How to make of that process now? Header files are common. Now I want to create with a return type. Here I want to create return type. Why? Because my array size is 4, 4 elements I enter, but after processing of that all sum of elements, single value return. Now this is return type, single value return, integer return. How to make of that? Int. What is my function name? SOA, sum of array. What is my first argument? Int star, it's a array pointer. After that I used int, it's a size. 2 arguments. This is for array pointer, this is for size. Now I want to call with int main because I'm calling under main return type function. Now here I used int a of 4, a is a normal array, 4 is the size. Now I want to define some elements 10, 20, 30, 40. Scanf method also you can input. Actually in this logic directly with assignment operator I inputted elements, otherwise scanf also use. Scanf percentage d ampersand a of I. For loop also use. Now I want to call this function, but this is a return type function. I want to declare one more variable int s. What is the purpose of s? Return type purpose. Sum of array elements return into s. How to call that? S equal to SOA function. S equal to SOA function to be called. Now it's a pointer, array pointer. Ampersand a, address of a. What is my size? 4 size. I want to find out sum of array element, return to the s. Printf, which I want to print here under main to be print because it's a return type. S to be print, sum of array to be print. After that get ch, return 0. Get ch, return 0. Successfully return the value.
Return 0 indicates successfully returned. Now I want to use with the int. What is my function name? SOA, sum of array. Now I want to access with the int star p. Actual array is A. Actual array A, address of A called to the star p. After that I want to call int n. N is the size. N is the size, p called as pointer array. Now how to find out with sum? Already normal array also I discussed. Initially sum equal to 0. Even normal array also already I discussed logic. Sum equal to sum plus a of I. Int sum equal to 0 here. Now how to find out that logic here? Now you want to go for loop. Here to be used with for loop. What is my for loop I used? For I equal to 0, I less than n minus 1, I plus plus. Now here what is the process of that for loop? Sum equal to sum plus. Sum equal to sum plus. Actually p is a normal array or pointer array. How to call that? Star p plus I. Pointer with array elements. Star p plus I, pointer with array elements. Finally, which value to be returned? Sum to be returned. Return sum. Sum value to be returned. That is the process. What is the formula here? Sum equal to sum plus. Now this is plus. Sum equal to sum plus star p plus I. Sum equal to sum plus star p plus I. What does that mean? That all array elements added to the sum. Finally, return the sum. Now the sum value call back to which variable? S variable. Under S which to be print now? Sum of array elements. Now in this program you see which will be covered. Function will be there, array will be there, pointers are there. Now in this program which is my array? A. A is array. How much size? 4 size. Which is my function? SOA. Now this address of array called to the which is my pointer? Star p. Here p is a pointer calling to the address of A. After that 4 is a array size. After that SOA called as function. Finally return the value. Now this is the discussion about how to create a function with array and pointers. Now today completely I discussed with array pointers and how to create a function with the array pointers. Now in the next session I can continue how to create with the structure pointers. Today concept I discussed the function pointer, function with array pointers. In the next session I discussed with the structure pointers, how to create the structure using pointers. Thank you for this video. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ తెలుసు ఈ రోజుల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది మన లైఫ్లో ఒక భాగం అయిపోయింది. సో మెయిన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మనం స్టడీ చేయాలంటే సెమీ కండక్టర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. సో ఈరోజు మనం ఆ సెమీ కండక్టర్స్ గురించి బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ స్లైడ్లో మ్యాటర్. మన చుట్టూ మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు? మ్యాటర్. ఈ మ్యాటర్ ఎన్ని స్టేట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది? సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్, గ్యాస్, ప్లాస్మా. So another state is also there after Bose-Einstein. That state is called Bose-Einstein condensation state. So ఇక్కడ మనకి సాలిడ్స్ లో ఏ ఆటమ్స్ చూడండి ఆర్డర్గా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి, చాలా దగ్గరగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. లిక్విడ్స్కి వచ్చేసరికి సమ్ డిజార్డర్నెస్, గ్యాసెస్కి వచ్చేసరికి ఈ ఆటమ్స్ అన్ని కూడా ఫ్రీ అయిపోయింది. ఇక్కడ ప్లాస్మా అంటే ఎట్ వెరీ వెరీ హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా అయనైజ్డ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనం సన్స్ దగ్గర, స్టార్స్ దగ్గర మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో Bose-Einstein condensation state అంటే ఎట్ వెరీ వెరీ లో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ సాలిడ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. ఈ సాలిడ్స్ అనేవి మెయిన్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ని బేస్ చేసుకుని మనం 3 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. అవేమిటి మనకి? కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్. వాహకాలు, అర్ధవాహకాలు, అవాహకాలు. సో ఇవి ఇక్కడ అసలు ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఈ మూడిట్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఇన్సులేటర్స్ బ్యాండ్ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి రావడానికి మనకి ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్
అడ్డుకుంటుంది. సో కండక్షన్ బ్యాండ్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవి ఉండవు. సో అందువల్ల వాహకత కండక్టివిటీ అనేది దీనికి నిల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కండక్టర్స్ చూసుకుంటే కనుక ఈ రెండు కూడా ఓవర్లాప్ అయినాయి. సో ఓవర్లాప్ అయినాయి అంటే మీనింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కమింగ్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్. సో కండక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ హై. ఎగ్జాంపుల్ మెటల్స్, దట్ మీన్స్ ఐరన్, కాపర్, లైక్ దట్. సో ఈ రెండిట్లకి మధ్యన ఉండే మనకి సాలిడ్స్నే మనం సెమీ కండక్టర్స్ అని అంటాం. అంటే సెమీ కండక్టర్స్లో బ్యాండ్ గ్యాప్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి రైజ్ అవుతాయి. సో మనకి వాహకత అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో అందుకే ఈ పేరు కూడా సెమీ కండక్టర్స్ అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ సిలికాన్, జెర్మేనియం, ఎక్సెట్రా. సో ఇప్పుడు మనం అసలు బ్యాండ్స్ గురించి ఒకసారి స్టడీ చేద్దాం. అసలు వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి, కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. సో నేను సిలికాన్ ఆటమ్ తీసుకున్నాను. సో సిలికాన్ ఆటమ్ యొక్క టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత, 14 ఎలక్ట్రాన్స్. దీని అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, 14. ఈ 14 కూడా ఎలా అకామిడేట్ అయినాయో చూడండి. దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాము. సో 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. సో ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్టేట్. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా అరేంజ్ అయినాయో చూద్దాం. ఈ ఎనర్జీ అనేది n మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్టేట్లో ఉన్న ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. సింగిల్, ఇది మనం సింగిల్ సిలికాన్ ఆటమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఓన్లీ 1 లైన్ నేను ఇక్కడ చూపించాను. సో ఇక్కడ 2s2, 2p6 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ని ఆక్యుపై చేస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి 3s2, 3p6 ఈ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని అంటాం. ఇక్కడ p ఆర్బిటాల్లో ఇంకా 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేట్ చేయడానికి ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఆఫ్ ఫిల్డ్ మాత్రమే, అంటే ఓన్లీ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఆఫ్ ఫిల్డ్ లెవెల్ అంటాం. అంటే థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఏమైంది, ఆఫ్ ఫిల్డ్ లెవెల్ అయింది. ద నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ లెవెల్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంప్టీ లెవెల్. అంటే అక్కడ మన ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏమీ లేదు. ఈ విధంగా ఒక సింగిల్ ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్ తీసుకుంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇదే సిలికాన్ ఆటమ్ని క్రిస్టల్ ఫామ్లో తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది. సో క్రిస్టల్ అంటే సో దేర్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్లీ అండ్ వెరీ నియర్. సో దానివల్ల మనకి ఈ ఫస్ట్ దీని కేషల్ అంటాం. కేషల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా దాని యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ బ్యాండ్ ఆక్యుపై చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఎల్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా సెకండ్ బ్యాండ్ ఆక్యుపై చేస్తాయి. ఇప్పుడు థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని సిలికాన్ ఆటమ్స్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ థర్డ్ బ్యాండ్ని ఆక్యుపై చేస్తాయి. సో ఇక్కడ ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హాఫ్ బ్యాండ్, అండ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి మనం దీన్ని వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అని కూడా అంటాం. ద నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ బ్యాండ్ని మనం ఏమంటాం, కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటాం, ఎంప్టీ బ్యాండ్. సో అక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమీ ఉండవు కాబట్టి, అంటే అయితే 0 కెల్విన్ దగ్గర యాక్చువల్గా ఇది. సో ఇప్పుడు దీని రెండింటి మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్, కండక్షన్ బ్యాండ్. సో ఇప్పుడు మన సెమీ కండక్టర్స్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ మన టాపిక్ ఇది. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ సిలికాన్, జెర్మేనియం. ఈ సెమీ కండక్టర్స్ మన మెటీరియల్లో ఓన్లీ సిలికాన్ ఐటమ్సే ఉంటాయి, అంటే ప్యూరిటీ, ఇట్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్. సో దాన్ని మనం ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అంటాం, స్వభావజ అర్ధవాహకాలు అని అంటాం. ఈ స్వభావజ అర్ధవాహకాల్లో మనకి కండక్టివిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే వీటిని రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర పెట్టేటప్పుడు ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ టు ద కండక్షన్ బ్యాండ్. సో వాహకత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మన ఈ సెమీ కండక్టర్స్ని ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ డివైజెస్లో ఉపయోగించాలి అంటే మనం ఒక ప్యూరిటీ, ఒక ఇంప్యూర్ ఆటమ్స్ని యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలా యాడ్ చేయడాన్ని మనం డోపింగ్ అంటాం. ఇక్కడ డోపింగ్ అనే వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ సిలికాన్ ఐటమ్స్లో ఒక 1 ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్ని మనం యాడ్ చేస్తాం. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ని మనం ఎక్స్ట్రెన్సిక్ అస్వభావజ అర్ధవాహకాలు అని అంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డోపింగ్ మెటీరియల్, అంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ డోపింగ్ మెటీరియల్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఒకటి పెంటావాలెంట్, రెండవది ట్రైవాలెంట్. ఇక్కడ చూడండి మీరు, మన సిలికాన్లో ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నాను, 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో. సో ఇక్కడ మన సపోజ్ ట్రైవాలెంట్ ఆటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బోరాన్. సో బోరాన్లో మనకు వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు బోరాన్ని ఈ సిలికాన్ ఆటమ్కి యాడ్ చేయడం వల్ల సో 1 కోవలెంట్ బాండ్, సెకండ్ కోవలెంట్ బాండ్, థర్డ్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇప్పుడు 4th కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పరచడానికి ఈ ఎలక్ట్రాన్కి మనకి పేరు లేదు. సో అందువలన ఇక్కడ మనం హోల్ ఏర్పడుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ మనం పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పెంటావాలెంట్ మెటీరియల్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ ఆర్సెనిక్. ఇక్కడ పెంటావాలెంట్ అంటే 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. చూడండి, ఇది ఆర్సెనిక్ అనుకుంటే కనుక ఇది మన సిలికాన్. సో ఇప్పుడు ఈ పెంటావాలెంట్ ఆటమ్ని, ఈ ఇంప్యూరిటీని సిలికాన్ క్రిస్టల్కి యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ సిలికాన్
లో ఉన్న 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఆర్సెనిక్ ఆటంలో ఉన్న 4 ఎలక్ట్రాన్స్తో మనకి కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఈ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ జస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అంటే జస్ట్ థర్మల్ ఎనర్జీ వలన ఇది దీని నుంచి ఫ్రీ అయిపోయి మన కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ని మనం ఇక్కడ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు మనకి పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్, ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఈ మూడిట్లో మనకి బ్యాండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఎలా ఉందనేది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్స్లో ఓన్లీ థర్మల్, చూడండి థర్మల్ ఎనర్జీ అట్ 300 కెల్విన్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకి థర్మల్ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది, కేటీ, కే బోల్జ్మన్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ద 300 కెల్విన్, 0.025 electron volts. This energy, if electron in valence band takes this energy and jumps to the conduction band. So very few of electrons మనకి కండక్షన్ బ్యాండ్ లో వచ్చినాయి. ఎప్పుడైతే కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి వచ్చిందో అది వెరీ ఫ్యూ కండక్టివిటీని ఇస్తుంది. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని లేదా నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ని పెంచడం కోసం అంటే కండక్టివిటీని పెంచడం కోసం మనం ఈ డోపింగ్ అనేది చేసాం. ఇక్కడ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ డోప్ చేసాము, ట్రైవాలెంట్ మెటీరియల్ని డోప్ చేసాం. అంటే హోల్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ థర్మల్ యాజిటేషన్ వల్ల ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ థర్మల్ యాజిటేషన్ వలన ఉండే హోల్స్తో పాటు మనకి ఈ డోపింగ్ మెటీరియల్ వలన వచ్చే హోల్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సో అందువలన ఈ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో ఈ హోల్స్ని మనం మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, అధిక సంఖ్యాక వాహకాలు అని అంటాం. అదే ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ తీసుకుంటే కనుక చూడండి, ఇక్కడ 0.025 electron voltsతో ఫస్ట్ థర్మల్ ఎనర్జీతో సమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి మూవ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ 5 హోల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 5 ఎలక్ట్రాన్స్తో పాటు ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మనకి ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ఏంటి, ఆర్సెనిక్ ఆటమ్ని సిలికాన్ క్రిస్టల్కి, ఆర్సెనిక్ మెటీరియల్ని సిలికాన్ క్రిస్టల్కి యాడ్ చేయడం వల్ల ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ వచ్చింది కదా. ఆ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ డ్యూ టు doping of pentavalent atoms. So in this case at n type semiconductor లో చూడండి, మెజారిటీ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్. మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ మనకి థర్మల్ యాజిటేషన్ వల్ల ఈ మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ వస్తాయి. అవి ఏమిటి మనకి హోల్స్. సో ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మనం ఒక వీడియోలో చూద్దాం. మీరు ఇది ఇప్పుడు విన్నదంతా కూడా ఒకసారి 3 dimensional వ్యూలో మనం ఒక వీడియోని చూద్దాం. చూడండి, ఇది ఒక ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే కనుక ఇందులో మనకి ఇవన్నీ కూడా సిలికాన్ ఐటమ్స్, ఓన్లీ చూడండి ప్యూర్ సిలికాన్ ఐటమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ప్రాసెసర్ తీసుకున్నాం మనం. సో ఇందులో అది సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ అది. సో ఇదంతా కూడా ఓన్లీ ప్యూర్ సిలికాన్ క్రిస్టల్, ఎక్కడ కూడా మనకి మూమెంట్ ఏమీ లేదు ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది ఇంకా దగ్గరగా ఒక సిలికాన్ ఆటమ్ తీసుకుంటే దాని చుట్టూ 4 సిలికాన్ ఆటమ్స్తో 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఏర్పరచుకుంది 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్తో. సో ఇది 0 కెల్విన్ దగ్గర, ఇక్కడ 0 కెల్విన్ దగ్గర ఎట్ 0 కెల్విన్, ఇక్కడ 0 కెల్విన్ దగ్గర ఏం జరిగింది, అసలు అక్కడ థర్మల్ ఎనర్జీ కూడా లేదు. సో మొత్తం మనకి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో, కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏమీ లేవు కాబట్టి అక్కడ మనకి కండక్టివిటీ అనేది నిల్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, సెమీ కండక్టర్ at 0 Kelvin can be considered as a insulator. మన ఇన్సులేటర్ కింద చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ సెమీ కండక్టర్ని, ఈ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ని రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మనం చూద్దాం. సో 300 Kelvin. సో వాట్ హ్యాపన్స్, సో ఈ థర్మల్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఈ బాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మనకి బయటకు వచ్చేసి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. సో అలాగా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో మనకి ఈ ఎనర్జీ, థర్మల్ ఎనర్జీతో మనకి బాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ వేకెన్సీ వచ్చిందో దాన్ని మనం హోల్ అంటాము. ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ పక్కనున్న బాండ్ నుంచి, చూడండి ఇది హోల్, సో పక్కనున్న బాండ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ అది స్టీల్ చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా మనకి ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్లో, ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్లో మనకి ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం యూ కెన్ అబ్జర్వ్ నౌ, ఇది మనకి ఆర్సెనిక్ ఆటమ్, పెంటావాలెంట్ అంటున్నాం. చూడండి 1 2 3 బ్యాక్ సైడ్ 4 అండ్ దిస్ ఇస్ 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్లో 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ దాని చుట్టూ ఉన్న సిలికాన్ ఆటమ్స్తో కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పరచుకుంది. సో ఇప్పుడు 5th ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకి ఇక్కడ
దీని చుట్టూనే తిరుగుతుంది, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లోనే ఉంది. ఎందుకని ఇక్కడ మనం 0 కెల్విన్ దగ్గర తీసుకున్నాం చూడండి. 0 కెల్విన్ దగ్గర అంటే 0 కెల్విన్ దగ్గర మనకి కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవి రావు. ఇప్పుడు అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర వాట్ హ్యాపన్స్, సో అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ it moves around this one. So if you increase the temperature now, see, so at room temperature ఈ 0.025 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్తో ఈ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్న ఈ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ మనకి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ దీని నుంచి డిటాచ్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది. బయటకు రావడం అంటే మీనింగ్ ఏంటిది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి వచ్చింది. సో అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, అయాన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం పాజిటివ్ ఆర్సెనిక్ అయాన్ అని అంటాం. సో అంటే సో ఇదే విధంగా డిఫరెంట్ ఆర్సెనిక్ ఐటమ్స్ మనకి డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తాయి. ఇది మనం ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా కండక్షన్ బ్యాండ్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి చూడండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఆల్సో అయాన్స్. అంటే మనకి థర్మల్ యాజిటేషన్స్తో పాటు ఈ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఈ సిలికాన్ ప్యూర్ సిలికాన్ యాటంలోకి ఈ ఆర్సెనిక్ యాటమ్స్ చూడండి. డోపింగ్ అంటే మీన్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సిలికాన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఆర్సెనిక్ యాటమ్స్ చాలా తక్కువగా యాడ్ చేయండి, దాన్నే మనం డోపింగ్ అని అంటాం. సరిపోతుంది, తక్కువ యాడ్ అయింది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది ఇది. సో ఇలా డోప్ చేయడం వల్ల మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇప్పుడు ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ చూద్దాం. చూడండి ఇది బోరాన్ ఐటమ్, దాని చుట్టూ 4 సిలికాన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు వేకెన్సీ ఉంది. బోరాన్కి 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నాను కదా, 1, 2 అండ్ 3. ఈ 3 కూడా దాని చుట్టూ ఉన్న సిలికాన్ ఐటమ్స్తో 3 కోవలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేసుకుంది. బట్ ఇక్కడ ఈ సిలికాన్ ఐటమ్ 4th కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది కదా, సో ఈ బాండ్ ఫామ్ అవడానికి ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏమీ లేదు. సో అందువలన ఇక్కడ ఒక వేకెన్సీ వచ్చింది. సో ఈ వేకెన్సీ రావడం వలన 0 కెల్విన్ దగ్గర అసలు మనకి ఎక్కడి నుంచి కూడా ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి ఇక్కడ ఆక్యుపై చేయలేదు. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది ఈవెన్ థర్మల్ ఎనర్జీ కూడా ఏమీ లేదు కాబట్టి ఎక్కడ అనేది ఎనర్జీ అక్కడ ఆక్యుపై చేయలేదు. సో 0 కెల్విన్ దగ్గర అగైన్ వ్యాలెన్సీ కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ నిల్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకొస్తే ఏం జరుగుతుందనేది మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందాక ఇక్కడ మనం వేకెన్సీ చూసాం. సో ఎప్పుడైతే మనం 300 కెల్విన్లోకి మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చామో ఇక్కడ నుంచి మనకి పక్కనున్న బాండ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి ఈ బాండ్ని ఆక్యుపై చేసింది. అప్పుడు ఏమైంది, మనకి హోల్. ఈ హోల్ ఎలా మూవ్ అవుతుందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. చూడండి మొత్తం ఓవరాల్ చూడండి హోల్ ఎలా మూవ్ అవుతుందో హోల్. సో ఈ విధంగా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్. సో ఈ విధంగా ఇది లాస్ అవడం వల్ల ఓకే ఇక్కడ నెగిటివ్ అయాన్ వచ్చింది. ఎందుకండి మనకి ఎలక్ట్రాన్ పక్క బాండ్ నుంచి తీసుకుంటుంది కదా, సో అందుకని నెగిటివ్ అయాన్ అంటాం దీన్ని. సో ఈ విధంగా ప్యూర్ సిలికాన్ క్రిస్టల్లో మన బోరాన్ ఆటమ్ని ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఫామ్ అయింది. ఈ విధంగా మనం 3 డైమెన్షనల్ వ్యూలో ఈ ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎలా ఫామ్ అయిందో మీరు ఎనర్జీ బ్యాండ్ డిస్క్రిప్షన్ ద్వారా చూసారు, మీకు ఒక 3 డైమెన్షనల్ వ్యూ వీడియో ద్వారా కూడా చూసారు. సో మీకు ఒక కంప్లీట్ ఐడియా ఉంది. ఇప్పుడు పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటే మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్, ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటే మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండు మనం జాయిన్ చేయడం వల్ల ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. వాటిని యాక్చువల్గా పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అని అంటాము. ఇప్పుడు బేసిక్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్లో బిల్డింగ్ బ్లాక్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పీ టైప్ సెమీకండక్టర్
ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయిందో తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ని జాయిన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఒక జంక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ జాయినింగ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇలా మనం పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ని జాయిన్ చేయడం వల్ల అక్కడ జంక్షన్ దగ్గర డిజార్డర్ అని వస్తుంది. సో దానివల్ల మనం ఏం చేయాలి, ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అనేది మనం చూద్దాం. డయోడ్స్ గురించి ఇప్పుడు మన టాపిక్ డయోడ్స్. అందులో మనకి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, జీనా డయోడ్. ఫస్ట్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో ఇక్కడ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ను ఫస్ట్ మనకి రసెల్ ఓల్ అనే సైంటిస్ట్, ఇతను అమెరికన్ ఇంజనీర్. సో ఈయన దీని మీద వర్క్ చేసి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని డెవలప్ చేశారు. ఇక్కడ చూడండి, మీకు డయోడ్ అనే వర్డ్, అసలు డయోడ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటే అది గ్రీక్ వర్డ్. డై అంటే టూ, మనకు ఓడ్ అంటే పాత్, టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ యాక్చువల్గా. సో చూడండి ఇక్కడ డయోడ్ ఇది సింబల్, డయోడ్ యొక్క స్కెమాటిక్ సింబల్ తీసుకుంటే కనుక ఈ యారో హెడ్ ఉంది చూసారా, అది ద కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇస్ యానోడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ క్యాథోడ్, యానోడ్ టు క్యాథోడ్. అండ్ ఇది మనం మన ల్యాబొరేటరీలో చూస్తున్న ఇది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. దాని మన అక్కడ క్యాథోడ్ ఏది యానోడ్ ఏది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే దాని మీద ఒక స్ట్రిప్ ఉంటుంది. సో స్ట్రిప్ బేస్ చేసుకుని మనం స్ట్రిప్ ఉన్న వైపుని మనం క్యాథోడ్ అంటాము, అదర్ సైడ్ది యానోడ్ అంటాం. ఆ విధంగా మనం రియల్ కాంపోనెంట్ని తెలుసుకోవచ్చు. సో మనం దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ఏ టూ టెర్మినల్ డివైస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ ఫార్మ్డ్ ఎయిదర్ ఇన్ జెర్మేనియం ఆర్ సిలికాన్. సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ వీడియో చూసారు, అందులో మనకి పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ తీసుకున్నాము, ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్లో హోల్స్ మెజారిటీ, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనారిటీ. ఈ అయాన్స్ ఏంటండి, బోరాన్ అయాన్స్. ఇక్కడ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్లో మనకి ఇవి ఆర్సెనిక్ అయాన్స్ అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండు మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక సిలికాన్ యాజ్ ఎ హోల్ క్రిస్టల్ తీసుకుని క్రిస్టలైజేషన్ ప్రాసెస్లో చేస్తాం యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు ఈ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ని ఒకవైపు ఇంజెక్ట్ చేస్తాము, ఈ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ని ఒకవైపు, అంటే డోపింగ్ మెటీరియల్ని ఒకవైపు మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాము ఈ విధంగా. సో ఇలా ఈ విధంగా మనం ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇంజెక్టింగ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఏం జరుగుతున్నది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ, సో ఇలా ఒకే మెటీరియల్లో ఒకవైపు పి ఒకవైపు ఎన్ ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల చూడండి ఇక్కడ హోల్స్ అనేది మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, రైట్ సైడ్ చూడండి హోల్స్ అనేది మైనారిటీ ఛార్జ్. ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు ఇక్కడ, కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ హోల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ హోల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి. సో మీకు తెలుసు కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఇప్పుడు ఆటమ్స్ కానీ మాలిక్యూల్స్ కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి రెండో ప్లేస్కి రావాలంటే అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్ వల్ల డిఫ్యూజ్ అంటాం, విసరణ, అక్కడ విసరణ చెందుతాయి. సో ఇక్కడ హోల్స్ అనేవి కూడా ఇటువైపుకు మూవ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎన్ టైప్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి, ఇక్కడ హోల్స్ చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. సో అందువలన ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపు డిఫ్యూజ్ అవుతాయి, విసరణ చెందుతాయి. సో ఈ విధంగా మనకి ఒకవైపు నుంచి ఒకవైపుకి డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. అయితే ఈ డిఫ్యూజన్ అనేది ఎంతవరకు జరుగుతున్నది అనేది మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒక యానిమేషన్, ఇక్కడ చూడండి కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్ ఉందా, ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది హోల్స్ అనుకుంటే. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ వచ్చే వరకు కూడా మొత్తం అన్నీ కూడా అక్కడ విసరణ చెంది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ వచ్చేస్తుంది మనకి. కానీ మన యొక్క డివైస్ పిఎన్ జంక్షన్ డివైస్ ఉంది చూసారా, ఇది కంప్లీట్గా ఈ హోల్స్ అన్ని ఇటువైపు మూవ్ అవ్వవు, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపు మూవ్ అవ్వవు. ఎందుకు, ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిగర్లో మనకి ఆ విసరణని అడ్డుకునేది ఏమీ లేదు. కానీ ఇక్కడ మనకి ఇమ్మొబైల్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్తో పాటు ఇమ్మొబైల్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. చూడండి ఇక్కడ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్లో మనకి ఇమ్మొబైల్ అయాన్స్ నెగిటివ్ అయాన్స్, ఎన్ టైప్లో పాజిటివ్ అయాన్స్. సో నియర్ టు ద జంక్షన్, ఇక్కడ దీన్ని జంక్షన్ అంటాం, ఎక్కడైతే మన రెండింటిని కలిపామో ఆ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని జంక్షన్ అంటాం. ఈ జంక్షన్ దగ్గర రైట్ సైడ్ మనకి పాజిటివ్ అయాన్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ రీకంబైన్ అయిపోతాయి. సో రీకంబైన్ అయిపోయి మనకి ఇవి మాత్రమే మిగులుతాయి. సో ఏమైంది, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అయిపోయింది, ప్లస్ నుంచి మైనస్కి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అయిందో ఈ హోల్స్ని ఇటువైపుకి రానివ్వకుండా ప్లస్ ఛార్జ్ అడ్డుకుంటుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని పీ సైడ్ రాకుండా ఈ మైనస్ ఛార్జ్ అడ్డుకుంటుంది. సో అంటే అక్కడ విసరణ డిఫ్యూజన్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో అంటే కరెంట్ అనేది ఏమీ ఫ్లో అవ్వలేదు. దీన్ని మనం అన్బయాస్డ్ కండిషన్ అని అంటాము. సో ఈ అన్బయాస్డ్ కండిషన్ మనం ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్లో మనం ఉపయోగించలేము. యాక్చువల్గా మనం దాన్ని వర్కింగ్లోకి తీసుకురావాలంటే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో కలపాలి అంటే
బయాసింగ్ చేయాల్సిందే. బయాసింగ్ అంటే ఏమిటి? బయాసింగ్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ మనం దాన్ని బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తాం. బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి మనం దాని యొక్క అప్లికేషన్లోకి తీసుకువెళ్తాం. సో ఇప్పుడు బయాసింగ్ ఎన్ని రకాలు? ఫార్వర్డ్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్. సో అవి చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ గురించి చూద్దాం. ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే మన యొక్క డివైస్ని ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతున్నది అనేది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఒక రీజన్ ఫామ్ అయింది కదా మనకి, దీనే మనం డిప్లీషన్ రీజన్ అని అంటాం. యాక్చువల్గా ఈ డిప్లీషన్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఛార్జ్, అంటే మనకి ఫ్రీ ఛార్జ్ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మొబైల్ ఛార్జ్ ఉంది బట్ మొబైల్ ఛార్జ్ లేదు. సో దానివల్ల మనం డిప్లీషన్ రీజన్ అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఈ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ని బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్కి, ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ని బ్యాటరీ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫార్వర్డ్ బయాస్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఫిగర్ చూసుకుంటే కనుక డిప్లీషన్ రీజన్ కొంచెం లార్జ్గా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి నారో డిప్లీషన్ రీజన్. సో డిప్లీషన్ రీజన్ తగ్గింది. ఇలా ఎందుకు తగ్గింది? ఇక్కడ చూడండి, ప్లస్ నుంచి మైనస్కి మనకి ఈ జంక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. మనం అప్లై చేసిన ఫీల్డ్ కూడా ఎలా ఉంది? దాని ఆపోజిట్లో ఉంది, ప్లస్ టు మైనస్. చూడండి, ఇది రైట్ టు లెఫ్ట్, ఇది లెఫ్ట్ టు రైట్. సో అంటే ఏమవుతుంది, మన ఇక్కడ వోల్టేజ్ని పెంచే కొలది ఇది నెమ్మదిగా డిప్లీషన్ రీజన్ నెమ్మదిగా తగ్గిపోతూ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ దగ్గర మనకి ఇది నిల్ అయిపోతుంది. సో యాక్చువల్ ఆ పర్టికులర్ ఎప్పుడైతే మనకి జంక్షన్ అనేది ఈ డిప్లీషన్ రీజన్ అనేది తగ్గిపోయిందో ఇక్కడున్న హోల్స్ మనకి ఎన్ వైపు డ్రిఫ్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి టర్మ్ డ్రిఫ్ట్. ఇందాక మనం డిఫ్యూజన్ అని వాడుకున్నాం, విసరణ. అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్ వల్ల అది న్యాచురల్గా జరిగేది. ఇక్కడ మనం బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఈ హోల్స్ ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్కి రిపెల్ అయ్యి మనకి ఎన్ వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇది చేస్తుంది పని. సో దానివల్ల డ్రిఫ్టింగ్ ఆఫ్ హోల్స్ అని అంటాం, డ్రిఫ్ట్. ఇట్ సైడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్ చేత రిపెల్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి జంక్షన్ డిప్లీషన్ లో అయిపోయింది కదా, నేరో అయిపోయింది కదా. సో అందుకని ఈజీగా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపు క్రాస్ చేయగలవు, హోల్స్ ఇటువైపు క్రాస్ చేయగలవు. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని మనం ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఆన్ స్టేట్ కింద చెప్పవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం రివర్స్ బయాస్ అంటే బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ని రివర్స్ చేయండి. సో ఏం జరుగుతున్నదని మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, బ్యాటరీ టెర్మినల్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ని మనం పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ చూడండి ఆపోజిట్, ఇది పీ, ఇది నెగిటివ్. ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ని ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్కి కనెక్ట్ చేసాం. సో ఈ విధమైన కనెక్షన్ మనం రివర్స్ బయాస్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు రివర్స్ బయాస్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ డిప్లీషన్ రీజన్ వైడ్ అయిపోయింది. సో ఎందుకైంది ఇక్కడ డిప్లీషన్ రీజన్ వైడ్ అయింది? ఇక్కడ హోల్స్ అనేవి ఇటువైపు అట్రాక్ట్ అవుతాయి, సో ఇటువైపు మూవ్ అవుతాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ ఒకదానికొకటి దూరంగా వెళ్తున్నాయి. సో రీజియన్ కూడా మనకి వైడ్ అయింది. ఇంకా చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది కూడా రైట్ టు లెఫ్ట్ కదా, ఇక్కడ సేమ్ అదే డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినట్టు. సో సేమ్ డైరెక్షన్లో అప్లై చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇంకా మోర్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అని వచ్చింది. సో యాక్చువల్గా ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ వలన మనకి అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ జంక్షన్ని క్రాస్ చేయలేవు, అదేవిధంగా హోల్స్ కూడా. సో ఎప్పుడైతే ఇటు మూవ్ అవ్వలేదో, ఈ జంక్షన్ని క్రాస్ చేయలేదో మనకి దీని ద్వారా ఫ్లో అయ్యే కరెంటు నిల్ అవుతుంది. సో అందుకని మనం రివర్స్ బయాస్లో సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని మనం ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు, ఇది ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంది అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో మెయిన్ ఈ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్టేట్ని మనం ఎక్కడ అప్లై చేయొచ్చు? అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ప్లస్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ మనం అసలు డైలీ లైఫ్లో చూస్తున్నాము. అది నెక్స్ట్ నేను వీడియో ప్లే చేస్తాను, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ రీకంబైన్ అవుతే ఏం జరుగుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పెయిర్ ప్రొడక్షన్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, అదొక అప్లికేషన్, ఇదొక అప్లికేషన్. మీరు డైలీ లైఫ్ చూసేది అది. ఒకసారి ఆ వీడియో మనం చూద్దాము. ఓకే, సో వీడియోకి వెళ్ళే ముందు మనం ఒకసారి విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి చూద్దాం. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో చూడండి, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ 0 వోల్ట్స్ అప్లై చేయనప్పుడు 0 ఆంపియర్స్. నెక్స్ట్ 0.1 0.3 వచ్చే వరకు కూడా మనకి కరెంట్ రాలేదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి,
ఇక్కడ అన్బయాస్డ్ కండిషన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు, ఒక డిప్లీషన్ లేయర్ వచ్చింది. అన్బయాస్డ్ కండిషన్లో ఒకటి మనకి పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది ఫామ్ అయింది కదా. సో ఆ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది మనకి సిలికాన్కి 0.7 volts ఉంటుంది. జెర్మేనియంకి ఆ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ సమ్వాట్ తక్కువ ఉంటుంది, అది 0.3 volts ఉంటుంది. అంటే మనం బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే 0 నుంచి పెంచుతుంటే కనుక ఈ 0.3ని క్రాస్ చేయాలి. ఈ 0.3ని అబోవ్ 0.3 ఉంటేనే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ జంక్షన్ని క్రాస్ చేయగలవు. అది జెర్మేనియం సిలికాన్ అయితే 0.7. సో ఇక్కడ నేను తీసుకునేది జెర్మేనియం ఇక్కడ. సో జెర్మేనియం చూడండి 0.3 దగ్గర, సో అబోవ్ 0.3 ఓన్లీ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి డ్రమాస్టిక్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, బికాజ్ ఇక్కడ డిప్లీషన్ లేయర్ అనేది తగ్గిపోతుంది, నిల్ అయిపోతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఇటువైపు డ్రిఫ్ట్ అవుతాయి, హోల్స్ అన్నీ కూడా ఇటువైపు డ్రిఫ్ట్ అవుతాయి. ఒకేసారి మనకి ఆ ప్రాసెస్ జరగడం వల్ల ఇక్కడ ఒకేసారి మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఈ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది మెయిన్ మనకి మిల్లీ యాంప్స్లో ఉంటుంది ఫార్వర్డ్ కరెంట్, అంటే కంపేర్ టు ద రివర్స్ బయాస్ కన్నా అంటే ఎక్కువ కరెంట్ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ స్మాల్ వోల్టేజ్ దగ్గర మనకి కరెంట్ వస్తుంది చూడండి. 0.3 volts దగ్గర ఇట్స్ సెల్ఫ్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఇప్పుడు రివర్స్ బయాస్ కండిషన్లో మనం ఆఫ్ స్టేట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, సో అది ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో ఇది రివర్స్ బయాస్ కండిషన్. సో చూడండి మీరు అసలు దానికి దీన్ని కంపేర్ చేస్తే హై వోల్టేజ్, వెరీ వెరీ హై వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నారు. సో చాలా తక్కువ కరెంట్. అసలు ఈ కరెంట్ ఎందుకు వస్తుందంటే సీ దిస్ యానిమేషన్ డ్యూ టు దీస్ మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. అసలు మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఇందాక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అనేవి రిపెల్ అయిపోయినాయి జంక్షన్ నుంచి, ఒకదాని నుంచి ఒకటి రిపెల్ అయింది. సో ఇక్కడ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్లో మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్లో మైనారిటీ క్యారియర్స్ హోల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి రెండు జంక్షన్ క్రాస్ చేయడం వలన, అది కూడా మనకి హై వోల్టేజ్ దగ్గర క్రాస్ చేయడం వల్ల ఈ మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ వల్ల మనకి రివర్స్ కరెంట్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఎట్ వెరీ హై వోల్టేజ్ చూడండి ఇక్కడ 100 వోల్టేజ్ దగ్గర ఒక మనకి సడన్గా కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. దాన్ని మనం బ్రేక్ డౌన్ అని అంటాం. సో ఈ బ్రేక్ డౌన్ మెకానిజంని మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో నేర్చుకుందాము. సో ఈ పర్టికులర్ 100 వోల్టేజ్ దగ్గర యాక్చువల్గా జంక్షన్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. మనం తయారు చేసిన పిఎన్ జంక్షన్ తయారు ఈ ఇంత హై వోల్టేజ్కి అది మనకి ఇంత హై వోల్టేజ్ దగ్గర అది మనకి పనిచేయదు. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో మన రివర్స్ బయాస్లో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని ఉపయోగించలేం. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి డైలీ లైఫ్లో మనం చూసేవే. అది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఇది ఒక బ్యాటరీ ఛార్జర్. సో బ్యాటరీ ఛార్జర్లో మన పిఎన్ జంక్షన్ బికాజ్ ఒకటి ఆఫ్ స్టేట్, ఒకటి రెండవది ఆన్ స్టేట్ కదా. సో ఇది పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ యూజ్ చేసాం మనం. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏసీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ మనకి ఇక్కడ. సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది. అంటే రెక్టిఫైర్స్లో ఇక్కడ మనం డయోడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే మన బ్యాటరీ ఛార్జర్లో మెయిన్ డయోడ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ చూడండి ఇక్కడ ఎల్ఈడి మీరు డైలీ చూస్తుంది లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్. లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్ మీకు బాగా అలవాటైనవి. అసలు అక్కడ లైట్ ఎలా వస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. అంటే పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ని ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ని మనం ఒకసారి కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి. లినియర్గా ఏం జరుగుతుంది ప్రాసెస్, మీరు ఇందాక కరెంట్ ఫ్లో అవడం మాత్రమే నేర్చుకున్నారు. అక్కడ లోపల ఏం జరుగుతుంది చూడండి. ఇక్కడ ఈ డిప్లీషన్ లేయర్ తగ్గడం వలన ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ కాంబినేషన్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ హోల్ కాంబినేషన్ జరిగిందో ఆ ఉన్న ఎనర్జీ మనకి లైట్ ఫామ్లో, ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అనదర్ ఫామ్ కదా, ఈ విధంగా లైట్ ఫామ్లో వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి సోలార్ సెల్. దాని కంప్లీట్ రివర్స్ ప్రాసెస్ ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. మనం ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా అసలు సోలార్ ఎనర్జీ అనేది కదా ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్నాము ఎక్కువ పవర్లో. ఇప్పుడు సోలార్ ఎనర్జీ కనుక చూసుకుంటే కనుక ఈచ్ సెల్లో ఎలా అరేంజ్ అయింది చూడండి. ఇక్కడ ఇది మనకి పీ టైప్ సెమీకండక్టర్, ఇది ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్స్. ఈ రెండు విధంగా కాంటాక్ట్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది. పైన మనకి సేఫ్ పర్పస్ ఒక గ్లాస్ కూడా అరేంజ్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా ఓకే. ఇప్పుడు మనకి సన్లైట్ పడుతుంది దీని మీద చూడండి. సోలార్ సెల్ అంటే సన్లైట్ పడుతుంది. సో సన్లైట్ పడినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ క్రియేషన్ జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ ప్రొడక్షన్ జరిగిందో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. సో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ చూసుకుంటే కనుక మనకి యాంప్లిఫైయర్స్లో అంటే యాజ్ అ ట్రాన్సిస్టర్ ఫామ్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ మనది.
ట్రాన్సిస్టర్స్, ఫోటో డయోడ్స్లో మనం వీటిని ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్లో అప్లికేషన్స్ చూసాం కదా. సో రివర్స్ బయాస్లో మనకి ఏదైనా అప్లికేషన్ ఉందా అని చూస్తే కనుక చూడండి, ఈ మనకి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో ఎట్ హై వోల్టేజ్ దగ్గర మనకి ఒక సడన్గా కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. యాక్చువల్గా ఇది బ్రేక్ డౌన్ అంటాము. ఇది యూస్ఫుల్ ప్రాపర్టీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ మనకి వేరీ అవుతున్నా కానీ వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది. మీకు తెలుసు వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ అనే టర్మ్ విన్నారు కదా. సో వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ అంటే మనకి ఎనీ ఫ్లక్చుయేషన్స్, ఇన్పుట్లో మనకి ఏ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నా కానీ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్గా రావాలి. ఎక్విప్మెంట్ మనకి సేఫ్గా ఉండాలంటే వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. సో ఈ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలంటే ఈ పర్టికులర్ రీజియన్లో మనం వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ కింద యూజ్ చేస్తే కనుక ఈ డయోడ్ని చాలా బాగుంటుంది. కానీ మనకి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో ఏమవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అది స్పాయిల్ అయిపోతుంది. హీట్ అక్కడ జంక్షన్ అనేది స్పాయిల్ అయిపోతుంది. కావున సో ఇది ఈ పర్టికులర్ రీజియన్లో ఉపయోగించడం కోసం అని మనం ఒక స్పెషల్గా డిజైన్ చేస్తాం. ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్నే మనం ఒక స్పెషల్గా డిజైన్ చేస్తాం. అదే మనకి అక్కడ ఆ పర్టికులర్ రీజియన్లో విత్ స్టాండ్ అవ్వడం కోసమని మనం ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని హెవీగా డోప్ చేస్తాం. సో అలా డోప్ చేసే మెటీరియల్లే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేది జీనార్ డయోడ్. సో జీనార్ డయోడ్ గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం. దీని మీద వర్క్ చేసిన మెల్విన్ జీనార్, ఇతను కూడా అమెరికన్ ఫిజిసిస్ట్, బెల్ ల్యాబొరేటరీలోనే వర్క్ చేశారు. సో ఈ రివర్స్ బయాస్లో మనం దాన్ని వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ కింద ఉపయోగించవచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ని ఇతను డెవలప్ చేశారు. సో దీని యొక్క సింబల్ చూడండి, స్కెమాటిక్ సింబల్. ఇందాక మనం ఓన్లీ ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ మాత్రమే ఉంది, ఇక్కడ చూడండి జెడ్ ఫామ్లో ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏమిటి, మన ఫార్వర్డ్ బయాస్లోనూ మన కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, రివర్స్ బయాస్లో కూడా మనకి సేఫ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇన్ సేఫ్ కండిషన్లో. సో అందుకని మనం ఇక్కడ జెడ్తో ఇండికేట్ చేస్తాం దీని యొక్క సింబల్ని. సో డెఫినేషన్ అలా తీసుకోవచ్చు మనం, ఇది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడే, కానీ హెవీలీ డోప్డ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్. దీని యొక్క వర్కింగ్ చూద్దాం. సో వర్కింగ్ సేమ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో చూడండి, నేను ఓన్లీ రివర్స్ బయాస్ తీసుకున్నాను. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో జీనార్ డయోడ్ ఎలా అయితే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఎలాగైతే వర్క్ చేస్తుందో జీనార్ డయోడ్ కూడా అదే విధంగా వర్కింగ్ చేస్తుంది. బట్ రివర్స్ బయాస్లోనే మనకి డిఫరెన్స్ అంతా చూడండి. అసలు ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ వస్తాయి. ఒకటి జీనార్ బ్రేక్ డౌన్, రెండోది అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్ అని వస్తుంది. సో ఫస్ట్ జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ గురించి నేర్చుకుందాం. అంటే సేఫ్ బ్రేక్ డౌన్ అనమాట ఇది చెప్పాలంటే. సో ఇక్కడ చూడండి, సో మన రివర్స్ బయాస్ కదా, జీనార్ డయోడ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ కదా మనం ఉపయోగించేది. సో పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ని నెగిటివ్ టెర్మినల్కి, ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ని పాజిటివ్ టెర్మినల్ కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ హెవీలీ డోప్డ్ అన్నాం. సో హెవీలీ డోప్డ్ అనడం వలన పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది డిప్లీషన్ లేయర్ చాలా నేరోగా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి నేరోగా ఉందో ఈవెన్ ఎట్ స్మాల్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ మనకి వెరీ హై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, హెవీలీ డోప్ అంటున్నాం కదా. సో అంటే మోర్ అయాన్స్ వస్తాయి కదా ఇక్కడ. సో మోర్ అయాన్స్ ఉండడం వల్ల మోర్ పాజిటివ్ అయాన్స్, మోర్ నెగిటివ్ అయాన్స్, అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వెరీ స్మాల్. అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఏమైంది, వెరీ హై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది ఈ జంక్షన్ దగ్గర. ఈ హై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది, దాని చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్లో ఉన్న సిలికాన్ ఆటమ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ని బయటకు తీసుకొస్తుంది. సో దే నాక్అవుట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద కోవలెంట్ బాండ్స్ నియర్ టు దట్ జంక్షన్. సో ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ అగైన్ ఎనదర్ సిలికాన్ ఆటమ్ ఢీకొని మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తుంది, అదొక ఫ్లడ్లా వస్తుంది. సో దాన్ని సో ఆ కండిషన్లో ఏమవుతుంది, మనకి ఒకసారిగా కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకసారిగా ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి రావడం వలన ఒకసారి కరెంట్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ లో వోల్టేజ్ దగ్గర, ఎందుకు లో వోల్టేజ్ దగ్గర మనకి బ్రేక్ డౌన్ వచ్చింది, ఇక్కడ మనం హెవీగా డోప్ చేసాం. సో ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎనఫ్ టు టేక్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్. సో దానివల్ల తక్కువ వోల్టేజ్ దగ్గర బ్రేక్ డౌన్ వచ్చింది. సో ఈ తక్కువ వోల్టేజ్ దగ్గర మనకి జీనార్ డయోడ్ విత్ స్టాండ్ కాగలదు. సో హై వోల్టేజ్ దగ్గర కాదు కదా. సో తక్కువ వోల్టేజ్ దగ్గర మనకి జీనార్ డయోడ్ పాడవకుండా, స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఈ రీజియన్ ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో ఉపయోగించవచ్చు. ఏ విధంగా, యాజ్ ఏ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి కంపేర్ చేద్దాం. ఇందాక నేను అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్ చెప్పాను కదా. సో పిఎన్ జంక్షన్ ఫైనల్గా మనం చూడాల్సింది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, జీనార్ డయోడ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్?
డిఫరెన్స్ ఎందులో ఉంది మనకి, రివర్స్ బయాస్ కండిషన్లో ఉంది. చూడండి ఇక్కడ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో డిప్లీషన్ లేయర్ చాలా వైడ్గా ఉంటుంది రివర్స్ బయాస్లో. సో వైడ్గా ఉండడం వల్ల ఇనీషియల్గా మనకి మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ వల్ల కరెంట్ వచ్చింది. ఇంకా హై వోల్టేజ్ దగ్గర ఏం జరిగింది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఉన్నాగా, ఈ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్, ఇవి మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. ఈ మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ గెట్స్ వెరీ హై ఎనర్జెటిక్. ఎప్పుడైతే వాటికి ఎనర్జీ వచ్చిందో ఈ సిలికాన్ ఆటంతో ఢీకొని దాని నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అగైన్ ఈ క్రియేట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ గెట్స్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ with this voltage and create another electron hole pair. ఆ విధంగా మనకు ఒక ఫ్లడ్ లా వచ్చేస్తుంది. సో అవలాంచి అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్లడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్లడ్ అంటే ఒక వరదలాగా ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చిందో అక్కడ సడన్గా ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ వలన సడన్గా కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ వెరీ హై వోల్టేజ్. సో అక్కడ ఆ వోల్టేజ్ దగ్గర పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది. సో మనం ఫైనల్గా కన్క్లూడ్ చేయాల్సింది ఏంటి, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని మనం డిఫరెంట్ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఓన్లీ, రివర్స్ బయాస్లో దాన్ని ఉపయోగించలేం. సో రివర్స్ బయాస్లో దాన్ని మనం స్పాయిల్ కాకుండా మనం ఉపయోగించాలంటే దాన్ని హెవీగా డోప్ చేస్తాము. ఆ స్పెషలైజ్డ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జీనా డయోడ్. సో జీనా డయోడ్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఏమిటి, మనం వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ కింద ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం డయోడ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం, డయోడ్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ట్రాన్సిస్టర్. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్లో అంటే ట్రయోడ్, ఇది మనకి ఇప్పుడు టూ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ని యాడ్ చేస్తే ఏ విధంగా మనకు ఉంటుంది, దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. మన టాపిక్ ట్రాన్సిస్టర్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 1940s మనకి దిస్ ఇస్ ఏ కంప్యూటర్. 1940s బిఫోర్ 1940s ఇది ద వాక్యూమ్ ట్యూబ్ కంప్యూటర్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని కనిపెట్టారో ఇంత పెద్ద కంప్యూటర్ కాస్త మనకి ల్యాప్టాప్ కింద కన్వర్ట్ చేయగలిగాం, మన హ్యాండ్స్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు. సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ హియర్. సో ఇప్పుడు మన ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం. సో జాన్ బార్డిన్ అనే సైంటిస్ట్, జాన్ బార్డిన్ కో సైంటిస్ట్తో కలిపి మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ట్రాన్సిస్టర్ని 1947లో మనకి ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ని. సో ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ ఈ వర్డ్ చూడండి ఒకసారి, ట్రాన్సిస్టర్ మన ఈ నామినిక్లేచర్ చూస్తే కనుక ట్రాన్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్, ఇక్కడ రెసిస్టర్లో ఐఎస్టీ ఓవర్ ఇస్టర్ తీసుకుని రెండింటికి ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఇక్కడ మనకి 2 డయోడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. సో ఒక్క డయోడ్ నుంచి సెకండ్ డయోడ్కి మనకి ఇక్కడ రెసిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది, మనం నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్లో చూడొచ్చు. ట్రాన్స్ఫర్ రెసిస్టర్స్ ఈ వర్డ్ నుంచి మనకి ట్రాన్సిస్టర్ అనేది వచ్చింది. సో చూడండి ఇక్కడ ఇది స్కెమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా మనం వేస్తాము. ఇది మనకి రియల్ కాంపోనెంట్ 3 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. ఇది ఒకటి ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్. సో వీటి గురించి మనం బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ కన్స్ట్రక్షన్ దేర్ ఆర్ 2 types. ఒకటి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ రెండవది పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్. ఒకసారి దీని గురించి చూద్దాం. ఇక్కడ యారో మార్క్ చూడండి, మన రెండిట్లీ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఈ యారో మార్క్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎమిటర్ సైడ్ ఉంటుంది, అదే బేస్ నుంచి ఎమిటర్కి ఉంటుందా, ఎమిటర్ నుంచి బేస్కి ఉంటుందా, దట్ డిపెండ్ అపాన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్. చూడండి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్లో ఎన్పిఎన్, సో పి నుంచి ఎన్కి మన కరెంట్ ఫ్లోయే కదా, ఈ యారో మార్క్ ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ ఫ్లోని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో పి టు ఎన్, సో పి టు ఎన్ కాబట్టి మనం అక్కడ యారో మార్క్ పైకి తీసుకున్నాం. అదే పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ చూడండి, ఇది పి, ఇది ఎన్, ఇది పి.
సో పిఎన్పి, పి నుంచి ఎన్కి, సో మనం డౌన్వర్డ్స్ వేసాం. సో ఇందులో ఎమిటర్ అంటే ఏంటి, బేస్, కలెక్టర్, అసలు ఏ విధంగా ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎమిటర్, కలెక్టర్, దిస్ ఇస్ బేస్. ఇది పీ టైప్ మెటీరియలే, ఇది పీ టైప్ సెమీ కండక్టరే, ఇది పీ టైప్ సెమీ కండక్టరే. అది రెండు మనం ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చా? నో. ఎందుకని? మనకి ఇందులో డోపింగ్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, సైజులో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. డ్యూ టు ఇక్కడ చూడండి, ఎమిటర్ తీసుకుంటే కనుక హెవీలీ డోప్ చేస్తాం మనం కంపేర్ టు ద కలెక్టర్. హెవీగా డోప్ చేయడానికి కారణం ఏమిటంటే ఇట్ షుడ్ సప్లై, ఎమిటర్ పేర్లోనే ఉంది చూడండి, ఇట్ షుడ్ ఎమిట్ మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ టు ద కలెక్టర్. సో ఇక్కడ బేస్ చూసుకుంటే కనుక ఇది చాలా థిన్గా మనం తయారు చేయాలి, అండ్ దట్ లైట్లీ డోప్డ్. ఎందుకంటే దీంట్లో నుంచి వచ్చిన మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ని ఇది వెరీ స్మాల్ పర్సెంట్ మాత్రం రీకంబైన్ చేసి మిగిలినవన్నిటిని కూడా పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి పీ నుంచి మనకి ఈ పీ వైపుకి పాస్ అవ్వాలంటే ఇది మనం లైట్లీ డోప్గా చేయాలి, ఆ లేయర్ని చాలా థిన్గా చేయాలి. సో ఇప్పుడు కలెక్టర్ వచ్చేసరికి మోడరేట్గా మనం డోప్ చేస్తాం, ఈ రెండింటితో మోడరేట్గా డోప్ చేస్తాము. బట్ ఇక్కడ సైజ్ చూసేసరికి వెరీ లార్జ్ సైజ్ మనం తీసుకుంటాం. ఎందుకు? అక్కడ హీట్ డిసిపేషన్, బికాజ్ ఇట్ కలెక్ట్స్ ద మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. మెజారిటీ క్యారియర్స్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ హీట్ డిసిపేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దానివల్ల సైజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఫంక్షన్ అయితే ఇట్ కలెక్ట్స్ ద మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ రీజన్స్. సో ఈ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని మనం ఎలా అంటాం, 3 లేయర్ 2 జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అని అనొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, మనకి 2 జంక్షన్స్ వచ్చినాయి, ఒకటి పిఎన్కి మధ్యన, రెండోది ఎన్పి అంటే ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్, బేస్ కలెక్టర్ జంక్షన్. ఓకే, సో ఓకే ఇక్కడ చూడండి, మనకి ట్రాన్సిస్టర్లో మనకి ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 3 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి. కానీ మనం సర్క్యూట్లో ఉపయోగించాలంటే మనకి ఇన్పుట్కి 2 టెర్మినల్స్ అవసరం అవుతాయి, అవుట్పుట్కి 2 టెర్మినల్స్ అవసరం అవుతాయి, అంటే మనకి 4 టెర్మినల్స్ అవసరం అవుతాయి. కానీ మనకి ట్రాన్సిస్టర్లో ఓన్లీ 3 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకని ఈ 4 టెర్మినల్ కోసం ఒక టెర్మినల్ని కామన్గా తీసుకుంటాం. సో కామన్గా తీసుకోవడం ద్వారా ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి కామన్గా తీసుకుంటాం, అప్పుడు 4 టెర్మినల్స్ ఆ విధంగా సరిపోతాయి. అయితే ఈ మూడిట్లో మన ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్, ఈ మూడిట్లో మనం ఏ టెర్మినల్ కామన్గా తీసుకునే దాన్ని బట్టి మనకి కాన్ఫిగరేషన్ డిఫరెంట్ అవుతుంది. సో different configurations are used in different applications. We can see later. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్. ఇక్కడ బేస్ ని కామన్ గా తీసుకున్నాం, అంటే ఎమిటర్ బేస్ ఇన్ ఇన్పుట్, కలెక్టర్ బేస్ ఇన్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ బయాసింగ్ చేసేటప్పుడు, ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ లో మనం బయాసింగ్ చేసేటప్పుడు ఎమిటర్ బేస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, బేస్ కలెక్టర్ ఇస్ ఆల్వేస్ రివర్స్ బయాస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ యారో మార్క్ పైన ఉందా అంటే ఇదేంటి, బేస్ పి, ఎమిటర్ ఎన్. సో ఎన్ని ఎన్కి తీసుకొచ్చాం, పిని బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకొచ్చాం, దానివల్ల ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంది. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎన్ని పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇది రివర్స్ బయాస్లో ఉంది. సో అదేవిధంగా రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఈ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్లో మనం ఎమిటర్ని కామన్గా తీసుకుంటాము, అంటే బేస్ ఎమిటర్ ఇస్ ఇన్పుట్ అండ్ కలెక్టర్ ఎమిటర్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఇక సిసి కాన్ఫిగరేషన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కలెక్టర్ని కామన్గా తీసుకుంటాము, బేస్ కలెక్టర్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ అండ్ కలెక్టర్ ఎమిటర్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ టేక్ అక్రాస్ కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్. సో ఈ విధంగా మనకి డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు వర్కింగ్ చూద్దాం. ఇక్కడ నేను పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నాను అండ్ కామన్ బేస్ ట్రాన్సిస్టర్, కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇది బేస్ కదా, బేస్ నేను కామన్గా చేశాను. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అసలు మనం బయాసింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ ట్రాన్సిస్టర్ లోపల ఏం జరుగుతున్నది, ఈ కరెంట్స్ ఎలా వస్తాయి, ఒకసారి కరెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, పీటర్ సెమీ కండక్టర్స్లో హోల్స్ మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ కదా. సో ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో చేయడం వల్ల ఏమైంది, ఇక్కడ ఈ ఎమిటర్ జంక్షన్, ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ని పిఎన్కి మధ్యన ఉన్న జంక్షన్ అంటే ఎమిటర్కి బేస్కి మధ్యన ఉన్న జంక్షన్ని ఎమిటర్ జంక్షన్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు ఎమిటర్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేసాం. చూడండి, ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ డిప్లీషన్ లేయర్ ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయిపోయింది. సో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దానివల్ల మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ది హోల్స్ పాస్ త్రూ ద బేస్. అందువలన మనం ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కనెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ.
సో ఈ హోల్స్ అనేది ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్కి రిపెల్ అవి మనకి బేస్లోకి వస్తాయి. ఇక్కడ ఇది చాలా లైట్లీ డోప్డ్, దానివల్ల వెరీ ఫ్యూ హోల్స్ మాత్రమే మనకి ఎలక్ట్రాన్స్తో రీకంబైన్ అవి, రిమైన్ 99% హోల్స్ మనకి కలెక్టర్లోకి వచ్చేస్తాయి. సో ఎక్కడైతే రీకంబినేషన్ జరిగిందో మనకి అక్కడ హోల్స్ మనకి ఈ విధంగా కింద ఫ్లో అవడం వల్ల ఆ కరెంట్ని బేస్ కరెంట్ అని అంటాము. ఇక్కడ ఈ కరెంట్ మన ఎలక్ట్రాన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటాం కదా. సో ఇక్కడ ఎమిటర్ కరెంట్, ఈ హోల్స్ మూమెంట్ వల్ల వచ్చే కరెంట్ని ఎమిటర్ కరెంట్ అంటాం. సో ఇటు నుంచి వచ్చేవన్నీ కూడా ఇప్పుడు బేస్ ద్వారా మనకి కలెక్టర్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఇక్కడ కలెక్టర్లో నుంచి వచ్చే హోల్స్ ఈ బ్యాటరీ యొక్క చూడండి రివర్స్ బయాస్ చేసాం ఇక్కడ. సో ఈ రివర్స్ బయాస్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది, ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి వచ్చిన ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ హోల్స్తో రీకంబైన్ అయితే మీరు ఒక జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ హోల్స్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతాయి. ఈ నియర్ ఎమిటర్ డయోడ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎమిటర్, దిస్ ఇస్ ఎమిటర్ పాయింట్. ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్ వల్ల అంటే ఈ విఈఈ వోల్టేజ్ వల్ల స్మాల్ వోల్టేజ్ ఇస్తే చాలు, ఇక్కడ ఇందులో ఉన్న సిలికాన్ ఐటమ్స్ కోవలెంట్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ క్రియేట్ అయింది. సో ఈ విధంగా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఈ కలెక్టర్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి చూడండి ఏమైంది, ఎలక్ట్రాన్ హోల్ కాంబినేషన్ జరుగుతూనే ఉంది. సో ఆ విధంగా మనకి ఇందులో కరెంట్ కన్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్లో మనం ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ అనేది హోల్ కరెంట్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. సో ఐఈ, ఐబి, ఐసి ఈ మూడింటి యొక్క రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏమిటారు. సో ఐఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబి ఈజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అండ్ రిమైనింగ్ హోల్స్ గోస్ టు కలెక్టర్ కదా. సో ఐసి ప్లస్ ఐబి. సో ఈ విధంగా మనం పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క వర్కింగ్ చూడవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. సో ఇదే విధంగా ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్లో కూడా మనకి సో సేమ్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే కనుక ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్లో మనకి కరెంట్ ఈజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్. సో అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్ అని అంటాం. సో అక్కడ కూడా రిలేషన్ మనకి ఐఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబి ప్లస్ ఐసి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అక్కడ కూడా. అది ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కలుపుతాము, కరెంట్ బేస్ జంక్షన్ని రివర్స్ బయాస్లో కలుపుతాము. ఆ విధంగా మనకి ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. ట్రాన్సిస్టర్ మనకి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, జీనార్ డయోడ్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, సో 4 టెర్మినల్స్ ఉంది కదా. సో అందువల్ల మనకి ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, నేను ఇక్కడ కామన్ ఎమిటర్ తీసుకున్నాను. కామన్ ఎమిటర్ చూడండి, ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో చేసాము, ఇక్కడ రివర్స్ బయాస్లో చేసాం. సో ఒకసారి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందులో ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే మనకి ఇన్పుట్లో ఉన్నవి ఏమిటి, జనరల్గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యన గీసిన గ్రాఫ్ను మనం విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అంటాం. సో ఆ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి మనం దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ గ్రాఫ్ నుంచి సింప్లీ. సో ఇక్కడ కరెంట్ ఆన్ వై యాక్సిస్, వోల్టేజ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అయితే ఇన్పుట్ అంటున్నాను కదా. సో ఇన్పుట్ అనడం వల్ల మనకి ఇన్పుట్ కరెంట్ ఏమిటి, ఇక్కడ కామన్ ఎమిటర్ కాబట్టి మీరు ల్యాబ్లో కూడా కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమిటి, ఐబి. సో ఐబి యొక్క యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి మనకి, మైక్రో యాంప్స్. సో ఎందుకంటే బి అనేది వెరీ లైట్లీ డోప్డ్. సో వెరీ లైట్లీ డోప్డ్, వెరీ థిన్ వలన చాలా తక్కువ కరెంట్ మైక్రో యాంప్స్లో అంటే 10⁻⁻⁶ యాంప్స్లో మనకి ఇది వస్తుంది, చాలా తక్కువ కరెంట్. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటి మనకి విబిఈ. సో ఐబికి విబిఈకి మధ్యన గీసిన గ్రాఫ్ని మనం ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అంటాం బై ఫిక్సింగ్ విసిఈ కాన్స్టెంట్. చూడండి విసిఈ ఎట్ 20 volts, విసిఈ ఎట్ 30 volts అండ్ 0 volts. ఇక్కడ మనం వోల్టేజ్ పెంచుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, మన గ్రాఫ్ రైట్ సైడ్కి షిఫ్ట్ అయింది. సో దీని నుంచి మనం హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, దాని నుంచి దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చేసి మనకి అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే అవుట్పుట్ సి హియర్. సో వై యాక్సిస్ మీద కరెంట్, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వోల్టేజ్. అయితే ఏ కరెంట్ తీసుకుంటాము, ఇది అవుట్పుట్ కదా. సో ఇక్కడ మనం కలెక్టర్ కరెంట్. సో అవుట్పుట్లో ఏముంది, కలెక్టర్ కరెంట్. సో ఐసి అండ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి మనకి అవుట్పుట్ కదా, సిఈ విసిఈ. ఇదే విధంగా మిగతా కాన్ఫిగరేషన్లో కూడా మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. సో విసిఈ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్,
ఐసీ ఆన్ వై యాక్సిస్, ఐసీ ఇన్ మిల్లీ యాంప్స్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ వెరీ హెవీలీ డోప్డ్ కదా. ఓకే, సో మిల్లీ యాంప్స్లో ఉంటుంది. వోల్టేజ్ అనేది వోల్ట్స్లో, మనకి వోల్ట్స్లో తీసుకుంటాము. సో గ్రాఫ్ ఈ విధంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ చూడండి 3 రీజియన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజియన్స్, దీన్ని సాచురేషన్ రీజియన్ అంటాము. ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ రీజియన్ మనకి బిలో ఐబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, బిలో దాంట్లో మన కరెంట్ ఏమీ లేదు కదా, సో కట్ ఆఫ్ రీజియన్ అంటాం. ఈ మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ మన యాక్టివ్ రీజియన్ అని అంటాం. సో ఈ రీజియన్లోనే మనం ట్రాన్సిస్టర్ని యాజ్ అన్ ఆంప్లిఫైయర్ కింద ఉపయోగించవచ్చు. మీకు తెలుసు ఆంప్లిఫైయర్ అంటే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది వాయిస్ మీకు అక్కడ లౌడర్గా వినిపిస్తుంది అంటే కారణం అక్కడ మీరు స్పీకర్స్ పెట్టచ్చు లేదా ఇన్బిల్ట్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మైక్ నుంచి స్పీకర్కి అంటే అక్కడ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, వోల్టేజ్ యాంప్లిఫికేషన్ అనేది జరిగింది, సౌండ్ యాంప్లిఫికేషన్ అనేది జరిగింది. మెయిన్ అక్కడ యూజ్ చేసేదే మన ట్రాన్సిస్టర్. సో ఒక అప్లికేషన్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ట్రాన్సిస్టర్ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటే కనుక చూడండి. సో ఇది ఒక మొబైల్ తీసుకుంటే, స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకుంటే ఇందులో మనం ఇన్సైడ్ ప్రాసెసర్ అంటాం దీన్ని. ఈ ప్రాసెసర్లో బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈజ్ నానో టెక్నాలజీ యాక్చువల్గా. సో ఇది సెకండ్ అప్లికేషన్, యాక్ట్ యాజ్ ఎ స్విచ్. సీ హియర్ ట్రాన్సిస్టర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ స్విచ్. మనం బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తూ అంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్కి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని యూజ్ చేస్తాం. మన థర్డ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసరికి జస్ట్ నేను చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ మనకి మైక్రోఫోన్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి లో వోల్టేజ్ సిగ్నల్, ఇది ఇక్కడ లో వోల్టేజ్ సిగ్నల్. దీన్ని మనం ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ఇన్పుట్కి ఇస్తే కనుక, ఇది కామన్ ఎమిటర్ ట్రాన్సిస్టర్, కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంది. అయితే నేను సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ని కూడా యూజ్ చేశాను, ఎందుకంటే మోర్ ఆంప్లిఫికేషన్, ఇక్కడ కొంత ఆంప్లిఫై అవుతుంది, దీనికి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం ఆంప్లిఫై అయ్యి మనకి లౌడర్గా వస్తుంది. ఇక్కడ స్పీకర్ ఇది. సో ఈ విధంగా మనం ఇన్పుట్లో మనం మైక్రోఫోన్, అవుట్పుట్లో స్పీకర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఆంప్లిఫికేషన్ అనేది జరిగింది. ఇది ఇందాక మనం చూసుకుంటున్నట్టు యాక్టివ్ రీజియన్లో వర్క్ చేసేటట్టు మనం దీన్ని అరేంజ్ చేస్తాం ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని. సో దిస్ ఈజ్ transistors applications, and also there are so many applications in transistors. సో మనం టెలివిజన్స్లోను, మొబైల్ ఫోన్స్లోను, ఇవన్నీ కూడా కంప్యూటర్స్, రేడియో ట్రాన్స్మిటర్స్, ఆడియో ఆంప్లిఫైయర్స్, వీటన్నిటిలో కూడా మనం ట్రాన్సిస్టర్స్ని ఉపయోగిస్తాము. సో ఈ విధంగా మెనీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి మీకు వెబ్ లింక్స్, యూస్ఫుల్ వెబ్ లింక్స్ యూ కెన్ యూజ్ టు స్టడీ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టాపిక్. Thank you. Welcome to today's session. So we are covering the communication skill sessions for ESC program, the employability skill centers across Andhra Pradesh, and this is organized and brought to you by AP State Skill Development Corporation. Till last week you went through the aptitude and cognitive skills, where another trainer by name Satish, he took you through a very comprehensive session on all the aspects of aptitude. And I'm going to take care of communication aspects, where the idea is to give you a holistic skilling. So in the last session we spoke about what communication is, and I spoke about the communication tree, how it's very different from what you have learned in school. Then I spoke about the essentials of effective communication, and these are the essentials of effective communication, 6 of them: assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. I spoke in detail what each of these points mean, gave you certain examples. Now I'm going to take it forward today. Now, communication type. We often hear different types of communication. So when 2 or more than 1 person or 2 people are speaking face to face, that is called a verbal communication. Now,
the common myth that we have is only a face-to-face communication is verbal, or it's actually called an oral communication. Anything that is written is actually deemed differently. The mistakes that people do is, if some communication is done orally, they call it a verbal communication. For example, they say that, for example, if I'm talking about some kind of memos or some kind of information, say for example you're studying in a college and somebody came and announced it in the classroom that tomorrow there is a holiday, and there is no written memo, there is nothing on the notice board. So people usually say, we were informed verbally, there is no written communication. Now that is wrong. A written communication is also a verbal communication. Verb means action, so anything that's in terms of oral communication where two people are speaking, or when there is a communication in terms of a speech, that is oral communication. When there is a communication in terms of written item or anything that is written, it could be a memo, a text message, an email or handwritten note or a PowerPoint presentation. Anything that is written and printed is also a verbal communication. So that's again a myth. So I want to break that. Even a written communication is called verbal communication. Then another type of communication is non-verbal. Now what do we mean by non-verbal communication? Now these are gestures, expressions, body language. Now body language is a separate area which needs a lot of expertise, which needs a lot of improvement, both in terms of the person who is displaying these gestures, expressions and body language, or the other person who is the audience. Now your body language is also an extension of your character in terms of your nature. The way we use our hands, the way we use our expressions speaks a lot about what you are thinking and what you're trying to say. I may be saying something, but I may not mean it, but what I mean can be understood with my body language. When we go for interviews, when we go for any kind of presentation, any kind of conference, seminars, when we are speaking to one person or many people, we still judge that person not just by the way the person is speaking, but a lot is derived in terms of body language. Now the body language is a completely different ball game. You need to understand, you need to learn, and you need to be an expert in terms of displaying the right information, in terms of using the right body language. So there will be a separate session on body language only. So we'll talk in detail about that later. So please remember, communication type is of two types. The first one is verbal communication, where we talk about oral communication as well as written communication. So written and oral both are verbal communication. Non-verbal communication is gestures, expressions, body language. So to put it in a simple way, when you're not speaking a word, when you're not writing a word, you are just using gestures. There is no sound, there is no letters written or read. That is non-verbal. And verbal is when you hear or when you see or when you are reading something, that is verbal communication. Okay. Now I'm going to talk specifically on oral communication, because a lot of us, when we talk about communication aspect as such, there are two things which you need to remember or to understand clearly in terms of what is considered as what we call this person is good, that person is not good, when we judge someone in terms of communication. So on an average, every person, especially the student fraternity, since you are from a vernacular background in terms of your education or academics, you're considered as a person who needs a lot of improvement in terms of communication. And we always say that improve your communication, otherwise you will not get a job. Now that's not completely right. I want to tell you
that when we talk about communication expertise or your level of communication, there are two things which you need to take into consideration. Let me quickly display what do I mean by that. Okay. The first aspect is articulation. The second aspect is comprehension. Okay, let me align it correctly so that it's clearly visible. Okay, so there are two aspects, articulation and comprehension. Now, what do I mean by articulation? Ability to express ideas in a language. All right, that is what articulation is all about. Let me change the color so that you can make a note of it. That is what it means. Ability to express ideas in a language. Comprehension, what do we mean by comprehension? Comprehension means ability to understand in a language. Now, the issue that most of us face today, now that I'm speaking to you, you are able to completely understand what I'm saying, right? So, comprehension is something, this is not an issue. So, let me mark it as green. So, comprehension is something which is not an issue because you are able to understand what I'm saying. It may not be completely, but to an extent you are able to understand. But when I ask you to speak, you find it difficult to express yourself in a language. Now, when I say in a language, that means a language which is different from your vernacular language. Now, almost everybody who is watching this program in Andhra Pradesh, your vernacular language is Telugu, right? Now, I am not good at Telugu. I cannot understand very clearly, but to an extent I can understand, but I can't speak very well. I cannot use the right words, I can't use the right grammar, and of course the pronunciation, which means my articulation is not as good as my comprehension. The same thing applies to all of you. When it comes to English language, your comprehension is better than your articulation, which means you are not able to express yourself only in English. But if I say that you can speak in Telugu, you are very quick to respond any kind of question. You are confident, you are not nervous, you have a lot of information which you can express yourself through. But when it comes to comprehension, understanding, you find it easier. But when it comes to speaking, you find it difficult. So, two aspects, articulation and comprehension. Now, in order to resolve this issue, you need to go through a little bit about oral communication itself. Now, when we talk about oral communication, there are four fundamental cornerstones or pillars that you need to understand and you need to master yourself in. So, like any other language, in English language, when we speak specifically about oral communication, it's not written communication. I'm here talking about oral communication only. There are four fundamental pillars. What are these pillars? The first one is pronunciation. Make a note of these. The second one is grammar. The third one is vocabulary. And the fourth one is fluency. So it's PGVF. Pronunciation, grammar, vocabulary and fluency. These are the four fundamental pillars of oral communication. And we're going to talk about each one of them in detail because my intention is to make you better in terms of your oral communication. Alright, let's begin. So what do we mean by pronunciation? In order to do that, we need to understand the fundamentals of it.
In order to understand the fundamentals, you need to understand the entire structure of a language. So if I look at a language as a tree, which is called a communication tree. Now this tree, if I have to segregate or if I have to break it down, first and foremost, in order to communicate, I need something called a language. Okay, let me align it correctly so that you can see it clearly. Okay, so you have communication tree for oral communication. First thing that you need is a language, any language for that matter, but here we are talking specific to English language. Now this language or any language can be broken into sentences. So in a language you basically speak sentences. The sentence is broken into words. Now words will be broken into letters. That is what everybody talks about. We break the language into sentence, the sentence into words, and the words into letters. But this is where you go wrong. We are talking about oral communication. When I say oral communication, I'm speaking and you are hearing or listening, which means the words are not broken into letters, they are broken into sounds. Now when we speak about pronunciation, we should speak about the sounds, not the letters. So what do we mean by pronunciation with that example? Pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation, which is word stress, sentence stress, linking, intonation. Now what do we mean by these? Word stress, for example, emphasis on certain syllables in a word. Let me show you an example. I am going over to the next slide so that I can give you an example of word stress. Now what did word stress mean? It says emphasis on certain syllables in a word. Say for example, I have the word which is also my hobby, photography. Okay, if I have to break this into syllables, how many syllables do I have? Photography, which means I have 4 syllables. Okay, now I'm going to use another word which is related to the first word. Which is photograph. And how many syllables do I have here? Photograph. Now pay attention. When I pronounce this particular word, photograph, the correct pronunciation is photograph, which means I am stressing on this particular syllable, which is the first syllable. Please give me the photograph. Now when you speak to someone, stop using the word pic. Please send me a pic. Now pic means P-I-C-K. It's a short form of picture, but please don't use that word. It sounds pretty bad and it's very casual and informal. So use the word photograph or picture. So in this case, this particular word has 3 syllables and I pronounce this as photograph, which means I'm stressing on the first syllable. But when I look at this particular word, I pronounce this as photography. How do I pronounce? Photography. And how many syllables do I have here? Photography. 4 syllables.
but in this case I stress on the second syllable. That is what word stress is all about. So when we talk about pronunciation, not only the pronunciation of each syllable or the entire word, but also the word stress come into the picture. So here I pronounce this as photograph, here I pronounce this as photography. Clear? What's the next one? Sentence stress. Now in word stress I was emphasizing on a particular syllable in a word. In sentence stress I emphasize on a certain word in a sentence, which means the entire word itself is stressed upon. So let me show you an example. So sentence stress, I'm going to write a sentence. Okay, so let me change the color so that you know that this is an example for you. The sentence is, you cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. Now which word do you think should get the stress? Because here I am notifying someone orally. You cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. So unless is the word which should take the stress. So that's a sentence stress. Let me give an example where the stress will change to denote what exactly I am trying to communicate. You have to pay a penalty of 5,000 to get the certificate. Now here I'm going to stress on have. You have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Now I want to write the same sentence, but I'll show you if I add another word how the meaning will change, or what I'm trying to say will change. Alright, here we go. The first sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Second sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft to get the certificate. Now, the word only is taking the stress because I'm emphasizing there is no other way you can pay the penalty to get the certificate. It's accepted only through a demand draft. But the first one, all I'm saying is you have to pay a penalty. So that's exactly what a sentence stress is.
When you're speaking to someone, please remember I'm speaking or I'm talking about specifically about oral communication. So when you're communicating with someone, it could be over the phone, it could be face to face. This sentence stress takes more importance when you cannot see the person. If you're speaking to the person over the phone, you're giving an information. When you emphasize on a particular word in a sentence, they get the message more clearly. Now, if I'm speaking to face, I can use a gesture. I can say you have to pay a penalty. So I use this word, you have to. So the have and the hand coming down, it's coordinated subconsciously. So it's really underlined for you in your mind. You have to pay a penalty to get the certificate. And if I'm talking about the second sentence, I say you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft. So now this gesture has shifted from have to only. So when I'm speaking face to face, it's easier to understand because other person can see me. But when I'm speaking to the person on the phone, they can't see this gesture, right? Now this gesture is coming very naturally to me. Even when you're speaking on the phone, we use our hands. We don't sit like a robot and speak. But the other person cannot see. So that's where your intonation comes into the picture. The fourth point which you see on the particular slide is intonation. Now what do we mean by intonation? Intonation is the rise and fall of our voice as we speak. Now this rise and fall is very important, but before that the point is there as linking, joining certain words together. So let me explain what do we mean by linking, and then I will explain in detail what do we mean by intonation. Alright. So let me take the same slide. I want to quickly show you the example of linking here. Please give me 2 eggs. Now when I pronounce this, I can combine. Now in order to understand what do I mean by this, you need to get a little knowledge on let me quickly explain what do I mean by this. You need to get a quick knowledge on vowel sounds. So when I say 2, I am using the sound oo. When I am saying eggs, I am using the sound a. So 2 egg. So this is this word is ending with a vowel sound. This word is starting with a vowel sound. So when you have 2 words next to each other, one ending with vowel sound, another one starting with a vowel sound, you can combine or link these 2 sounds together. Okay. For example, if I have the word two eggs, I can just use this particular sound. What do I mean by this? For example, 2 eggs. So I'm using way sound in between these two eggs. So when I talk about linking in detail, you will understand what do I mean by this. I know it's a little confusing. Let me move over to intonation. Now intonation, as it reads here, it says the rise and fall of a voice as we speak. Now there is correct intonation, there is incorrect intonation. Let me quickly explain what do I mean by that. If I'm asking a question, for example, are you going to the market? Are you going to the market? So when I say are you going to the market, there is a rising tone. Now what do I mean by rising tone? Let me quickly display. This particular word
I'm just trying to make it easier for you. Let me change the color so that you can see it clearly. So this particular word, the last word in the question, are you going to the market? Are you going to the market? Now, are you going to the is flat. Are you going to the market? This is going up, because the last word denotes like it's a question. Now, when you're speaking, a lot of people ask a question, but it sounds like a statement. So when you are speaking, your statement has to be flat, and when it's a question, the last word has to be a rising tone. For example, if I say, I'm going to the market. So here, let me add the line for you so that you can understand what do I mean by this. I'm going to the market. Now this is a statement and it's a flat intonation. But when I say, are you going to the market? Then it's a rising tone. Now mistakes that a lot of people do in terms of intonation is specific to making a mistake in terms of rising and dropping tones, where you can get confused, is it a question or a statement? For example, if I ask a question, now when the answer comes like a question. For example, if it's a quiz program and I ask who was the first say Vice President of India, how many of you know who was the first Vice President of India? You have to know this answer, very, very important. If you are a student, you definitely need to know who was the first Vice President of India. And it's his birthday tomorrow, and we celebrate that as the Teacher's Day, right? Sarvapalli Radhakrishnan. He was the first Vice President of India. So when I ask a question, who was the first Vice President of India? The answer is S. Radhakrishnan. Some people say S. Radhakrishnan. Now it goes on a rising tone. Now it doesn't come as an answer, it comes as a guess, or it comes as a question. Am I right? Is this S. Radhakrishnan? So when you are ending or when you are responding with a rising tone, it doesn't sound like a statement, it sounds more like a statement. Okay, that's why this intonation in terms of oral communication is very important. Now there is no intonation when it comes to written communication, because you're not speaking, you're just reading, right? So their punctuation makes a difference. But when you're speaking, your intonation is of the primary importance. Another example which I want to give you, which is pretty important. When you're giving an information in terms of numbers, for example, can you please give me your phone number? And the answer is, my number is 98854-74156. This is my phone number. Now this is an example, it's actually not my phone number, don't call this number. Okay. Now some people just give this information as 98854-74156. Now you need to allow the other person to make a note of it. Now in India, this number can be given in parts of 5 plus 5. For example, my number is 98854-74156. So my number is 98854-74156. Now this is also difficult to make a note of. You won't remember. So the best way to do is to break it into 3 and 3. How do I do that? My number is 988-547-4156. Okay, this is a better way to give the number because it's easier to understand and keep a track of. So instead of breaking
5 plus 5, I've broken into 3 plus 3 plus 4. My number is 988 547 4156. Now this is also a part of intonation. For example, if I'm giving a bank account number, okay, I'm just typing random numbers. When you have such a long string of information, the better way to give that number is in terms of pairs, in terms of twos. My bank account number is 45745828624523146332. Now don't again break it into 6, 3 and 2. You can just combine the last 3 if you have an odd number there. So this is also an important element in terms of intonation. When you're giving the information, you break it down so that your listeners can understand it clearly. Now one point to be noted here. When I'm giving this series, now let me reduce this, let's keep it this way. When I'm giving this series, the first method or the first intonation I'm using is, let me reduce this so that I can have a smaller example. And the number, so I'm giving this information. The series, the number is 624523146332. Now pay attention. How did I say 632? Let's repeat again. 624523146332. For every 2 digit, the second digit, my tone is going up. Pay attention. 624523146332. The moment I drop my tone, that means it's the end of the series. This is a very important aspect of intonation. Now imagine if I'm not dropping this tone, it will sound like as if it's going to continue. 624523146332. Now 2, the moment I say 2 on a rising tone, it means I'm expecting, or my audience is expecting one more number. But the way I say 14632, the moment I say 2, it's dropping, that means it's end of the series. Another mistake that people do is they drop it way too low and you can't hear. And they say 624523146332. Now the 2 is so low, they always ask, I'm sorry, what is the last number again? That's why it's important the last unit of your string should be louder, but a drop tone. So it will be 624523146332. My volume went up, but my tone, my intonation is flat. Now these are the finer aspects of a very good oral communication. No matter if you're speaking to the person face to face or over the phone, they can understand you very clearly. And in order to be heard or in order to be comprehended very clearly, your pronunciation has to be absolutely perfect. So as a part of the first pillar of communication, I'm going to speak in detail about the pronunciation aspects for English language. Okay? Thank you for tuning in today. Please post your questions, whatever doubts you have in terms of pronunciation. If you're watching this on YouTube, please post your questions on the comment section. If you're watching it on Mana TV, please go back to Mana TV, the channel on YouTube, Amravati channel. So please post your questions. I will take a look at it and I will provide you with the answer. So we'll continue with the same session tomorrow where I'll focus on pronunciation. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye.
Hello, welcome back to the Google IT certification course. Today we will discuss about various topics related to subnet mask and the IP address classes, their ranges, and also about protocol like address resolution protocol. So in the last session we just touched upon the concept of subnet mask. Subnet mask identifies the network portion and the host portion. The network portion value will be as represented as ones and host portion will be represented as zeros. And it is very important to differentiate between the network portion and the host portion of an IP address. And we have discussed about the three different classes of IP addresses which we use in our day-to-day usage. So the class A has the very first octet as network and the remaining 3 octets as hosts, and class B has network, network and host, host, and whereas class C has network, network, network and host. Now by substituting these values in the formula, we can see that this is the subnet mask for each class. So you can see here class A, and this is the format of class A. The first octet happens to be network, and then the second, third, fourth octet happens to be host. So wherever there is n bit or n bits, network bits, so we have 8 bits set to ones and the remaining 3 host octet values are set to 0. So this is the default subnet mask. And when we convert this in the decimal format from the binary format, we get the value 255.0.0.0. This is the default subnet mask. And since there are 8 bits used as a network portion, we also can represent the subnet mask in a slash notation called /8 for class A. So in short, if we have to represent an IP address in class A including the network portion, we represent it as 10.0.0.0/8. So this represents it is a default class A network. And in the similar lines, when we substitute value 1 for these network octets and 0 for these host octets, we get this value 255.255.0.0. So this is the default subnet mask for class B, and in the slash notation it is represented as /16. So if we consider a class B network, let us say 172.16.0.0/16. So this is an example of class B and it is represented with /16. So in the last class we have for usage in the networks is class C, and we have n.n.n.h. So we have 255.255.255.0, which is the default subnet mask, and it is 8 plus 8 plus 8 is 24. So /24 is the default mask for class C network. Let us suppose we have 192.168.1.0/24. So this is a class C network and the default subnet mask. So this is very important for an IP address. When we assign an IP address to a computer or any network device, most times the subnet mask is automatically assigned. So subnet mask plays a very, very important role in the network communication. Maybe in the future session we will learn about the concept of subnetting, where this default subnet mask will be further divided into smaller networks, and that is distributed to various organizations by concept of subnetting. Okay. So next we have the class A. We only took the range, but how did we get the range, and how many networks are available in class A, and what are the number of hosts available for each of this class A network? We substitute the network bits and host bits into the corresponding formula to calculate the total number of class A networks. The formula is 2 to the power of number of network bits and minus priority bit. So the priority bit we have used for class A is 1 bit. The value is 0, but only 1 bit was used.
So 2 to the power of 8 minus 1 is 2 to the power of 7, and the value of 2 to the power of 7 is 128. And this 128 networks, we have network 0.0.0 and 127.0.0 as reserved networks, and they are not valid. We have seen in the last session, they cannot be used. So effectively there are only 126 networks available in class A. 126 different networks in class A. But each network in the class A, how many hosts or how many IPs are possible? So we have 24 host bits. So the value is 2 to the power of 24 minus 2. And why we have to subtract minus 2 is because one of them is network ID and the other one is broadcast ID. So yesterday's session, the last session, we have discussed about the network ID, broadcast ID and valid IP address. So network ID and broadcast ID are those which we cannot use for the hosts. So we have effectively 1,67,77,214 IP addresses or hosts available for each class A network. In short, we represent this as 16 million IP addresses. So in each of the class A network, there are 16 million IP addresses. This is the scope for a class A network, and hence it is recommended to use for large networks. And when we substitute the same formulas for class B and class C, we get to know the range of the number of class B networks, and in each class B network how many hosts are possible. And let's have a look at the class B network now. So in the class B, substituting these values accordingly, we have 16,384 class B networks, and in each class B network we have 65,534 hosts. This is the class B values. So this is used for medium sized organizations. Class A is used for large organizations, class B is for medium sized organizations. And then finally we have class C, and in class C we have close to 2 million networks, and in each network we have only 254 IP addresses, and hence this is used in small networks. Small organization networks use class C. So this is the scope and range for the class A, B and C networks. So we also discussed earlier about the IP addresses and the network addresses. So the range of addresses that are reserved for private, the IP version 4 addresses are divided into two categories called public IP addresses and private IP addresses. And these private IP addresses are reserved, meaning they cannot be used on internet. They are used within the organizations. They are used within the networks, within the organizations. They are not meant for internet usage because these IP addresses are not valid. The private IP addresses are not valid or not routable on internet. And these IP addresses are free for anyone to use. Any organization, any individual, any college, university can make use of these IP addresses as per their requirement. And we can see these are the reserved IP addresses for private use. And you might have observed in your computer labs, majority of the labs use these private IP addresses because these are free to use and anybody can use these IP addresses. This is 24 here, 24/24. Just now we have learned for class A the mask is /8, for class B the mask is /16, and for class C it is 24. So it's 24/24 means default class C network. So now we have seen that the private IP addresses, and they are free for any organization to use, and majority of organizations within their computer networks, they use private IP addresses. But remember, if you want to use internet, you want to access internet, we must have a public IP addresses. Without public IP address, we cannot access internet. So other than these IP addresses that we have mentioned in the private IP addresses, other than these, the rest of them are all public IP addresses. So let's see the public IP addresses in use, and
This is the list of public IP address in each class, and these public IP addresses are assigned by the internet service provider. Internet service provider. In the last session, we did quick review of how the IPs were allocated. So the global IP addresses are managed by an organization called Internet Assigned Numbers Authority, INA, and under INA we have regional internet registries, and under internet registries we have ISPs, and these provide IP addresses to the end users and organizations, and it is mandatory to have public IP address to access internet. So by excluding those private IP addresses, the rest of them are all public IP addresses. So we can see by excluding 10, the rest of them are all belonging to public range of IP addresses. So this is the scope for each class and the public IP addresses allocated by the ISPs. So having known about the private and public IP addresses, it's important not to use public IP addresses in our networks. We have to ensure that we use only private IP addresses in the network. In the later session, we will learn about how to convert these private IP addresses into public IP addresses with the help of a function called network address translation. Today, the internet is so vast that millions of users are accessing internet, and we do not have that many number of public IP addresses. So in order to save those public IP addresses, the concept of network address translation was introduced, wherein the private IP address in the local LAN will be converted into public IP address assigned by the ISP. Let us suppose in your college, in your computer lab, if you are able to get internet, you must observe your local computer will have a private IP address, but you will still be able to access internet. But according to the rule, with private IP address, we cannot access internet. But how do we get this? Because of the solution called network address translation. Because of the shortage of public IP addresses, ISPs will allocate one public IP address for the whole organization network, and the router we will configure the concept called network address translation, and that will translate the private IP address to public IP address and vice versa. So it is important to know that to access internet we must have public IP address, and without a public IP address we will not be able to access internet. But because the private IP addresses are free, n number of users can use these private IP addresses. But having a private IP address, also people would want to access internet, for which we have the solution called network address translation. So I am going to show you a quick example of an application through which we can build networks. A small network we can build and just assign the IP addresses and check the communication. After which we go to the next topic called address resolution protocol. Okay. So this is an application which is free, and anybody can download this application from the internet, from the website called netacad.com. So this is the application. The name of this application is Cisco Packet Tracer. I repeat, the name of this application is Cisco Packet Tracer. So using this application we can build small networks and enable communication between these networks. So it's a very simple application to use. We can create small local area networks, we can create wide area networks, we can also create complex networks in this application by the help of switches, computers, servers, routers. So we can use all these network devices, even the cables that we have discussed in the earlier sessions, the straight cable, the crossover cable, all these can be used in this application. So let's look at this application and how to build a small network. Okay, so let's see the application usage. On the bottom left hand corner we have these various objects called routers on the left hand side, and next to that we have switches. You can see these are the various switches available, and the third and fourth object we will not be using. The fifth object, if you click, then we get the cables, different types of cables here. The straight cable, the crossover cable we will be using now. And then on the second line on the left hand side we have end devices, which are computers, laptops, servers, etc. So what we're going to do now is take few computers. So to select the computer we have to click on this object. So click once and then you can see an orange color
circle appearing there. So you just click on the open space, the computer appears here. Similarly, we can create few computers, at least 2 or 3 required to set up a small local area network. And then to establish data communication between these computers, we would require a switch. So on the first line, we have this second object called switches. We can select the first switch. You just click on the switch and take it to this open space, and we have the switch and the computers available. Next, we require the cables to connect between the switches, switch and the computers. So we have to select a straight through cable. The third object is a straight through cable. So we have to select this cable and then click on the computer once. It will display the ports available on the computer. So we have to connect this cable to the fast Ethernet port on the computer. Once we click that, then we have to point this to the switch. Once we click on the switch will display the various ports available on the switch. Now you can see this is a 24 port switch and there are 24 ports available. We can connect this PC on any port on this switch. So you can see a link has been established between the computer and the switch. And similarly, we have to select the same straight through cable and click on the second computer, select the port fast Ethernet, and then click on the switch and select the second port, and similarly select the cable, connect the computer and the switch. So this is how we can set up a simple local area network. So we also have an option to enhance the size of the objects by just clicking this plus sign. So you can make this network look bigger. So this is a simple local area network. This is a simple local area network, LAN. Okay, so this is a simple LAN and we have connections available between these computers. So we need to assign IP addresses. But just before we assign IP addresses and enable communication between them, let's question ourselves that we assign an IP address to this computer as well as this computer and this computer. And let's suppose we are going to assign IP address like 192.168.1.1 for this computer. So let's assign. So you just have to click on this computer, a pop-up window will appear. In this, you have to choose the desktop tab. You can see the third tab here. Click on this desktop tab and new options appear here, and you have to click on this first object called IP configuration, and it is in this object that we are going to assign the IP address to the computer. So just click on this object and you get another window to assign the IP address. So you have two options. One is static IP address assignment and the other one is the DHCP option. So we will choose the static IP because we're going to configure the IP address manually to this computer, and the IP address is going to be 192.168.1.10, let us suppose. This is the IP address. And in the subnet mask field, you just click here, automatically the corresponding subnet mask would appear. So IP address and subnet mask are essential for the LAN communication. This default gateway is required when you want to communicate with a computer in another network. So for now, we just want to give the IP address and subnet mask, and we just have to press this X button here. We just have to press the X button here and it closes. Then we have to go to this fourth option called command prompt, or you can see the run here. Just click on this, we get the command prompt of this particular PC. We get a command prompt of this particular PC. So we want to check what the IP address was assigned to this computer with the command ipconfig, one single word, ipconfig, and you can see the IP address that was allocated to this computer, 192.168.1.10, and this is the default subnet mask. Similarly, we have to assign IP address to the second and third computers as well, and then want to check communication from computer 1 to computer 2. So from computer 1, we will know the IP address of computer 2 and we can communicate. But in reality, for computer 1 to actually communicate with computer 2, how does computer 1 know whether computer 2 or computer 3 has the IP address of 192.168.1.20?
So your computer has an IP address, but how does it know this IP address is available to this particular computer? He will not know. So just having the IP address alone is not enough for communication in the network. You must have both IP address as well as MAC address to communicate with each other. So we have the next protocol to discuss called address resolution protocol. This address resolution protocol is very important for the actual data communication. So this is basically providing a matching between the MAC address and the corresponding IP address. So this computer has this IP address and that is mapped with this particular MAC address. So this is a very important protocol in the LAN communication. Without the ARP, the two computers in the LAN will not be able to communicate with each other. So this has two different types of messages. The ARP protocol uses two different types of messages called ARP broadcast message and ARP reply message. These are the two messages internal to this ARP protocol. So the ARP broadcast is sent as a broadcast to all the computers or devices in the network, in the LAN, and then only the device to which the IP address will match will process the request and send a reply message, whereas all other devices which have received this broadcast will discard this message. So the ARP reply is the message that comes from the corresponding PC back to the sender saying that this is my MAC address. So according to this picture which we have just created in the network, computer A is given an IP address of 192.168.1.10 and computer 2 we have not yet assigned the IP address. At this point of time, if you verify the ARP table on this computer, there is a table called ARP table and we can verify using the command ARP space -A. When you look at, there are no entries at this point of time because our computer 1 did not send or receive any data to the second or third computer. So there are no entries. So the ARP table will be empty initially. Only when there is a communication, the ARP entries will be built. So let us look at the ARP table information. What does an ARP table contain? The switch maintains a MAC address table. We have seen this in the previous session, how the switch builds the MAC address table. It will be empty by default and as and when the user send data, the entries will be filled in the MAC address table. The router will maintain the routing table. This we will see shortly in the next sessions. We will be watching the routing table output. Whereas these computers and servers, end devices, they maintain ARP table. And we have just observed in one of the computers, it was empty. But as and when you send and receive data, the ARP table will be built. So the ARP table will contain IP address of the device and its corresponding MAC address. The IP address to which you communicate and its corresponding MAC address. And remember, this is available or applicable only for local area network communication. ARP protocol works only in the LAN, not on the WAN. It cannot cross the router. It is working within the network only, because router is a device which stops the broadcast and ARP is a protocol which works based on the broadcast. So when a computer wants to know the MAC address of the neighbor computer, it will send a broadcast and it goes to all the devices in the network and the router will stop that broadcast. Router is a layer 3 device and layer 3 device has a capability to stop the broadcast. So let's get back to find out the ARP table. So you can have the ARP table. On Windows operating system, we just have used this command ARP space -A is a command to verify the ARP table, and in Linux just the ARP command would do. So we have an example of the ARP entries. You can see here, this is the command we have executed and this is the entries that we have at this point of time. But when we checked on the local computer here, there were no ARP entries because they were not learned at all. And this information learned is not permanent. There is a certain time interval after which these entries will be flushed away. And again, next time when you check
the communication, the ARP table will be built. And the reason why I have not assigned the IP address to the second computer was so that we can check the communication and then the ARP table will be built. So now to verify this ARP, we are going to assign the IP address to the second computer and then check communication from computer 1 to computer 2 and then verify the ARP table. So let's assign the IP address to the second computer. Go to desktop, go to IP configuration and then assign the IP address 192.168.1.20. We have assigned 192.168.1.10 for the first computer, and for the second computer we have assigned the IP address of 192.168.1.20. So we can verify the local computer's IP address with the command IP config, and we can see the IP address being assigned to this computer. And then also on the first computer we have assigned the IP address and we have also seen the ARP table. But now I want to ping from the local computer 1 to the computer 2 with this corresponding IP address. The local PC IP address is 192.168.1.10. The second computer IP address is 192.168.1.20. So when I generate the request from the local PC, you can see that there is communication. There is a reply for the ping command. We have got the reply for the ping command. And now if we verify the ARP table, previously when we checked the output, the ARP table did not have any information. But now we have established data communication, and let us verify the output of the ARP table with the command ARP space -a. So you can verify now the IP address of the destination computer and its corresponding MAC address. So this table was empty earlier, but now we are able to get information. In a similar way, I am now going to assign the IP address to the third computer. Observe here, click on the computer, go to desktop option, go to IP configuration option and then assign the IP address 192.168.1.30. Remember, within a local area network, every computer should have a unique IP address. This has to be manually assigned by the administrator. So next we go to the command prompt wherein we verify the IP config of this computer 192.168.1.30. So now we go back to the first computer. And ping 192.168.1.30. So this is the communication from the first computer to the third computer, and it is communicating. So now when we verify the output of the ARP table, we have two entries. This is the first computer, we have the IP address of the second computer and its corresponding MAC address, and that's the third computer IP address and it is the MAC address of the third computer. So ARP table contains the IP address of the device and its corresponding MAC address. Without knowing the MAC address of the computer, the PC cannot send or receive data. So this is the importance of the ARP table and its functionality. And it all happen in the background. We don't use ARP manually. We are using the ping application or command. Ping is a command used for troubleshooting. Suppose there is a problem in the network. How do we troubleshoot? We use ping as one of the important command or utility. So with this we get to know whether that destination computer is reachable or not. Suppose at the same time if I try to give another command called ping 192.168.1.40, let us suppose, but I have not assigned this IP address to any computer. My computer does not know, so he's going to try, he's going to check, he's going to send the broadcast asking, hey, I am looking for the IP address called 192.168.1.40, but nobody responds. Suppose for example you are in the class and you call a person by name who is ABCD here in the classroom. Nobody will raise the hand because that name does not belong to anybody. So similarly here, when you try to communicate with a computer IP which is not available, so this is the output we get: request timed out when there is no computer available, or if the computer is available but it is turned off. If the computer is switched off,
it will not be able to respond. So we get a message called request timed out. So in network communication, if there is communication between the source and the destination, we get a reply like this, which has information of, see, we are trying to communicate with the IP address, we get reply from the same IP address, and the number of bytes of data that was sent in the packet, and the amount of time the packet has taken to go and come back. This is the time interval taken to the packet to go and come back. And TTL stands for time to live, though the name is time to live, is not related with a time object or time in sense. So TTL is actually hops. The maximum number of hops in TTL is 255. So from the source to the destination, every time the packet is crossing the network, the router will decrement the value by 1, and the final destination value cannot be less than 1. In case if the value goes less than 1, which is like happens to be 0, which means the destination is not reachable, and the computer or the router will display a message that time exceeded, cannot reach this particular destination. So ping helps us to know the communication between the source and destination. So in this session, we have so far discussed about the subnet mask, the default subnet mask, how it is represented in the traditional notation, that is 255.0.0.0 for class A, 255.255.0.0 for class B, 255.255.255.0 for class C, and its corresponding slash notation, that is /8 for class A, /16 for class B, /24 for class C. And then we have discussed about the options of the allocation of the IP address and checking the communication. And now we have the topic called IPv6. The next discussion is about IPv6. IPv4 is very widely used, commonly used everywhere, but IPv6 was introduced in the year 2000, but the usage wise is very slow. So IPv6, we have already mentioned earlier session that it is there to overcome the limitations of IP version 4, because IP version 4 addresses are finished, they are no longer available. All the IPs which are available have been allocated to organizations, individuals, etc., ISPs, etc. So we have to use IPv6 now. The future is going to be about IPv6 for network communication. So this IPv6 address has 128 bits, and this is represented in hexadecimal notation, whereas IPv4 addresses are represented in decimal notation. IPv6 addresses are represented in hexadecimal notation. So we can look at here the IPv6 address. When converted into hexadecimal form, there will be 32 hexadecimal values, and this is the representation of an IPv6 address, full length IPv6 address, where here X represents one hexadecimal number, and there will be 8 quartets: quarter number 1, quartet number 2, quartet number 3, quartet number 4, 5, 6, 7 and 8. So 8 quartets, each of them are 4 hexadecimal values. When you multiply 8 into 4, you get 32 hexadecimal bits. And also there is a representation that one hexadecimal bit equals to 4 binary bits. One hexadecimal bit equals to 4 binary bits. And now we have 32 hexadecimal bits. So 32 hexadecimal into 4, we get 128 bits, which is the actual length of the IPv6 address. So an example of IPv6 address is represented here for your understanding, that is 2001:000:00:C15C:00:00:009C41300. So you can see how long or how lengthy this IP address is when compared with an IPv4 address. Traditionally, IPv4 addresses we have seen 10.0.0.1 or let's say 192.168.1.10. So small when compared with the IPv6 address. And since it's hexadecimal values, the values here, they are not case sensitive. These IPv6 addresses are not case sensitive.
So, there are rules available in IPv6. We can make this IPv6 address look smaller by using these rules. So, when there are zeros in the beginning, we can substitute them with 0, we can omit them basically, the zeros can be omitted. This is rule number 1. So, we had in the second quadrant 4 zeros, they have become one single 0. So, that is one advantage of IPv6, reducing the size of the IPv6 address. If you have 4 consecutive zeros in one quadrant, we can substitute with one single 0, and if you have multiple quadrants successively with zeros, we can represent with just a double colon. So, by applying these two rules on the previous page IPv6 address, you can see it has become so short by applying those rules. Okay. And another benefits of IPv6 is there are no classes, like in IPv4 we have class A, class B and class C. Here we do not have classes, and there is no broadcast in IPv6, has been removed. So, these are the advantages of IPv6. Apart from the length of the IPv6 address, there are billions of IPv6 addresses which are not available in IPv4. And some of the IPv6 addresses you can see here, global unicast addresses. This is similar to public IP addresses of IPv4 used on internet. IPv6 public IP address starts from the IP address 2000. And if an IPv6 address starts from FC00, this is called as private IP address. It's called as private IP address. This is link local address, or also called as automatic IP address. This is automatically assigned by the computer. And loopback, this is loopback, similar to in IPv4 127 series IP address we have. This is IPv6 loopback, and this is also called as default. This is called as default IPv6 address. This is a loopback address similar to 127 series in IP version 4. I can show you quickly on the computer, on my local computer, a usage of IPv6 address, ping : 1, which is a loopback address. So, you can see we get a reply from the operating system, which means the local computer has IPv6 support available. And when we check IP config on the local computer, we can see the IPv6 address support available or not from this. So, we can see in the network properties, we go to the connections, and here, so you can see here from the properties IPv6. So, you have IPv6 here, it's not available, so you can just enable it. So, now when we come back after enabling IPv6 to the command prompt, you can see IPv6. You can see here the FE80, you can see here, this is IPv6 address. There is support available for the operating systems right from Windows XP, Service Pack 2 and 3 onwards. IPv6 is available. But operating systems like Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server operating system, they all come with default support of IPv6. So, this is the discussion today, where we have learnt about the concept of a simple network, how to assign IP address in subnet mask, check the communication, and have the protocol ARP gather the information about the MAC address of the devices, and then check the actual communication as well as the IPv6 addresses. Okay. So, in the next session we will be learning more about how the routers work, how to configure the routers, routing protocols, and check the communication with the practical sessions on the router. Okay. Thank you for watching this session.
Good morning students, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by APSSDC, right. So, in the last few sessions, I hope we have done 8 sessions. In these 8 sessions, we have done with how to create a company, how to create the ledger accounts with groups, how to create the inventory stock with groups, and we have seen the voucher entries also, right. We have seen almost 6 voucher types, that is sales, purchase, receipts, payments, journals and contra. At these 6 voucher types we have done, and we have solved one solutions on that, one problem on that, right. Today we are going to see some other from other vouchers also, like how to make the journal vouchers, okay, how to make the sales invoice with inventory. In the last session we have seen only accounting part, right. So, we have seen receipts, payments and all, and also we have seen all the entries how to solve without inventory, and I had shown you how to do the closing stock without inventory, right. So, మన లాస్ట్ 8 క్లాసెస్ నుండి చూసుకున్నట్టయితే మన కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీస్ ఇవన్నీ చూసాము. రిపోర్ట్స్ ఇంకా చూడలేదు. సో రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ దట్. సో మనం ఫర్దర్గా వచ్చే క్లాసెస్లో అన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా చూద్దాం. సో ఇవాళ మనము నిన్న సెషన్లో వోచర్ ఎంట్రీస్ చూసాము, ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాము, దట్ ఈస్ వితౌట్ ఇన్వెంటరీ, అంటే స్టాక్ లేనప్పుడు ఎలా చేయాలని చూసాం. ఇవాళ ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం మనము with inventory. So, we are going to solve one problem how to create with inventory. So, how to make the purchase voucher sales with inventory, right. So, please see the screen now. So, I am opening Tally. So, this is your problem, okay. Create the company in Tally with the following details, okay. So, name of the company is Ganapati Furniture, so address is given, okay. Okay, some transactions are given, okay. Purchase are also given, right. Purchases ఉన్నాయి, అలాగే సేల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో మనకు ఆన్సర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లంలో, ఓకే. So, now we are going to see how to do this problem, okay. Right. So, first step is creation of company. So, I am going to create a company, alt F3, create company. So, the company name, what is the company name? Ganapati Furniture. Okay, address something here, something is given like what is shop number 12, shop number 12, ground floor, Ramnagar, Hyderabad. Country is India, state is Telangana, pin code is 5,20,000, phone number just again some number, okay, and I am saying the company. So, company is save చేస్తాం. Now, the first step is creation of company, we have done with that. Now, second step is creation of ledgers, we are going to create all these ledgers, right. So, accounting info, ledgers, and I am selecting multiple ledger, okay. So, all items and create చేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం, okay. Vinay and Vijay started a partnership business with 2,50,000 each. So, I am creating Vinay capital under capital, next Vijay capital under capital account, okay. Next one, deposit in Canara Bank
under bank accounts. Next, paid cash to Mr. Narasimha towards rent deposit. So, rent deposit ఇక్కడ మనము రెంట్ డిపాజిట్ గురించి పే చేస్తున్నాం కాబట్టి మనము రెంట్ డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ whenever you are paying anything amount to any person, don't see the person who is taking the amount, just see the purpose. అంటే మీరు ఎవరికి పే చేస్తున్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, దేని గురించి పే చేస్తున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ అకౌంట్ దాని గురించి డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, paid cash towards purchase of computer with tally software. So I am creating as computer, okay, under fixed asset. Computer fixed asset. Next is paid cash towards furniture work. So furniture under fixed asset. Check received towards loan from Shriram Chit Funds. Shriram Chit Fund loan. So it's an loans liability. Loans and advance undi. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే when we are giving loan to other person. మనం వేరే వారికి లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అసెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మనం వేరే వారి దగ్గర నుండి మనం లోన్ తీసుకుంటే లోన్స్ అండ్ లయబిలిటీ సెలెక్ట్ చేస్తాం. Okay, next, cash pay towards stationery under indirect expense. Okay, now this is completed. The next box is about purchase, right? Purchase for the month. Okay, so first purchase for the month. So create purchase under purchase account. Next, ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నాము? Godrej under sundry creditors. ఎవరి దగ్గర నుంచి కొంటామో క్రెడిటర్స్, ఎవరికైతే అమ్ముతామో డెటార్స్. నెక్స్ట్, బాంటియా ఫర్నిచర్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటర్స్. నెక్స్ట్, రాజ్ ఫర్నిచర్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటర్స్. Okay, now this is completed. Now go for the next one, sales for the month. So create sales under sales account. Next, Z solutions under sundry debtors because we are selling to the party. Cash account, there is no need to create cash account because already cash account will be available in Tally. Next one is RRD College under sundry debtors. Right. Next, pay transportation towards transportation on purchases. So create transportation on purchase under direct expenses. Next, cash paid towards transportation on sales. So transportation on sales under indirect expenses. Next, cash check received from Z solutions. Already Z solutions we have done. Cash paid transportation to purchase, already we done. On sales, transportation on sales done. Check issued to Bantia Furniture, Bantia Furniture is done. And balance is discount received. Okay, so create discount received under indirect income. Next one is again here transportation purchase, transportation on sales, check received from RD College and balance is discount. Okay, so check receive చేసుకుంటే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అవుతుంది. చెక్ పేడ్ చేస్తే, చెక్ వరకు ఇష్యూ చేస్తే మనకు అది ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ then discount is allowed. Discount allowed is expense. When we are paying cash, we receive discount, so discount received is indirect income, right? Next, again check issued to Godrej, with Godrej account is done. Check issued to Raj Furniture, this is done. Okay,
cash paid towards salaries under indirect expense. Okay, tea and snacks. So, tea and snacks are treated as staff welfare under indirect expenses. Next, cash paid towards newspaper. So, newspaper bill you can accept as newspaper, or you can take it as books and periodicals, okay, under indirect expenses. Okay. So, we have done almost all accounts. Now, we are going to see the voucher entry. Right. So, students, we have seen, so accounting process we have 5 steps. That 5 steps is creation of company, creation of ledger accounts, okay, creation of company, creation of ledger accounts, creation of inventory, and voucher entry, and what you say, reports. So, we have created the first 2 steps, that is creation of company and creation of ledger accounts, right. The next step is creation of inventory. Okay. So, we have seen some transactions in that problem that paid for tea and snacks. So, ఇప్పుడు టీ అండ్ స్నాక్స్ అని ఉందనుకోండి, మీరు టీ అంటే టీ తెప్పించినప్పుడు టీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, స్నాక్స్ తెప్పించినప్పుడు స్నాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, లంచ్ వచ్చినప్పుడు లంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, సమ్ అలా డిన్నర్ చేయించినప్పుడు ఏమైనా ఎవరికైనా కస్టమర్స్కి, సారీ మన ఎంప్లాయీస్కి కానీ ఇంకా ఎవరికి డిన్నర్ ఎక్స్పెన్సెస్, దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. జస్ట్ సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్, సో వాళ్ళకి టీ, స్నాక్స్, టిఫిన్స్, మీల్స్ అలాంటివి ఏవి చేసినా, దట్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ కమ్ అండర్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ అనమాట. ఓకే. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when you are purchasing pens, when you are purchasing paper, when you are purchasing some erasers, like that. So, this all belong to stationery. So, instead of maintaining pen account, pencil account, eraser account, sharpener account, pen, books account, papers account, there is no need to create. So, this all belongs to stationery. So, you have to put in stationery account. So, అలాగే మనము మంత్లీ వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి, న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి, ఓకే, సబ్స్క్రిప్షన్స్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్, సంథింగ్ న్యూస్ పేపర్ అని, ఓకే, మ్యాగజైన్ ఉంటే మ్యాగజైన్ అకౌంట్ అని, ఇంకా అట్లా అలా సపరేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసే అవసరం లేదు. దర్ ఈస్ అ హెడ్ కాల్ బుక్స్ అండ్ పీరియాడికల్స్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ దట్ బుక్స్ అండ్ magazines and all, you have to create one books and periodical account, okay, and you have to put in that account. Okay. So, like this, for example, repairs and maintenance ఉంది మనకి. సో మనకి రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ మనకి ఏమన్నా రిపేర్ వస్తుంది, సో మనం టెక్నీషియన్తో రిపేర్ చేస్తాం, ఒక 1000 రూపీస్ 500 పే చేస్తాం. అలాగే చిన్న మెషినరీ ఏదో పాడవుతుంది, దానికి మనము ఏదో చిన్న పార్ట్ తెచ్చేసి ఒక 1000-1500 సంథింగ్ పార్ట్ తెచ్చి రిపేరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే ఆ టెక్నీషియన్కి అమౌంట్ పే చేస్తాం. సో దిస్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు బుక్ అండర్ what you say, repairs and maintenance. So whenever suppose some amount is paid towards salaries to Mr. X, so don't record Mr. X account. So record for what purpose you are paying the amount, అంటే దేని గురించి పే చేస్తున్నాం. సో ఇందాక మనం చూస్తే క్యాష్ పేడ్ టువర్డ్స్ నరసింహ ఫర్ రెంట్ డిపాజిట్ ఉంది. సో నరసింహ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి నరసింహ అకౌంట్ మన డెబిట్లో క్రెడిట్లో కానీ కనబడుతుంది, అంటే మనకు ఆయనకు డబ్బులు ఇచ్చేది ఉంది అన్నట్టు కనబడుతుంది. సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అండ్ డిపాజిట్ అకౌంట్, ఇట్స్ అన్ అసెట్ అకౌంట్, రైట్. సో అందుకని ఏ పర్పస్కి ఇచ్చాము అనేది ఇంపార్టెంట్, ఆ పర్పస్ పైన మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చేయాలి, రైట్. సో నౌ సీ ద థర్డ్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ద inventory. So please see the screen now. So see the screen. Okay. So the next is inventory info. So stock item create cheyalem, first man units of measures create chestam. So create units of measures. Okay, units of measures ikkada manaki table, almaras, chairs, tables. So this are we are going to sell in numbers, right? Numbers. Okay. Tarvata item. Okay. So stock items create almara. Okay. Units numbers. Tarvata chairs.
numbers. Okay. So, if I want for FIFO, I can go for FIFO method. So, ఇందాకది కూడా ఆల్టర్ చేద్దాము. అల్మారా క్రియేట్ చేశాను, అది యావరేజ్ ఉంది. సో, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ FIFO. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఇదే స్క్రీన్లో ఉండి మీరు మిగతా ఏమైనా ఆల్టర్ చేయాలంటే జస్ట్ పేజ్ అప్ యూజ్ చేయండి. మీ కీస్లో మీ కీబోర్డ్లో పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ అనే బటన్ ఉంటుంది, అది యూజ్ చేస్తే అంతకుముందు చేసినవి మనకి కనబడుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్ కీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టేబుల్స్, numbers, FIFO method. Okay. Next, sofa set, numbers, FIFO. Center table, sorry, malli table marchipoyanu. Center table, FIFO. Next one, display table, numbers, FIFO. Bookshelves, numbers, FIFO. Next, writing table, FIFO. Next, writing patches, ఓకే రైట్. సో సేమ్ ఏవైతే ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేసాం అవే సేల్ చేస్తాం కాబట్టి సేమ్ ఐటమ్స్. సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ రైట్. సో ఫస్ట్ we have done with the inventory also. Now the fourth step is accounting vouchers. So go for accounting vouchers. So what is the first one? Vijay and Vinay started partnership business with 2,50,000 each, and iddaru 2,50,000 investment bettaru. So iddaru paina receipt raasukovali kada manamu. So cash is coming in, F6 receipt, cash, Vinay capital, okay, 2,50,000. Okay, next again cash, Vijay capital, 2,50,000. Next, deposited in Canara Bank, F4. So Canara Bank lo deposit chesamu. So what is increasing? Canara Bank balance is increasing, cash account is decreasing. What, how much we are depositing? 2,50,000. Next is rent deposit. So paid cash, so payment, cash, rent deposit, okay, 34,500. Okay, if you want you can write paid cash to Mr. Narasimha towards rent deposit. Next one, cash paid towards purchase of computer, cash paid, cash is going out, cash, computer we have purchased. What is the amount? 35,000. Okay, I am not writing narrations. Okay, paid cash towards furniture work. So furniture work ante furniture work మనం చేస్తాం కదా, దాని క్యాష్ పేమెంట్ పోతుంది. సో క్యాష్, ఫర్నిచర్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. So selecting furniture work 25,000. See, suppose 3,50,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే క్యాష్ రెడ్ బ్యాలెన్స్లో కనబడుతుంది. క్యాష్ రెడ్ బ్యాలెన్స్లో ఎందుకు కనబడుతుంది? బికాస్ we don't have cash but we are paying it, so that is why it is showing as red color. Okay, 2 lakhs, so actually we have paid 25,000. If you observe now, it is 1,55,500 is debit balance. So
like that you can have current balance. So what is the current balance of cash? It is 1,55,500. Okay. సో అట్లా రెడ్గా వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం అలర్ట్ అయిపోవాలి, అంటే అన్నెసరిగా మీరు ఎక్కువ క్యాష్ ఏమైనా పే చేస్తున్నారా ఏంటి అనేది. ఓకే. సో చెక్ రిసీవ్డ్ టువర్డ్స్ లోన్ ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్. చెక్ రిసీవ్డ్, వీఆర్ రిసీవింగ్, సో గో ఫర్ F6. సో చెక్, సో కెనరా బ్యాంక్. ఓకే. ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్ లోన్స్, సెలెక్ట్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్ లోన్స్. How much amount is 5 lakhs. Okay. So here if you are transferring cash, check, how we are doing it, you can write instrument number is nothing but check number. Okay. Next, paid stationery, cash paid towards stationery. So paid, FI, payment, cash, stationery. Okay. 5,000. Okay. Next one, purchase for the month of. So these all are comes under purchase. Okay. ఇక డేట్, రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది. ఓకే. ఎవరి దగ్గర కొన్నాము, ఏం ఐటమ్ కొన్నాము, క్వాలిటీ ఎంత, రేట్ ఎంత, అమౌంట్ ఎంత. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్. ఓకే. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పర్చేస్. రైట్. సో సింపుల్. F9 purchase. సో రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది, రిఫరెన్స్ నెంబర్ నథింగ్ బట్ పార్టీ సప్లై ఇన్వాయిస్. అంటే మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు బిల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఆ బిల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఎంత బిల్ నెంబర్ 50, డేట్ 1st April. ఓకే. సో ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త చేయండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అబో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ రైట్ సైడ్, ఇది మనం ఏమంటాము అంటే ఎంట్రీ డేట్ అన్నమాట. ఓకే. ఇక్కడ ఏదైతే మీకు డేట్ కనపడుతుందో అది బిల్ డేట్ అనమాట. సో ఈ రెండు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, ఇదేమో మనం ఏ రోజు ఎంట్రీ చేస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక డిఫరెంట్ డిస్టిక్, ఒక వేరే డిస్టిక్ నుండి కానీ వేరే స్టేట్ నుండి కానీ మనం పర్చేస్ చేసాము. ఓకే. సపోజ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. ఓకే. సో బెంగళూరులో ఒకటే రోజులో రీచ్ అవ్వవు కదా మన స్టాక్. సో బెంగళూరుకు 2 days, మ్యాక్సిమం 2 days మ్యాక్సిమం 3 days స్టాక్ రీచ్ అవుతుంది. సో తను ఏ రోజు చేస్తాడు, మనం ఏదైతే ఆర్డర్ పెట్టామో ఆ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రోజు డిస్పాచ్ చేస్తాడు. అంటే సపోజ్ హీఈస్ డిస్పాచింగ్ మెటీరియల్ ఆన్ 1st April, బట్ వీ రిసీవ్ స్టాక్ ఆన్ 3rd April. రైట్. సో మనం ఎప్పుడు ఎంట్రీ చేస్తాము, 3rd April రోజు ఎంట్రీ చేస్తాం. సో 3rd April ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ బిల్ ఏ రోజు చేశాడు తను, 1st Aprilకి చేశాడు. సో ఆల్రెడీ ఎంట్రీ డేట్ కన్నా ఇది ముందు ఉండాలి. ఎంట్రీ డేట్ కన్నా తర్వాత ఉంటే తీసుకోదు. అంటే ఎంట్రీ డేట్ ఏప్రిల్ ఉండి బిల్ డేట్ 2nd April ఎట్లా ఉంటుంది, ఛాన్స్ లేదు కదా. అంటే మనం ఎంట్రీ చేస్తుందేమో 1st April, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 1st April కన్నా ముందు ఉంటుంది, కానీ 1st April తర్వాత ఉండదు. అంతేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అస్ టు 2nd April. సి ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్, ద స్క్రీన్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ 1st April, it is accepting. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆన్ 31st March also it is accepted. 31st March 18 it is accepting, బికాస్ మన ఎంట్రీ డేట్ ఏమో 1st April ఉంది, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 31st March ఉంది. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే 31st రోజు తను మనకి మెటీరియల్ పంపించాడు, మనం దాన్ని 1st Aprilకి ఎంట్రీ చేసాం. ఇది ఈజ్ పాసిబుల్. కానీ ఇలా పాసిబుల్ ఉంటుందా మనకేమన్నా, ఏప్రిల్లోనేమో మనము మెటీరియల్ తెచ్చుకొని 2nd Aprilకి బిల్లింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. సో అందు గురించి ఈ రెండు ఇచ్చాడనమాట. సో ద రైట్ కార్నర్ వాట్ ఎవర్ సీయింగ్ హియర్, దట్ ఈస్ entry date. Whatever the date you are seeing here is bill date. Okay. Party name, ఎవరి దగ్గర కొన్నాము, గోద్రేజ్. సెలెక్ట్ గోద్రేజ్. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తామంట. ఆర్డర్ ఏమైనా ఆర్డర్ ఉంటే ఆర్డర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్. ఓకే. సప్లై అడ్రసెస్, మీరు గోద్రేజ్కి ఆల్రెడీ సప్లై ఆర్డర్ ఇచ్చి ఉంటే ఆర్డర్ ఆటోమేటిక్గా అడ్రస్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే. పర్చేజ్ అకౌంట్, పర్చేజ్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్, వాట్ ఎవర్ పర్చేసింగ్, అల్మారా. ఓకే. సో ఇక్కడ ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఏమైనా వస్తే నాట్ అప్లికబుల్ అని పెట్టేసండి. నాట్ అప్లికబుల్. క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఇస్ 10. ఓకే. వాట్ ఈస్ 2500. ఓకే. రైట్. సో ఇంకొకటి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఉంది, అల్మారా, చైర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు చైర్స్ అని కొట్టాగానే నాకు ఇంకో స్క్రీన్లోకి వెళ్తుంది. ఈ స్క్రీన్ ఎందుకు వెళ్తుంది, ట్రాకింగ్ నెంబర్ అని ఎందుకు ఉంది, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఇక్కడ F9 ఫీచర్స్లో F9 ఫీచర్ మనకి సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ అనేది ఎస్ ఉంది. ఆ సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు
కంపల్సరీ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా మనకు వస్తుంది కాబట్టి అది మనకి ఆర్డర్ అడుగుతుంది అనమాట. సో టాలీ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఫర్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ యాక్టివేటెడ్ హియర్ ఆర్డర్స్. సో against that order you are getting the material. So that is the reason whenever you are selecting the item it is asking for order. See now I have deactivated that order. So rightly now you can see that the cursor is going to quantity and rate column, right. Chairs, the 250, rate is also 250, right. So ఇందాక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనము ఎప్పుడైతే క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అది ఇంకొక స్క్రీన్లోకి వెళ్ళేసి అది ఏ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా వచ్చిందని డీటెయిల్స్ అడిగింది. ఎందుకు అడిగింది అంటే మనము ఏం చేస్తాము ఇక్కడ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ యాక్టివేట్ చేసాం కాబట్టి అడుగుతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని డీయాక్టివేట్ చేశాను నేను. సో ఆ సేల్స్ ఆర్డర్ పర్చేస్ ఆర్డర్ మన సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం వీటి గురించి. ఓకేనా. నో టేబుల్స్, వాట్ ఈస్ 25, అమౌంట్ ఈస్ 5000. ఓకే. సో 2,12,500 is the total amount. సో దీనికి వల్ల అడిషనల్ మీకు ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్చేజెస్ సేల్స్ అవి ఉంటే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సపరేట్గా చేసుకోవచ్చు. సో ద అడిషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ యువర్ ఇన్వాయిసెస్ సేల్స్ అండ్ పర్చేజెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆన్ దట్. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ బీన్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ గోద్రేజ్. ఓకేనా. బిల్ నంబర్ వైడ్ bill number, okay, something rasi. Okay, this is first. Second one is Bandia furniture, reference number is 105. So reference number is 105, party name is Bandia furniture, purchases, name of the item is sofa set, 5 numbers we have purchased, rate is 5000, right. Next one is sofa set, center table, the next item is center table 10, 2500. Okay. The third one is display table 5, 3500, 67,500. Next 98, party name is Raj Furnitures, purchase account, item is bookshelf, quantity is 15, 3500. Again writing table, quantity is 100, 500, sorry 500. Okay, writing pad shades 250, 300, 250, 300. So 1,77,500. Okay. So now sales is completed, purchase is completed, sorry purchase is completed. Now we are going to have the sales also. Sales he is giving. So reference number 1 means 1 invoice అంటే reference number 1. So if I go to F8 sales, reference number is 1. Okay, ఒక reference number ఉందంటే అది ఒక invoice అని అర్థం అనమాట. So party name is cash. Okay, if you write here you can have the party name, Mr. Kumar. You can write Kumar account. Okay. Sales, name of the item almara. Okay, quantity enni konnadu 2, rate enta 3750, right. Katam, sorry this is right. Now invoice number 1 is complete. Now invoice number 2. Okay, invoice number 2, party name is cash. Okay, item whatever selling chairs, any 15 number chairs ammamu enta 400, 6000. Next is cash, sorry tarvata table ammamu, table any 5, 6250. Okay, next Z solutions, select the party name Z solutions. అమ్మాము Z solutions కి అల్మారా అమ్మాము 5, 3500. మళ్ళీ chairs 50,
350 టేబుల్ 5. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే 6,250 ఆటోమేటిక్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే టాలీ ఏం చేస్తుందంటే ప్రీవియస్గా దేనికి అంటే ఎంత రేట్కి అయితే సేల్ చేస్తామో అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ప్రీవియస్గా మనము చైర్ని టేబుల్ని ఓకే టేబుల్ని 6,250కి అమ్మాము. సో అందుకని లాస్ట్ ప్రైస్ 6,250 ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటెడ్ టాలీలో 6,250 వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో 65,000. So it is 6,000. Go and change for 6,000. Next one is again party name cash. Sofa set 3, 6,500. Center table 8, 4,000. Display table 3, 5,000. 66,500. Okay, right? So we have done with sale. Now sixth one is RRD college. We are selling to RRD college. Sales. RRD college ki bookshelf 14 mm 4,500. Next writing table 75. రేట్ రాలేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం ఏం అమ్మలేదు కాబట్టి రేట్ రాలేదు. రైటింగ్ ప్యాడ్ చైర్స్ 225, 225, 450. నెక్స్ట్ చైర్స్ 150, 350 వచ్చింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ రేట్ కమ్మాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ 15, 6,000. So 3,78,000, right? So 3,78,000 we have done. This is your invoice, right? So మళ్ళీ ఇదే ప్రింట్ కావాలంటే సో ప్రీవియస్ ఏమైనా కావాలంటే పేజ్ అప్ కొడితే వచ్చేస్తుంది. సో ఆల్ట్ పీ కొడితే విత్ ప్రీవ్యూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద టాలీ ఫార్మాట్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ జనరేటర్ ఫర్ టాలీ ఫార్మాట్. సో ఇది జస్ట్ మీకు మా నార్మల్గా చూపించే ఫార్మాట్. ఇందులో అడిషనల్గా జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దిస్ ద ఇన్వాయిస్ వితౌట్ జిఎస్టీ. నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఇన్వాయిస్ విత్ జిఎస్టీ. ఆ జిఎస్టీలో మళ్ళీ అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉండే ఎలా చేయాలి, రేట్ కాలం కావాలంటే ఏం చేయాలి, బ్యాంక్ కాలమ్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ మనము ఇంకా పర్టికులర్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇన్ డెప్త్గా వెళ్దాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ invoice. Okay, the next one is cash paid toward transportation purchase paid. Okay, FI payment, cash, transportation on purchases. Transport on purchases anta 2,500 khatam అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ 1,500, cash on sales amount is 1,500. Okay, next one check received from Z solution F6 చెక్ అన్నాడు. సో కెనరా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, జీ సొల్యూషన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 65,000 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఈ అగైన్స్ డిఫరెన్స్, ఈ అడ్వాన్స్, ఇవన్నీ మనకి బిల్స్ పేయబుల్ రిసీవబుల్స్ క్లాస్ ఉంటుంది, దానిలో మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకేనా, రైట్. క్యాష్ పే టువర్డ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్ FI, cash pay towards transportation on purchases. Transportation on purchase 3,500. Well, cash pay transportation on sales. 1,900. ఇక్కడ ఇది జాగ్రత్త ఉండండి. చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్ 65,000, బ్యాలెన్స్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. సో బ్యాలెన్స్ అంటే బాంటియా, చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్. సో యాక్చువల్లీ బాంటియా ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి? బాంటియా ఫర్నిచర్ వీ హ్యావ్ టు పే 67,500. కానీ మనం ఇక్కడ ఎంత పే చేస్తున్నాము? 65,000 పే చేస్తున్నాము. అంటే ఇంకా బ్యాలెన్స్ 2,500 is discount received. Okay, so here in this situation you have to post two entries, that is first payment
Okay, Canara Bank, Bantia Furniture. So enta pay is 65,000. Okay, 65,000. Balance is discount annadu. Avuna? So discount is an adjustment entry, right? So we have to go for F7 journal. Okay, what is debit? Debit is Bantia Furniture 2,500. Okay, credit is what? Discount received 2,500. Been discount received. Okay, right. Cash paid towards transportation on purchases, FI payment, cash, transportation on purchases, transportation purchases 2,000. Okay, right. Transportation on sales, amount and the transportation on sales 1,000. Next, check received from RRD College. Okay, F6 receipt, Canara Bank, RRD College. So 3 lakh RRD College nunchali enta ravali actual ga manaki RRD College 3,78,000 ravali, but 3 lakhs e manaki vachindi, 3,70,000 e vachindi, inka 8,000 is discount. So 3,70,000. Okay, balance is discount, F7 journal. Okay, here RRD College is should be as a discount allowed should be debited, that is 8,000. Okay, discount RRD College should be credited. Okay, next, check issued to Godrej, nothing adjustment, FI payment, Canara Bank, check issued to Godrej enta 2,12,500. Okay, next, check issued to Raj Furniture, balance discount, Raj Furniture check issued annam, Canara Bank. Okay, Raj Furniture. So మొత్తం యాక్చువల్ రాజ్ ఫర్నిచర్కి ఇందాక మనం ఏం చేసాం, 1,75,000 ఒక ఎంట్రీ వేసి డిస్కౌంట్ ఇంకొక ఎంట్రీ చేస్తాం. సో అలా కాకుండా కూడా మనం ఒకటే ఓచర్లో కూడా డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, అదే ఓచర్లో పేమెంట్ ఎంట్రీ రెండు పాస్. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అంటే టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakhs అండి, ఇప్పుడు ఇదే ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే రాజ్ ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి, 1,77,500, దానికి 1,75,000 పే చేస్తారు, అంటే ఆ బిల్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్గా అయిపోయింది. సో అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఇది యూజ్ చేస్తే కరెక్ట్ అనమాట. సో రాజ్ ఫర్నిచర్ ఎంత పే చేయాలి, 1,77,500 పే చేయాలి, అవునా. సో దానికి ఏం చేస్తున్నారు అన్న, డిస్కౌంట్ పే, మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డిస్కౌంట్ పే చేసి, సారీ వీఆర్ పేయింగ్ హిమ్, సో విల్ రిసీవ్ ద డిస్కౌంట్, రైట్. సో డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని మైనస్ చేయండి, -2,500. ఓకే, క్లియరా. సో ఈ విధంగా మీరు పోస్ట్ అంటే ఒకటే ఎంట్రీలు ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. బట్ ఇది అంటే ఒక డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ, పేమెంట్ ఎంట్రీ ఒకటే దానిలో పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్ ఉండాలి. అంటే టోటల్ ఇన్వాయిస్ 1,77,500, దానిలో 2,500 డిస్కౌంట్. సో టోటల్ ఉంది కాబట్టి పోస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు అంటే చేసే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బెటర్ 2 entries can be 2 discount entry and payment can be done only in 1 entry when the settlement is full. Okay, paid for salaries, cash salaries, amount 10,000. Okay, next tea and snacks, cash staff welfare. What is the amount staff welfare? 2,500. Next, Shriram Chit Fund loans, Canara Bank Shriram Chit Fund loans, enta pay chestam 2,50,000, sorry 2,50,000. Okay, next cash paid towards daily newspaper, cash daily newspaper books and periodicals and create chesamu, so 150 is the amount. Okay, so students, we have done all the entries. Now let's check the transactions. So first I am going to profit and loss account, press Alt F1. See, you can see the gross profit 1,50,500. You can see the net profit 125,450.
You can see the closing stock 61,750, 61,750, right? In balance sheet, come to balance sheet, press Alt F1 for full details. Here also you can see, okay, cash in hands, okay, bank account, cash account. So cash account balance ఎక్కువ ఎందుకు వచ్చింది something. So already college I have done with the cash. So it is bank, Canara Bank. Okay. Now you can see the cash balance. Cash in hand is 236,700, 236,700. Bank accounts 4,82,500, 4,82,500. So this is the things we have done, right? Students, we have seen the total problem, right? అంటే ఒక కంప్లీట్గా మనం ప్రాబ్లం చెక్ చేసాము. అంటే గణపతి ఫర్నిచర్స్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అనమాట. తన బిజినెస్లో నుండి మనం ఏమైతే చేసామంటే తన బిజినెస్లో ఫర్నిచర్స్ అమ్ముతాడు. సో ఫర్నిచర్ బిజినెస్ నథింగ్ బట్ చైర్స్, టేబుల్స్, ఇవన్నీ మనకి ఫర్నిచర్స్ సంబంధించినవి. ఆ బిజినెస్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము. ఇందులో మీకు మనం ఇన్వెంటరీ చేసాము, ఓకేనా. అలా ఒక సింపుల్ మోడల్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కూడా చూపించాను మీకు ఎలా ఉంటుంది ప్రివ్యూ అనేది. ఓకే. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి ఏవైతే ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడో ఆ ఆన్సర్స్ కూడా మీకు కరెక్ట్గా చూపించాను. ఓకే. సో డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటే డిఫరెంట్గా ఎలా చేయాలి అంటే పేమెంట్ సపరేట్గా, డిస్కౌంట్ సపరేట్గా ఎలా పాస్ చేయాలి త్రూ జర్నల్ వాచర్ అది చూపించాను. అలాగే ఇప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేసే బదులు మనకి అంటే అనవసరంగా ఒక వోచర్ టైం వేస్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ చేయాలి, ఓకేనా. సో దాన్ని మళ్ళీ ప్రింట్ తీయాలి. సో టు సేవ్ ద స్టేషనరీ, టు సేవ్ ద టైమ్ వర్క్. సో హౌ టు డూ ద పేమెంట్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ ఆర్ రిసీట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ వన్ ఇన్వాయిస్ ఆల్సో ఇన్ వన్ వాచర్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ షోడ్ యూ. సో మీరు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండాలి. రాసి ఉంటే అమౌంట్ ఇంత మైనస్ డిస్కౌంట్ అని రాసేసి మనకి పేమెంట్ చేస్తాం. సో అదే విధంగా మన వోచర్లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే ద సెటిల్మెంట్ షుడ్ బి ఫుల్. అంటే ఇప్పుడు 1 lakh బిల్ అమౌంట్ 1 lakh ఉంది, ఆ 1 lakhకి 95,000 వచ్చింది, 5,000 ఇంకా మొత్తం డిస్కౌంట్ అని కరెక్ట్గా తెలిసినప్పుడు మనం పాస్ చేయొచ్చు ఎంట్రీ. సో ఒకసారి ఈ 1 lakh ఒకసారి 20,000 ఇచ్చి ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి అట్లా అయినప్పుడు కొంచెం చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో ట్రాకింగ్ విల్ బి డిఫికల్ట్. సో అందుకే అలాంటి సిచ్యుయేషన్ అంటే ఒకటే బిల్ అప్పుడే పేమెంట్ ఇచ్చేస్తేనేమో ఒకటే వోచర్లో చేయొచ్చు. బట్ ఆ 1 lakh బిల్నే ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి ఒకసారి 25,000 ఇచ్చి అంటే పార్ట్లో పేమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం డిస్కౌంట్ చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్ ప్లీజ్ డోంట్ గో ఫర్ ద సింగిల్ వోచర్. Okay, you can go for general voucher. So in today's class we have seen all these types of solutions with inventory. Okay, in tomorrow's class we are going to see some other classes like how to make the sales invoices, sales orders, purchase orders, etc. Okay, after completing some reports we are going to come with the GST classes also. So students, for today have a nice day. Tomorrow we will meet in the next class. Hello everyone, welcome to today's session for TCS pattern. We are continuing to talk about the TCS selection process. Like I had been repeating, I'm going to talk about it again in terms of the entire pattern. So we have TCS recruitment drive that's going to happen very soon across certain cities and districts in AP. So the selection process is divided into 2 stages. The first stage is the online written assessment. The second stage is interview round. Now this is a progressive selection process, which means you need to clear the online assessment in order to go to the interview segment or interview stage. So interview stage will have 2 segments. One is HR interview and one is technical round. And the online assessment will have 4 different categories. These categories are, there is an email which you need to write, then there is quantitative aptitude, which is a multiple choice question.
You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes. You will have multiple choice question for C program language, 10 such questions with a time limit of 20 minutes. And then you will have a coding test. You need to write a code based on the question, according to the question. Only one such program you need to write with a permitted time being 20 minutes. The extreme right column says number of star marked questions. In quantitative aptitude, you will have 2 questions which will be marked as star. What it means is, in quantitative aptitude, there is negative marking for every single question. Every time you give a wrong answer, you will lose 0.33% of the marks allocated for that particular question. However, the star mark questions, the negative points will double up, which means instead of losing 0.33%, you will lose 0.66%. But the positive aspect is, if you answer this question correctly, you will also score double the points, which means 2 star mark questions. If the answer is correct, you will score double. If the answer is incorrect, you will lose double the negative marking. So you got to be very careful for these 2 questions. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression, average, percentage profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. Now, as far as email is concerned, your email question will look something like this. This is a sample email which we are going to practice today. The question is mentioned in terms of a scenario, and you need to write an email keeping in mind the outline. The outline basically means the keywords that needs to be used in the entire email. There are certain rules. For example, all the keywords has to be used in the email. The format of the keyword cannot change, which means the first keyword you have here is housing loan. It cannot be house loan. Account cannot be accounting. Okay, branch cannot be branches. So you have to use the exact word which is mentioned in the outline. Besides this, there will be certain other rules which will be mentioned on the email itself. For example, let me show you the sample here. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice. The name of the sender and receiver should be as given. Every email will have a name of a sender and receiver. For example, in this question, the receiver is Mr. Kiran Kumar, who is the bank manager of Andhra Bank. The sender's name is Anil, so you need to maintain this. You cannot go wrong with that. The email must contain a minimum of 50 words. If you use below number of 50 words, you will be disqualified. It should be over and above the number of words. That's why it says minimum. The outline is, if the outline is strictly not followed, which means if you miss any of the keyword, if you make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes in the email, you will lose points. To make it easy, I have put together a list of do's and don'ts for the email. So let's go through this. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword or phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means buy cannot be changed into bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of a thought group, and every new paragraph should start with a fresh line. Next set of do's: entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and the sender's name as mentioned in the topic. Always end your email with salutation and start your email with greeting. Use a hello or dear or respected. There should be a salutation in the end, closing in the end.
thanks and regards, or just regards or thanks. Ensure the email is written within 10 minutes. Now this is important. The time limit is 10 minutes. If you submit the email at the 10th minute mark, you may not be able to submit. If you exceed the 10 minutes, you may not be able to submit. So please submit it before 10 minutes. And the word count should be over and above what is mentioned in the instruction. Now here are the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase. Do not change the tense or the verb form of the keyword. Do not address the email as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes. Do not exceed the 10-minute mark. Do not write the email below the number of words given in the instruction. Okay. Now here is the question again. As a loanee is a person who's taking the loan. Write an email. As a loanee, write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS, which means Electronic Clearing Services, for paying the monthly installments of your housing loan. Sign off the email as Anil. Now ECS basically means every month you don't have to go to the bank. You can give an instruction. It's called a standing instruction. Once it's approved, the amount will be automatically debited from your account and it will be credited to the loan account. So you want to avail for this service. So basically you don't have to go to the bank every month. The keywords that you need to mention are housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. Okay. Now let me show you how to write this email. Now I'm starting the email with hello Mr. Anil Kumar. I can use the full name or I can just say hello Mr. Kumar. Please remember, when I'm using a title is Mr., Miss, Doctor, Professor, DOC for Doctor, PROF for Professor. So when I use a title, I need to use a full stop and there should be a space after that. That's a rule. After writing the greeting, I should not be using a comma. That's not needed. I'll go to the next line and my email should have 3 blocks. The first one is introduction, the second one is the body, and the third one is a summary. Okay. And when I start a new paragraph, it should start with a new line and I should not leave a gap in the left. What do I mean by that? Let me show you. Okay. Now a lot of people make a mistake. They leave a gap like this. This is incorrect. The entire email should be left indent. So please don't leave a gap there. I would like to make a request about my housing loan. Housing loan account or housing loan I have availed from your bank. Okay. Next paragraph. This is introduction.
Okay. Now the question says Mr. Kiran Kumar and the sender is Anil, but I made a mistake here. It should be Kiran Kumar. Okay. Now the rule says it should be a minimum of 50 words. So let's quickly check if I've used 50 words. It says 114 words, which is absolutely fine. Secondly, the entire email is left indent. Third, I have the introduction, I have the main body, and then I have the summary. I have the closing, I have the greeting here, everything is fine. Now I need to check if I've used all the keywords. The first one is housing loan. Second one, account. Third, monthly installments. Fourth, branch. Then travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free. Hassle-free means trouble-free. Anytime, schedule, request and initiate. This is request, then I have initiate. So I have used all the keywords. Secondly, I have used more than 50 words. Now let's quickly check the punctuation. I'm going to zoom in to show you what are the points you need to take care of. So after full stop there should be a space. Now I started a new paragraph in a new line. Every time I use a full stop, the next word should start with a capital letter, and if I use a comma, there should be space after the comma, not before. So the space should be after the comma. Please keep that in mind. Okay. Kindly accept my request and initiate the process. Then closing regards, I don't have to use a comma there. This is not needed, and the name which is mentioned in the topic. So here is my entire email, and I've written within 10 minutes. I've also checked it meets all the criteria. Okay. So email is the section where a lot of students have failed in the past, and these emails are very, very easy. If you pay attention, if you practice a lot, these emails will be very easy for you. So I'm going to prepare one more question for you right away. So this will be a new question which I am preparing for you, and I would request you to write the email so that you can practice.
Okay, as a fresher, write an email to the HR manager, Miss Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. Now I'm going to write the keywords. These are going to be the keyword. I hope this is visible to all of you. Okay. So here is the question. Let me increase this font size. The email is, as a fresher, write an email to the HR manager, Ms. Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. The keywords: graduated, BSc, specialization, university, keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, these are the keywords. So you need to write an email. Please make sure all the keywords are used and the email has minimum of 60 words, 60. I'm going to pause here so that you can make a note of this. Then I'll quickly check the YouTube video if anybody has any questions. So please make a note of this. So those who are watching on YouTube, you can post your question here. So you can post your questions here, okay? All right, let me begin. So these are the 10 keywords you will have to use. I'm going to put this here so that's easier for me to copy. Okay, I hope this is clearly visible now for everybody.
All right, let's begin. There you go, that's it. So I have an introduction, I have the main body, then I have the summary as well. Now let's count how many words I have used, and it is 91. Okay, now let's read this. Hello Miss Pooja Verma, I am writing to you to seek out, sorry, this out is not needed, to seek any open position for freshers in your esteemed organization. I have graduated in 2017 in Bachelor's of Science stream with a specialization in computer science from Andhra University. I have enclosed my updated resume for your reference. I am very keen to start my career with an organization where I aspire to grow professionally. I would be happy to know if there are any opportunities for internship or even a full-time role, as I seek a platform to start my professional career. Thanks and regards, Ron. That's my name.
Now let's see if we have used all the words. Graduated, BSc. Now instead of BSc, I've used Bachelor of Science. Now what happens is I will get disqualified because the system is looking for BSc. If I use BSc, I don't have to use the word stream. So I will just use BSc specialization. So I made that correction. University, keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, so I have used all the keywords. My entire email is left indent. I have used more than the prescribed number of words which is mentioned in the topic. Okay, so that's a perfect email. Let me quickly check if there are any questions. Dasari Hema is asking, sir, email writing will be conducted on paper or on system? Now email writing is a part of online assessment, online written assessment, and hence it will be on the system itself. It won't be on the paper. So entire written assessment will be online examination. Okay, so it will be online, not on paper. So let me quickly respond. Okay, if you have any further questions on this, feel free to ask. You can post your comment on the YouTube channel. Even after the program is over, you can post your question. I would love to look at your question and provide you the answer. Okay, so I just want to take you through the pattern again. This is for the benefit of those who came in late. This is an online test. Whatever you see here is going to be online. So one email within 10 minutes to be answered. Aptitude, quantitative aptitude, 20 questions to be answered in 40 minutes. You have negative marks of 0.33% for each question. Multiple choice question on program language C, you have 10 such questions, and coding test only one, you have 20 minutes. So that's the entire pattern of the online assessment. Okay, so I hope this was helpful. If you have further question, feel free to post on the YouTube channel. I would love to look at the question and provide you the answer. Okay, so I hope to see you guys again tomorrow. Have a great day. Bye bye. Good afternoon, students. In the today's lesson we are going to understand about Angular packages. So in the earlier lessons we have created a new application of Angular, and we have worked with some basics of the app component, and we are able to bring a basic output. So today we are going to understand about the packages of Angular. In order to execute the Angular application, you have to use some predefined packages. Here two types of packages you are able to find. One is the packages developed by the Google itself as a part of the Angular framework. Let's call them as Angular packages. And some third-party packages which are not a part of the Angular framework, but these packages must be used in order to execute our Angular applications. So let's call these as non-Angular packages. So we have two types of packages, Angular packages and non-Angular packages. The Angular packages are the packages which are provided by the Angular team of Google in order to make our applications execute and develop.
and so there are some third party packages are available, but these third party packages are not a part of the Angular framework, but we must use them in order to execute our Angular applications. So let us see all these things. And there is one more category of the Angular, there is one more category of the packages, that is optional packages and mandatory packages. The optional packages are, as we said, it is optional to use, but based on the requirement, based on the specification of the client, we have to use those packages. But there are some other category of the packages that is called mandatory packages, which are must to use in every basic level of application also. In all the Angular applications, these mandatory packages are must to use. So let's try to understand the list of packages first. So check it. List of packages in Angular framework. We require two types of packages. One is the Angular packages, non-Angular packages, means third party packages. Under Angular packages, we have @Angular/core, @Angular/common, @Angular/compiler, @Angular/platform-browser, @Angular/platform-browser-dynamic, @Angular/forms, @Angular/animations, @Angular/HTTP, @Angular/router. These are the packages provided by Angular team in order to execute our Angular applications. Additionally, we have non-Angular packages also, that is core-js, rxjs, zone.js, and we have Jasmine. These are the four non-Angular packages which must be used in every Angular application. Let's try to understand the brief details about each package individually. But anyway, if we have a look at once, so we already have a file called package.json file. In this package.json file, if you can check, all these packages already listed, means whichever the packages I already mentioned, so all these packages are already listed here. That means these packages are already loaded in our application. That's why we are able to see our output. Our application is running means it indicates that all these packages already we are using directly or indirectly. So let's try to understand its details. The first package is Angular/core. This package provides the core functionality of Angular. What is the core functionality of Angular? The migration from the data storage and the HTML logic. So you will be writing HTML logic at one side, programming logic at other side. So the coordination between the programming logic and HTML logic is done by the Angular framework. That is the core responsibility of the Angular framework. So that is basically achieved by the Angular/core package. So we have a programming logic at one side, HTML code at other side. HTML code can interact or interpret the programming logic, and the programming logic can call the HTML logic. At the same time, we are developing them individually. That means the developer of HTML logic don't know the programming logic, but the developer of programming logic don't know the HTML logic. So both of these are being developed independently.
So the coordination is done by the Angular/core package. It maintains data bindings. Data bindings means whenever we have updated some property in the component, automatically the same value has been updated in the template, and vice versa. So component to the template updations are automatically done. The automatic updations are called as data bindings. So if you have a look at once, so just we have Angular/component.app.component.ts. So in this component you are going to create some properties. Those components we are going to display in the HTML logic. So if you change in HTML, automatically the component gets affected, and vice versa. That is called data bindings. To execute the data bindings, some predefined scripts are required. Those scripts are provided by Angular/core package. Also provides decorators to create various items in the application, such as components, modules, services, etc. So I want to create a component, I want to create a module, I want to create a service in the Angular application. So to create the component, to create the module, to create the service, some predefined decorators are required. Those decorators are provided by the Angular/core package. Here what do you mean by decorator? For example, in this component, this @component is called as decorator. Whenever we are writing about the class, we are writing @-something, just something, @something. So that @something is nothing but called as decorator. So above the class we are writing @component, so it is a decorator. Also, if you have a look at once in the app.module.ts, above the class app module we have @ng module. This is also provided by which package? Angular/core package only. So to create the components, modules, services, and many more different items, some predefined decorators are required. Those are provided by Angular/core. For example, @component, @ng module, @injectable, @inject, etc. Next, provides dependency injection. So from the scratch itself, Angular is designed for dependency injection. That means loading the services into the components at runtime rather than at development time. So during development time, we really don't know which service is going to come, but at runtime, the service will be dynamically injected into the component. So in such cases, the component will not directly depend on the service. So service can be developed independently, component also can be developed independently. So the dependency injection can be achieved by using Angular/core package only. These are the core functionalities of Angular/core package. Second one, Angular/common package. This package provides the common list of pipes and the directives that can be used in any template. So in Angular applications, in any template, you will be able to use certain pipes and directives. So those are provided by Angular/common package. So commonly used list of pipes and directives are provided by Angular/common package. For example, examples of pipes here, it is providing the pipes such as uppercase, lowercase, number, currency, JSON, etc. So these pipes are provided by the Angular/common package only. Additionally, some directives also it provides, such as ngIf, ngFor, ngSwitch,
etc. So the predefined directives such as ngif, ngfer,ngswitch, these are all provided by the Angular/common package. The next one, the third package, is the Angular/compiler. This package provides a compiler which is used to compile, means convert the template into JavaScript code. Here template means HTML code. So you are thinking that we are developing a template, that means app.component.html, for example. For example, you are thinking that this app.component.html will be as it is loaded into the browser and then it is working, so it is showing the output, but it is wrong. This HTML will not be given to the browser as it is, so during development time itself, this HTML code is being converted into JavaScript code. That JavaScript code is being given to the browser, and the browser is executing the JavaScript code that will create the JavaScript DOM. In JavaScript, I told one concept called DOM manipulations. So there we have learned how to create the new elements programmatically by using the predefined functions like a document.create element and append child, etc. So using that concepts, the set of HTML tags will be dynamically created by using the JavaScript. So the developer is writing the HTML code. Angular compiler will convert the HTML code into equivalent JavaScript code. Then Angular live development server will load the JavaScript code only into the browser. But when the JavaScript code has been executed, since it is a DOM related code, automatically HTML tags are being generated in the browser memory itself. So overall, at the end of the story, again it is coming to the HTML. So you may wonder, at the end of the story, we are going to create HTML logic. HTML tags are being generated. See, whichever the HTML code we have written, the same HTML code is coming. So you may wonder why this HTML code is being generated, because the browser cannot show the output based on JavaScript. So browser must require HTML. And if the browser requires HTML for sure, why we are converting the HTML code into JavaScript code first, and then JavaScript code generates HTML dynamically? So why these conversions require? Yes, that's what the good question. So the reason is that HTML is not dynamic language. HTML is a static language. HTML doesn't support the data bindings, but Angular requires data bindings, right? Angular is from the scratch, it is made for development of data bindings, which needs the updations from the template to component and component to template. For example, when we click on the button, we are going to update the username is equal to ABC. The ABC value has to be displayed in the template. So whenever some programming code has been updated in the component, the same has to be dynamically updated in the HTML. That means template to component, component to template. Always and always the interaction keep continued till end of the application. So this is called data bindings or dynamic updates on the page. In order to make these dynamic updates on the page, the Angular requires the grip on the DOM. That means the DOM should be dynamic but not static. If you are writing HTML code directly and loading this HTML code directly, the DOM becomes static. So it will be difficult for the Angular developer, Angular framework, to make updates in this particular HTML code. So again we go back to the old style like jQuery, we are updating the DOM directly through code. So to avoid the direct dependency on DOM for the code, the HTML code must be converted into JavaScript during development, but the JavaScript code is being executed, so JavaScript code is being directly created in the browser. And moreover, if you are loading this HTML code directly, this HTML code should be parsed by the browser. The parsing process also not required in the browser if it is JavaScript. That's why JavaScript code execution is faster than HTML code. So that is the reason first the Angular compiler is required in order to compile the template into JavaScript code. So the developer is writing
HTML code in the template that is being given to the Angular compiler. Angular compiler will automatically convert the same into JavaScript code. Then the Angular live development server will load the JavaScript code into browser and execute. Then the browser creates DOM. So this is the process of loading the template into the browser. The next part is that we have something called @Angular/platform-browser. This package provides